Apocalypse. I begin with a book. All powers are based on reading. This video is purely for entertainment and does not infringe on copyrights or laws. The rights to the novel and image belong to the original author. We do not claim ownership. Don't like waiting and want to listen to this fanfic in full now? Subscribe to our Patreon, where you'll find the best fanfics. Capítulo 576. El Antiguo Árbol de la Vida y Raíces. Wang Mingyang levo a buying al centro de la ciudad mágica. Los zombies que originalmente se reunieron en la costa y las bestias marinas mutantes que atrasaron. Después de tantos días de lucha, se mantuvo gradualmente un cierto equilibrio. Comenzaron a extenderse por toda la ciudad nuevamente. Los zombies son más densos cerca de la costa en el centro de la ciudad. Las bestias marinas mutantes en sí mismas son animals y son más sensibles al peligro. Sabiendo que hay muchos zombies aquí, no se apresuran. Buying? Address la vida y la naturaleza. Why no hay problema en absorber la vitalidad de estas bestias marinas? Wang Mingyang señaló las bestias marinas mutantes dispersas debajo y debajo de la ligera. Hay tantos zombies, no hay necesidad de absorber bestias marinas. Verdad? Buying se mordió el labio. Los zombies que parecen zombies están bien. Pero las bestias marinas mutantes también son criaturas vivientes a los ojos de Buying. Los zombies no tienen tantas formas de vida para ofrecerte. Si quieres que tu gente se despierte lo antes posible, estas enormes bestias marinas son la mejor opción. Wang Mingyang los persuadió de que las bestias marinas mutadas también son una gran amenaza para los humanos. Sería genial si pudieran producir una gran cantidad de cristales de vida tras eliminan a las bestias marinas. Pero, Buying todavía estaba un poco indeciso. Como un espíritu nacido del antiguo árbol de la vida, sin una aprecio natural por la vida. Incluso si Wang Mingyang dijo que estas bestias marinas fueron mutadas para presentar esta forma, para Buying, era similar a las bestias espirituales de su tiempo. Sin peros. Buying, estas bestias marinas mutadas atrasaron y representaron una gran amenaza para nosotros los humanos, incluso como zombies. No son buenas personas, decidimos. El antiguo árbol de la vida es bastante coado aquí. Wang Mingyang agitó la mano y dijo con decisión, dejando tantas bestias marinas enormes sin usar. Cuánto tiempo tomaría revivir el asuntos de espíritus en el espacio más taza. Cuánta comida puede producir Buying. Un espíritu de cuarto nivel. Esto bien. Alvaro Wang Mingyang tan decidido. Buying solo pudo aprender los dentes y estar de acuerdo. A continuación, Wang Mingyang encontró un cuadrado bajo la sugerencia de Buying y liberó el antiguo árbol de la vida. El enorme árbol antiguo de la vida cayó al suelo con un estruendo, rompiendo un pozo profundo en el suelo de hormigón. Los zombies alrededor oyeron el ruido y se reunieron con rugidos. Buying se comunicó apresuradamente con el antiguo árbol de la vida, pidiendo que cavara rápidamente sus raíces y ramas profundamente en el suelo. La villacara del antiguo árbol de la vida se arrugó en una bola, y todo el cuerpo brillaba con luz verde. Las ramas gruzas crecieron rápidamente, convirtiéndose gradualmente en densas enredaderas, extendiéndose a los alrededores, alcanzando a los zombies que se reunieron. Las flores de las enredaderas florecieron rápidamente y abrieron sus bocas dentadas para tragarse a los zombies uno por uno. 10 minutos después, las enormes ramas del antiguo árbol de la vida estaban cubiertas de varios capullos de árboles. El árbol de la vida, que era un poco lento, ha crecido mucho más visiblemente. Esto
Estimado rápido, bien se tapó la boca y miró sorprendida el árbol de la vida que había crecido mucho. Los zombies que se comió antes probablemente no eran muy fuertes. El nivel promedio de zombies aquí es mucho más alto que el lugar donde duermes. Wang Mingyang no lo encontró extraño. Este árbol de la vida revivió. Se extendió a la superficie y devoró la vida de toda la ciudad, pero en ese momento, los zombies de tercer y cuarto nivel eran muy raros. ¿Cómo se puede comparar con el segundo nivel que está en todas partes ahora? Bien, del que solo puede comer zombies y bestias marinas mutantes, si se atreve a comerse una persona viva. Lo corté directamente. Por cierto, que extiende sus raíces hasta la base superior de la nube, construir una casa segura al y liberar tu gente, después de observar por un tiempo y confirmar que no había nada alrededor que pudiera amenazar al árbol de la vida. Wang Mingyang le dijo a bien, el árbol antiguo de la vida en siesta en la cima del quinto nivel. Y los zombies y las bestias marinas mutantes cercanas están como máximo en el cuarto nivel. Además, 1 kilómetro del árbol antiguo de la vida se encuentra el río Chunchin de la ciudad mágica. De vez en cuando, las bestias marinas mutantes llegan a la costa a través de estrio que atraviesa la ciudad mágica. El árbol antiguo de la vida también puede cazar bestias marinas mutantes cercanas y absorber energía vital. Esto bien volo hacia la cara del árbol antiguo de la vida, y el patrón de hojas verdes entre sus ojos parpadeó. El árbol antiguo de la vida miró a Wang Mingyang con algo de miedo y luego cerró los ojos. En la luz verde intermitente, un sistema de raíces grueso comenzó a moverse y extenderse. Subterráneo. He comunicado con él, se estima que por la noche, sus raíces llegaron a la base de Yunding. Bien voló de regreso hacia Wang Mingyang y dijo suavemente, eso es bueno. Regresemos. Wang Mingyang asintió y voló hacia la línea de defensa de Yunding con bien, por la noche. Los guerreros de Yunding que habían estado ocupados todo el día finalmente regresaron a la línea de defensa. Mucha gente descubrió que un árbol imponente había crecido de la nada en el centro de la ciudad mágica. Hubo muchas discusiones sobre esto y se sorprendieron mucho. Incluso muchos equipos de combate han discutido sobre averiguar que sucedía. No pienses en eso. El gran árbol lo trajo el jefe. Intenta no acercar a él, pero si encuentras algún peligro, puedes escapar rápidamente al gran árbol para esconderte. Ding Cheng escuchó la discusión de todos, se acercó con un plato lleno de mariscos en la mano y dijo en voz alta, hermano Cheng, el gran árbol debería estar mutado, no nos comerá. ¿Verdad? Preguntó preocupado el miembro del equipo Zhongtan Yang. El jefe nos trajo un árbol mutante. ¿De cations miedo? No te preocupes. El jefe nos llamó una reunión hace un momento y notificó a todos. Ding Cheng dijo el plato. Se sentó junto a Lu Meng y se rió. Eso es genial. Había demasiadas criaturas mutantes de alto nivel en el centro de la ciudad antes. Y no nos atrevemos a rally. Un miembro de otro equipo se rió. Jaja, no esperaba que el jefe nos encontrara un guardaespaldas. ¿Crees que si atramos zombies de alto nivel, podemos obtener núcleos de cristal? Tu idea es buena. Algo que lucra contra monstruos. El gran árbol es el NPC que guarda la puerta de la ciudad. Jaja, los guerreros Yunding circundantes se rieron y discutieron cómo usar el gran árbol. Con el respaldo del jefe, todos tienen mucha confianza en este árbol, y lo han considerado un personaje como Fortune y Fortune, Jin Bao y Fu Bao. Los cuatro pequeños ahora son como bestias divinas en Yunding.
Y mucos grueros yunding han sido rescatados por ellos, el giftijo que el árbol antiguo necesita núcleos de cristal, así que no lo molest sino pasa nada. Te beneficiarás de ello en el futuro. Ding cheng sonrio amargamente y nego con la cabeza, recordándola todos. Wang Mingyang dijo que este antiguo árbol de la vida se comerá los zombies y las bestias marinas mutantes. Puede producir muchos núcleos de cristal de vida en el futuro. Todos en yunding tendrán una poción curativa en sus manos. Y estará la vuelta de la esquina. Cuando eso suceda, la seguridad de todos los que salgan a lucrar se elevará a un nivel superior. Esto bien, escucharemos al jefe. Todos se mueren con disposición. Sin embargo, las palabras de Wang Mingyang son la regla de giro en yunding. Nadie lo cuestionará. Consejos útiles. Si descubra que hacer clic en la página siguiente lo obligará a saltar a otros sitios web. Utiliza el error de capítulo o contactnos en la parte inferior para informarnos. Lo solucionaremos lo antes posible. Inverted exclamation mark. Gracias por su comprensión. Capítulo 577. Técnica secreta de los Emilia Oculta. Por la noche. Una zona de villas detrás de la línea de defensa de Yunding. Wang Mingyang reunió a los miembros principales nuevamente. Es buying. Larza espiritual de la cuarta era. El santo del reino Kanai. Wang Mingyang le indicó a Buying que volar hacia adelante se presentará a todos. Hola a todos. Soy Buying. Buying hablaba chino con fluidez y se inclinó levemente para saludar a todos. Mientras saludaba, todos miran a esta pequeña persona parecida a un elfo con curiosidad. Por la tarde, Wang Mingyang convoca temporalmente a algunas personas, principalmente para recordarles la aparición del antiguo árbol de la vida. En ese momento, muchos miembros no habían regresado, por lo que se llevó a cabo esta reunión central. Buying se quedará en nuestra base de Yunding, principalmente responsable de la plantación de alimentos. Hermana Yen, Buying te seguirá en el futuro. Ustedes dos deben cooperar bien. Wang Mingyang miró a Moyen a un lado y dijo con seriedad. Esto bien. Moyen estaba un poco sorprendido, pero Anissa se puso de pie rápidamente para responder. Originalmente, Buying estaba observando en secreto a los mucos humanos en el campo. Solo esta mujer tenía una loja de la madera la hizo sentir muy cerca. Entre tantas personas presentes, solo Moyen le dio la mujer sensación. Ella no se parecía en nada a las dos mujeres que rodeaban a Wang Mingyang. Una era fría pero contenía calor, emitiendo débilmente algún tipo de poder destructivo. Hizo que Buying se sintiera un poco asustada. La otra era pura y profunda frialdad, como si se acercara, se congelara en una escultura de hielo. Ambos poderes eran temidos por Buying. Un espíritu. Cuando escuchó a Wang Mingyang pedir que siguiera a Moyen, Buying inmediatamente mostró una sonrisa brillante. Tomó la iniciativa de volar y saludó a Moyen. Otra cosa. Traje más de 20 personas de la base Yanu, Chisen. Estas personas son todas tus antiguos camaradas. Aquí está la lista para ti. Si hay gente en nuestro equipo, ayudad tanto como podáis. Dijo Wang Mingyang, entregándole una lista en la mano. Chisen tomó la lista con una mirada de sorpresa y la leo rápidamente. Zhang Zingwen, Nai Ujayashu, Li Zin, Huang Ting Chun. Inverted exclamation mark via Jonaiu, inverted exclamation mark Nai Ujayashu esta en mi equipo, grito Ming con alegría, inverted exclamation mark Ting Chun, inverted exclamation mark ella también have ulto, genial. Shang Hanyan se puso de pie y murmuró con lágrimas en los ojos. Chentian escuchó un nombre y miró a Leila con entusiasmo. Inverted exclamation mark Chang Chi, SL. Hermano Le, Chang-Chi originalmente estaba en nuestro equipo. Un grupo de antiguos miembros de Yanu habló con sorpresa. Las más de 20 personas traídas por Wang Mingyang eran básicamente sus antiguos miembros del equipo. En ese momento,
Enclaves de Yunuan no habeas establecido un equipo de combate, pero en el camino para construir el muro alto, todos forman espontaneamente un equipo y dividiran el trabajo y cooperan. Más tarde, algunas personas resultarán gravemente heridas y discapacitadas en la batalla para eliminar zombies en Chongqing. Algunos líderes de equipo no han sido promovidos al cuarto nivel y no pueden participar en la reunión central por el momento. Sin embargo, los miembros originales del equipo de estas personas todavía están allí. No hay necesidad de preocuparse por no encontrar compañeros de equipo. Está bien, ya que todos todavía los recuerdan. Entonces la elección depende de ellos. Si están dispuestos a regresar al equipo original, eso es un major. Si no quieren, todos pueden ayudar tanto como si posible. Wang Mingyang asintió con alivio. Listen y los demás no son lo suficientemente fuertes ahora, pero hay tantos miembros de cuarto nivel para cuidarlos. Wang Mingyang le ha ordenado el ensamble que proporciona núcleos de cristal para ayudar. Se pondrán al día pronto. No se preocupe, jefe. Inverted exclamation mark definitivamente ayudamos. Chisen y los demás samaran y dijeron con seriedad, yunding ha sufrido varios cambios, y los antiguos miembros de Yunu han crecido y se han dispersado en varios equipos. Todos suelen estar ocupados, y ahora saben que más de 20 antiguos miembros de Yunu han regresado. Le recuerda a todos los años en que lucran codo con codo en Chongqing. Todo esto parece haber sucedido inverted question mark como pudieran simplemente dejarlo pasar. Necesito emprender un largo viaje en unos días. El antiguo árbol de la vida acaba de ser plantado. Ustedes deberían prestar más atención. Si descubren que no hay zombies ni bestias marinas mutantes por allí, puedes atraer a algunos de ellos allí. El antiguo árbol de la vida cazar criaturas mutantes por sí mismo. Wang Mingyang golpeó la mesa y dijo de inmediato, el anuncio de esta noticia hizo que todos se quedaron en silencio. Recién regresado a Yunding, su jefe volvió a salir, y usó específicamente la palabra viaje lejano, lo que significa que no solo está muy lejos, sino que probablemente tomará más tiempo. Hermano Mingyang, acabas de regresar. Inverted question mark don vas de nuevo. Al ver que nadie hablaba, suyo se mordió el labio y preguntó en voz baja. Inverted exclamation mark vet al extranjero. Wang Mingyang suspiró impotente y sus ojos morados lo instruyeron la zona especial federal lo andes posible en el lugar donde duran la raza espiritual. Ahora que se han solucionado las cosas, el propio Wang Mingyang sentí mucha curiosidad. Entonces, el viaje a la federación debe incluirse en la agenda. Inverted question mark al extranjero, muning su frunchal el seno y miró a Wang Mingyang confundido. Para ser precisos, es el distrito especial federal. Zim dijo que aparece allí una superpotencia muy extraña, tengo que recomprobarlo. Asintió Wang Mingyang. Como estaba relacionado con el antiguo angel y el señor de la luz, no podía negarse, pero no había necesidad de explicar la razón específica a todos, para evitar que se preocupen. Bien, tienes que vigilar la producción de núcleos de cristal de vida, sin afectar el despertar de tu gente. Proporciona tantos núcleos de cristal de vida como si posible en las instituciones de investigación científica. Necesitamos fabricar medicamentos terapéuticos. Hermana Yan, por favor ayuda bien en este sentido. Además, el cultivo de guardias de guerra puede movilizar a todos los mutantes de tipo madera en Yunding. Wang Mingyang cambió de tema y miró a Mo Yan y bien. Sí, jefe. Wang, no te preocupes, lo mejor que pueda. Mo Yan y bien asintieron repetidamente. Inmediatamente después, Wang Mingyang le hizo una señal a bien para que compartiera la información sobre los guardias de guerra con todos. Al mirar la semilla de la planta mutante en la mano de bien, los ojos de todos se iluminaron.
Cito de la línea de defensa esta cubierta con guardias de guerra, se puede liberar más mano de obra, mover las semillas y se río, shooting y madusan lanuras, con pocas plantas mutantes, si es necesario, puede liberar la gente a otras montañas para encontrar algunas plantas mutantes más fuertes, leucan se acrishal a barbilla y dijo lentamente, mi fuerza no se ha recuperado. Así que no puedo recolectar plantas mutantes en grandes cantidades por el momento. Dijo bien un poco frustrada. Si fuera superior pico, podría recolectar plantas mutantes en un radio de varios kilómetros con un movimiento de su mano. Ahora, es tipo de método secreto consumir energía después de un uso, y la eficiencia es demasiado baja. Bien. Inverted question mark puedes enseñar tu método secreto a todos, hay fuerza en los números, mientras todos lo aprenden, la eficiencia aumentará. Wang Mingyang se río entrades y dijo, el método secreto de ocultar semillas es exclusivo de nuestra raza espiritual. No sé si ustedes, los humanos de la sexta era, pueden aprenderlo, pero pueden intentarlo. Bien lo penso y asencio. Cuando se comunicaban con los antepasados chinos, despreciaban esta técnica secreta, por eso, bien no sabía si los humanos de hoy podrían aprenderla, solo puedo probarlo primero. Capítulo 578 Inverted question mark ¿Qué estás mirando? Inverted question mark ¿Qué hay de malo en que te es mirando? Después de arreglar todo, Wang Mingyang preguntó sobre la situación en los últimos días. Mob se lo contó y no hubo cambios en otras cosas. Lo principal es que en los últimos 2 días, la lucha entre zombies y bestias marinas mutantes se ha ido equilibrando gradualmente. Los zombies de alto nivel y las bestias marinas mutantes han dejado de lucrar entre sí. La mayoría de las batallas ocurren entre zombies de bajo nivel y bestias marinas. Además, una vez que el guerrero de la cima de la nube con uno de ellos, los zombies y las bestias marinas circundantes se reunirán y comenzarán a estirar los guerreros de la cima de la nube. Por esta razón, muchos guerreros de la cima de la nube resultarán gravemente heridos, incluso hay algunos equipos de superpotencias civiles que fueron aniquilados directamente. Por esta situación, todos están desconcertados. Las criaturas mutantes de alto nivel tienen cierto control sobre criaturas similares de bajo nivel. Me temo que han aparecido algunos seres extremadamente inteligentes entre los zombies y las bestias marinas mutantes. Wang Mingyang reflexionó un rato y dijo lentamente, también hemos pensado en esta posibilidad, pero no hemos encontrado ningún objetivo sospechoso. Todavía, asencio leucan y dijo impotente. En los últimos 2 días, el, suyo, Muningsu y otros miembros principales que pueden volar han estado patrulando la ciudad mágica. Todavía nada, que todos tengan más cuidado al salir y no se adentren demasiado. Si no funciona, puedes avanzar alrededor del antiguo árbol de la vida, dijo Wang Mingyang con calma. Hoy en día, las criaturas mutantes de quinto orden están surgiendo en una corriente interminable. Y ocasionalmente aparecen criaturas de sexto orden. Cuando mayor sea el nivel de las criaturas mutantes, mayor será su inteligencia. Esta situación es realmente razonable. Con la bendición del equipo de oro de meteorito, los guerreros tienen una efectividad de combate extremadamente fuerte. Las criaturas mutantes ordinarias no son sus oponentes en absoluto, a la larga. Los zombies y las bestias marinas mutantes eventualmente serán eliminados por ellos. Si aparecen líder muy inteligente en estos 2 grupos, definitivamente cambiará el status quo. Además, detrás de las bestias marinas mutantes, también está la promoción del reino del mar inferior. Mañana iré verlo yo mismo. Todos están cansados todo el día. Inverted exclamation mark descansemos temprano. Wang Mingyang se puso de pie y aplaudió, terminando esta reunión central.
a la mañana siguiente, Wang Mingyang, que había pedido con municito de la noche, durmió hasta tarde por un tiempo raro, no fue hasta que suyo, un pariente que vino de visita, abrió la puerta y lo levantó de la gran cama, municito se quedó y continuó durmiendo con la cabeza gacha. Wang Mingyang, que sin un cuerpo inmortal, sin un físico más anormal, después de un simple lavado, besó la dormida municito. Wang Mingyang salió a desayunar con su jefe, inverted question mark que vas a hacer hoy en el restaurante. Liucan preguntó vagamente con un balo en la boca. Ustedes continúan como siempre. Yo patrolar solo. Wang Mingyang lo pensó. Si era un zombie de alto nivel o una bestia marina altamente inteligente, de behavior entendido que había una minas para ellos en yunding. Liucan, suyu y municito, incluidos Ronglan, no había encontrado ninguna pista. Esto demuestra que esta existencia desconocida de los ha recordado en mente. Solo el yo que no ha aparecido le resulta desconocido. Además, el maestro espacial de Wang Mingyang puede ocultar su figura en el vacío, sin percepción espacial o fuerte poder mental. No se lo pueden encontrar en absoluto. Solo de esta manera se los pueden encontrar lo antes posible. Está bien. Inverted exclamation mark. Entonces vamos tu actuación, jefe. Liucan sonario. Rápidamente terminó los balos frente a él. Aplaudió y se levantó para irse. De regreso a la línea de defensa de yunding. Suyo también tenía su propia área de defensa. Por lo que se fue solo. Wang Mingyang separó cuatro espiritas y buscó hacia la ciudad demonio. Se escondió en el vacío y caminó tranquilamente por la ciudad. Unos kilómetros por delante de la línea de defensa de yunding. Varias criaturas mutantes eran extremadamente raras. Después de adentrarse en la ciudad demonio, Wang Mingyang encontró gradualmente algunos zombies de alto nivel. Sin embargo, eran básicamente de 3 o 4 niveles. Y no se encontraron zombies de 5 niveles. No fue hasta que en la costa del río Chuncheon, las bestias marinas mutantes aumentan gradualmente. Muchos puentes que conducen al lado opuesto del río fueron destruidos por criaturas mutantes. Esta es también una de las razones por las que los guerreros yunding avanzaron lentamente. Esta situación existía antes. Wang Mingyang había construido varios puentes el mismo. Desafortunadamente, después de que se fue por una semana, estos puentes fueron destruidos nuevamente. Wang Mingyang no eligió continuar construyendo. En cambio, cruzó lentamente el río Chuncheon y luego al otro lado. Wang Mingyang sintió claramente que había más zombies aquí. No encontró ninguna criatura mutante extraña de alto nivel hasta que llegó al área costera. En la inducción mental, los cuatro espiritas no ganaron mucho. Esto hizo que Wang Mingyang frunciera el ceño. Está escondido muy profundamente. Al mirar las varias bestias marinas enormes que pasaban, Wang Mingyang murmuró para sí mismo. No muy lejos. Había cientos de zombies reunidos. Entre ellos había 2 zombies de tercer nivel. Sin embargo, estos zombies no atacaron el mar solitario. Bestias, inverted exclamation mark rugido, inverted exclamation mark muyuu. El pequeño grupo de zombies y varias bestias marinas estaban separados por 200 o 300 metros. Y se rugieron entre sí. Parece que estaban al borde de una peli. Pero no se movieron. Algunos zombies de bajo nivel estaban listos para moverse, pero fueron detenidos por los 2 zombies de tercer nivel. Después de un tiempo, ambos lados estaban en paz y se fueron. Inverted exclamation mark esto. Está demasiado extraño. Wang Mingyang estaba tenido. Inverted question mark cuando se volvieron tan inteligentes los zombies y las bestias marinas mutantes. Pudieron contener sus instintos, renunciar la deliciosa comida y marcarse. Sacudió la cabeza. Nunca había visto una situación en sus 2 vidas. Inverted exclamation mark en el pasado,
Los zombas y otras criaturas mutants lucaban hasta la muerte, ahora ha ocurrido tal cambio. Si los zombas y las bestias marinas mutants por encima del nivel 300 sabiduría, nunca lo creería incluso si lo golpearan hasta la muerte, debe haber uno o algunos seres extremadamente inteligentes detrás de esto. Después de pensarlo, Wang Mingyang siguió al grupo de zombas directamente. El foco estaba en los dos zombas de nivel 3. Wang Mingyang siguió a este grupo de zombas durante toda la mañana, observándolos deambular sin rumbo fijo por los alrededores. Durante este periodo, se encontraron con algunas bestias marinas de nivel 1 y 2. Pero este grupo de zombies se abalanzó sobre los sin dudarlo. Varias bestias marinas de nivel 1 y 2 fueron rolladas hasta los huesos. Los núcleos de cristal fueron tragados por varios zombies de bajo nivel. Cerca del mediodía, este grupo de zombies había matado a 3 oleadas de bestias marinas de bajo nivel. Durante este periodo, se encontraron nuevamente con una bestia marina mutante de tercer orden. While la situación anterior reapareció, ambos lados se gritaron el uno al otro, como si estuvieran repitiendo la escena inverted ? Estás mirando, ¿qué pasa con Kami Myers? Al final, todos estaban sanos y salvos y se fueron. Inverted ? Inverted ? ¿Qué diablos está pasando? Wang Mingyang se rascó la cabeza con fuerza y sintió que su CPU estaba a punto de quemarse. Todavía desconcertado, hasta el mediodía, el grupo de zombies giró hacia una calancha. Se encontraron con una medusa gigante de cuarto orden que flotaba en el cielo bajo. A esta medusa gigante no le importó y directamente extendió sus numerosos tentáculos, agarrando a los zombies uno por uno en su cuerpo y digiriéndolos rápidamente. Al final, solo escaparon dos zombies de tercer orden. Esta escena finalmente terminó. Wang Mingyang se rascó la cabeza, miró a la medusa y se dio la vuelta para continuar siguiendo a los dos zombies de tercer orden que huían. Capítulo 579 Cola. Los dos zombies de tercer nivel doblaron la esquina y huyeron en destrucciones. Wang Mingyang lo pensó y siguió al asesino de tercer nivel. El otro cadáver con armadura de bronce de tercer nivel parecía un poco aburrido y probablemente no ganaría mucho. El asesino de tercer nivel entró en una comunidad y caminó por el pasillo aturdido. Wang Mingyang estaba indefenso y solo pudo sacar un poco de semillas de melón y se agachó a un lado para mirar. Hasta el mediodía, cuando se aburrió, leo varios libros, desde un rincón desconocido. Varios sobrevivientes se salieron caminando con la cintura doblada. Cuando Wang Mingyang vio esto, tuvo que suspirar de que el potencial de los seres humanos es realmente enorme. Esta área ha estado rodeada durante mucho tiempo de zombies y bestias marinas mutadas. De hecho, hay sobrevivientes varados en el y todavía vivos hoy. Anteriormente, los soldados de Yunding limpiaron a los zombies, y la mayoría de los rescatadores eran sobrevivientes en el lado del río Chuncheon. Al otro lado del río Chuncheon, realmente no tuvimos tiempo para lidiar con eso. Los edificios construidos se dañaron muchas veces, lo que causó muchos inconvenientes en las operaciones de rescate. Además, las bestias marinas mutadas estaban furiosas y los guerreros Genting no se atrevieron a profundizar demasiado. En el río Chuncheon, muchas bestias marinas aparecieron en cualquier momento para cortar la ruta de escape. Un total de 5 supervivientes, 3 hombres y 2 mujeres, murieron a su alrededor con cautela y entraron con cautela en el pasillo. Poco sabía el que un asesino de tercer nivel estaba dando vueltas sin rumbo fijo en el pasillo. Ali, revisa los alrededores. El joven líder hizo la vuelta de la esquina, miró a su alrededor y susurró, esta comunidad es relativamente pequeña y no hay demasiados zombies en ella. Recientemente, las bestias marinas mutadas se han vuelto menos fáciles de cazar,
por lo que nocionan más remediaque volver a apuntar los edificios humanos, quizás podemos buscar algo de comida seca o algo así. Una de las chicas cerró los ojos levemente y las fluctuaciones de su poder mental se extendieron a su alrededor. Todavía hay muchos zombies atrapados en la casa, con diferentes fortalezas. Deberíamos poder lidiar con ellos, pero en el décimo piso, hay un zombie ágil de nivel 3. Después de un rato, le abrió los ojos y dijo con seriedad. Zombie ágil de nivel 3. El joven murmuró en voz baja, había 5 de él, 2 personas de tercer nivel y 3 personas de segundo nivel, sin porque la velocidad sea lo suficientemente rápido y el movimiento sea pequeño. No debería ser un problema. John Yi, inverted question mark. ¿Qué tal si nos ocupamos primero del zombie de tercer nivel? Otra chica sugirió. Ella es otra superpotencia de tercer nivel en el equipo y sin una vez fuerte. Está bien, Zinkson, prepara tus poderes. Dar un paso adelante para contenerte. John Yi es incio. Levando el escudo de hierro aspero en su mano y tomó la delantera caminando hacia el pasillo. Al ver que los dos habían tomado una decisión, los otros tres también estaban listos. Zinkson preparó una llama en sus manos y los siguió de cerca. Las 5 personas caminaron lentamente y pronto llegaron al séptimo piso. Ten cuidado, el zombie vino abajo. Ali, que había estado usando su habilidad para detectar habilidades especiales. De repente le recordó en voz baja. John Yi inmediatamente contuvo la respiración, sostuvo el escudo frente a él y sostuvo la afilada lanza de acero con fuerza con la otra mano. Uno de los jóvenes agitó la mano y lanzó un escudo de hilo, cubriendo el cuerpo de John Yi para aumentar su defensa. Otro hombre también sostenía una lanza de acero y estabilizó. John Yi se fue al pasillo, mirando hacia arriba con ojos solemnes. Después de un rato, varios tentáculos aparecieron a la vista. Inverted exclamation mark asesino. John Yi se sorprendió. Los zombies con tentáculos eran llamados asesinos, más difíciles de manejar que los cazadores con cuchillas afiladas. Cuando apareció la cabeza del asesino, John Yi inmediatamente arrojó la lanza de acero en su mano sin pensar. Inverted exclamation mark whoosh. La lanza de acero rozó la cabeza del asesino, levantando una nube de sangre y hundiéndose en la pared. Silbido. El asesino de tercer nivel dijo escapar un rugido bajo, y sus ojos escarlates inmediatamente miran a la gente en las escaleras. Las 4 extremidades ejercieron fuerza al mismo tiempo, y todo el cuerpo pisó la pared y se precipitó. Inverted exclamation mark superior. John Yi rugió bajo y empujó hacia adelante con su escudo, estaba un poco decepcionado de que la lanza de acero no perforara la cabeza del asesino. No había lugar para pensar demasiado en este momento. El joven que sostenía la lanza de acero usó su velocidad extrema y corrió hacia adelante. Los dos tentáculos perforaron a John Yi como un rayo, y el escudo de hierro hecho de acero fundido fue perforado instantáneamente por las púas de los tentáculos. Afortunadamente, John Yi todavía tenía una copia del escudo de hilo en su cuerpo, y los dos tentáculos solo perforan su piel, causando una leve herida. El escudo de hierro golpeó el cuerpo del asesino directamente, arrojándolo al aire. Los otros dos tentáculos pasaron por alto el escudo de hierro y perforan hacia el chaleco de John Yi. Una lanza de acero barrió y bloqueó los dos tentáculos. Hubo un gran incendio en el pasillo, y una guerra filada condensada por las llamas agarró frágilmente la cabeza del asesino. El poder ardiente quemó locamente su cuerpo, haciendo un sonido chispretante. El asesino que cayó en el pasillo rugió enojado. Una copia de carcas se extendió rápidamente a sus extremidades, bloqueándolas firmemente al suelo.
La Sezino ignoro las caras lames en su cuerpo y uso una fuerza frenética para liberar el confinamiento de hilo, inverted exclamation mark matar, Zhang Yi lo ignoro y levo el escudo para aplastar a la Sezino que estaba luchando por levantarse de nuevo. El joven despertado por la velocidad rápidamente dio un paso adelante y atravesó los ojos de la Sezino con una lanza de acero afilada. Con un estallido, la lanza de acero instantáneamente el joven veloz todavía estaba preocupado, sosteniendo la lanza de acero con fuerza con ambas manos y agitándola frágilmente. Los tentáculos levantados por el asesino luego se desploman. Chen Yang, está bien. Zhang Yi finalmente se sintió aliviado. Le dio una palmada en el hombro al joven rápido y dijo con una sonrisa, oh, bueno. Chen Yang dio un suspiro de alivio, sacó la lanza de acero, camino hacia la perden el piso superior y sacó la lanza de acero arrollada por Zhang Yi. Alino se atrevía a relajarse en absoluto y rápidamente escaneó el área circundante con su poder de deducción. La batalla ahora hizo mucho ruido. Afortunadamente, la batalla terminó relativamente rápido y no atrajo a zombies poderosos. Solo unos pocos zombies de bajo nivel en el paso lo escucharon el ruido y se apresuraron. Cuatro de primer orden y dos de segundo orden vinieron de los pisos superior y inferior. Ali habló rápidamente para recordarles a todos. Zhang Yi, que había recuperado la lanza de acero, inmediatamente se paró en la parte superior de la fuerza es un poco baja, pero la conciencia de combate es bastante buena. Wang Mingyang, quien dispersa en el vacío, vio todo esto, después de esperar toda la mañana, este asesino de tercer nivel no hizo otros movimientos. Wang Mingyang ha estado impaciente durante mucho tiempo. Entre estas 5 personas, hay 2 personas de tercer nivel. Cuatro de ellas son de tipo combate y una es un psíquico de tipo detención. Esta configuración es adecuada para lidiar con un asesino de tercer nivel en un lugar tan estrecho. En términos generales, no es un gran problema, por si acaso, se había estado cerca, listo para actuar en cualquier momento. Afortunadamente, el desempeño de estas personas fue notable y no le dieron esta oportunidad. En un lugar donde los zombies y las bestias marinas mutadas están densamente agrupadas, and puede sobrevivir hasta el día de hoy, pero no es tan malo en absoluto. Aquellos que comen comida están muertos por mucho tiempo. Hace un momento, 5 personas acabaron rápidamente con varios zombies de primer y segundo nivel. Como se esperaba, muchas varias personas excavaban con cuidado el núcleo de cristal. Wang Mingyang frunció el seno y descubrió que en 2 edificios cercanos, 2 cazadores de nivel 3 saltaron por las ventanas rotas y corrieron hacia el edificio. Olvídalo, de mudar, con un pensamiento en la mente de Wang Mingyang. 2 hilos cortantes cortaron instantáneamente la cabeza del cazador que corría. Los 2 cazadores saltaron más de 10 metros con inercia y caer en el suelo. La cabeza dividida rodó hacia abajo y los 2 núcleos de cristal de tercer orden flotaron automáticamente y desaparecieron. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 580, Demonio Cadáver Psíquico. En el suelo, fuera del edificio, 2 cazadores de nivel 3 murieron en silencio. El equipo de 5 personas no estaba al tanto de esto. Después de recolectar los núcleos de cristal zombie, eligieron un piso y comenzaron a buscar suministros con cuidado. El asesino de tercer nivel que siguió a Wang Mingyang murió inspiradamente y las pistas se han cortado.
Notion sentido sequi, su figura disparisha en un instant y Wang Mingyang apparisha en el air en otra area, originalmente pense que el asesino de tercer nivel podría estar controlado por un zombie muy inteligente, espirito de la mañana y no obtuvo nada, Wang Mingyang solo pudo comenzar a buscar de nuevo, esta vez, apuntó a los zombies de cuarto nivel, al mismo tiempo. Los cuatro peritas principales también abandonaron la búsqueda y comenzaron a buscar las criaturas mutadas de cuarto nivel. Durante toda la tarde, Wang Mingyang ha estado vigilando a las criaturas mutadas de cuarto nivel. Por estas criaturas mutadas de cuarto orden están cazando o en camino a la presa, cuando se encontraron con sus oponentes que también estaban en el cuarto nivel. Después de un rato de inverted question mark de que te preocupa. Cada uno se fue con cautela. Wang Mingyang descubrió una característica. Las criaturas mutadas por debajo del cuarto nivel también pueden acurrucarse juntas para calentarse. Pero las criaturas mutadas de cuarto nivel, ya son zombies o bestias marinas, la mayoría de las veces, actúan solo y causa oponentes de bajo nivel. Pero no son como cuando es la por primera vez la mayoría de bestias marinas, luchando y devorando unos a otros a pesar de todo, como si hubiera un entendimiento tácito entre ellos, o tal vez, sabiendo lo poderoso que es el oponente, no están dispuestos a arriesgar sus vidas. Toda la tarde, todavía nada, mirando el cielo que se oscurece gradualmente. Wang Mingyang suspiró suavemente y se preparó para recuperar los cuatro peritas principales y regresar la línea de defensa de Yunding. Justo cuando estaba esperando la orden, Wang Mingyang de repente levantó las sillas y involuntariamente volvió la mirada hacia el sur, en la parte más al sur del distrito de Dongpu. Dentro de una fábrica farmacéutica, el vilano del elemento agua se convirtió en niebla de agua, seguido a un zombie de cuarto nivel y flotó hacia un pequeño edificio. Todo el edificio de 6 pisos estaba lleno de cientos de zombies de alto nivel, inverted exclamation mark son más de 20 zombies de nivel 4. Una tenible se deslizó hacia una sólida investigación en el quinto piso. De repente, descubrieron que en realidad había un zombie adentro, que vestía una bata blanca y jugaba con un cadáver humano en una mesa experimental. Zombies, cadáveres humanos con forma anatómica, todo esto parece extremadamente extraño. Al ver todo esto desde la perspectiva de muy número 2, la cara de Wang Mingyang de repente se vio extraña. Sin pensar, Wang Mingyang abrió directamente el portal y entró en el techo del pequeño edificio. En el momento en que salió del portal, Wang Mingyang desapareció en el vacío. Al llegar lentamente al quinto piso, Wang Mingyang caminó directamente a través de la pared y entró en la sala de investigación. La escena que apareció a la vista fue exactamente lo que vimos un momento. El extraño zombie le dio la espalda a Wang Mingyang y sacó el cerebro del cadáver humano. Según el sentido común, los cuerpos humanos frescos, especialmente los cerebros, son absolutamente atractivos para los zombies, pero este zombie resistió el deseo de comer, sostuvo con cuidado el cerebro y caminó lentamente hacia la habitación interior. Wang Mingyang reprimió en el interior de la habitación. Había una hilera de estanterías de almacenamiento en la esquina. Estaba llena de botellas y frascos, llenos de cerebros empapados en pociones. Al escanear las botellas, las pupilas de Wang Mingyang se estrecharon. Habiendo leído muchos libros, pudo distinguir claramente estos cerebros. Inverted exclamation mark no todos humanos. Algunos de ellos son cerebros de varios animales mutados. Y muchos de ellos son de bestias marinas mutadas. También hay 2 botellas que contienen cerebros de zombies con líneas negras. Estos cerebros, más o menos mutilados,
Obviamente habían sido cortados. El extraño zombie camino hacia la mesa en la esquina y puso el cerebro humano en su mano en una botella que había sido preparada. Luego colocó la botella que contenía el cerebro humano en el espacio vacío en el instante del almacenamiento. En el momento en que se dio la vuelta, Wang Mingyang finalmente vio como se veía. Inverted exclamation mark midhead hombre. Midhead cadáver. Wang Mingyang estaba tan sorprendido que casi gritó. Este en la cara de una persona normal, pero este lleno de colmillos afiliados y chinillos de color rojo sangre. A través de esos ojos, Wang Mingyang podía discernir un vistazo que tenían la cordura de los humanos y la locura de los zombies. Inverted exclamation mark. Todas las manifestaciones indican que es mitad humano y mitad cadáver. En otras palabras, son seres humanos convertidos en zombies, a los que se hace referencia como ghouls, pero este cadáver era muy diferente del mitad humano, mitad cadáver que Wang Mingyang había visto antes. Independientemente de la vida anterior, seguía siendo el fantasma del cadáver que conocí en el hospital popular de Chongqing. La mitad del cuerpo está en estado de descomposición. En cuanto es ghoul, además de su piel algo rígida, también sin colmillos y ojos rojos. Otras características son las mismas que las de los humanos. Además, Wang Mingyang también notó la fuerza de este cadáver. Inverted exclamation mark. En realidad ha cansado el quinto nivel. Inverted question mark. ¿Quién eres tú? El dudoso Wang Mingyang aparece directamente en la puerta de la habitación. Un humano aparece de la nada frente a él, y el fantasma del cadáver instantáneamente se puso alerta, con un destello de luz roja en sus ojos. Sin decir nada, abrió la boca y rugió. El extremadamente el poder mental violento se reunió en una púa mental y aisló en la mente de Wang Mingyang. Sistema espiritual. Wang Mingyang frunció el ceño levemente y el sol espiritual en el mar de la conciencia se condensó en una lanzamiento, que fue lanzada desde el centro de sus sillas. La lanzamiento golpeó la púa espiritual y casi instantáneamente la hizo estelar. Sin cesar, la lanzamiento irrumpió en el mar de conciencia del cadáver, se convirtió en la masculina en el kilo. Celando su mar de conciencia. El fantasma del cadáver siguió gritando mientras se cubría la cabeza, y el poder espiritual en su mar de conciencia se agitaba salvajemente, pero no pudo romper el bloqueo de llamas. En cambio, su propio poder espiritual fue quemado por la llama espiritual de Wang Mingyang. Sin embargo, los gritos del fantasma del cadáver habían atraído a los zombies de alto nivel de apoyo. El hombre del elemento agua tomó forma, flotó fuera de la casa y abrió la palma de la mano a todo el edificio. Cientos de zombies de tercer y cuarto nivel se detuvieron al mismo tiempo. El agua de sus cuerpos se drenó rápidamente y se convirtieron en momias en un instante y cayeron al suelo. El hombre del elemento agua dio un paso adelante y comenzó a recolectar núcleos de cristal. La mente de Wang Mingyang se movió y el confinamiento espacial fijó de inmediato el cuerpo del fantasma del cadáver, dejando solo una cabeza. Inverted question mark. ¿Quién eres tú? Caminando lentamente hacia adelante, Wang Mingyang miró fijamente los ojos viciosos del fantasma del cadáver y preguntó de nuevo. Oh, maldito sea. Humano. El fantasma del cadáver luchó durante mucho tiempo, pero no pudo deshacerse del control de Wang Mingyang. Incluso su propio poder mental fue celado, sin permitir que se filtrara en absoluto. Le rugió a Wang Mingyang y tartamudeó. Tú eres una vez un humano. Wang Mingyang inclinó la cabeza y lo miró con una sonrisa. El fantasma del cadáver estaba aturdido y luego mostró una sonrisa sombría. Es major. Inverted exclamation mark. No es relo. Entonces, inverted question mark. ¿Cómo te volviste tú? Inverted question mark. ¿Adivinas? La boca rígida del fantasma del cadáver secó una mueca desprecia, mirando el Wang Mingyang con desdén. Si no me lo dices,
Moras, Moras. De todos modos, dilo y moras más rápido, la mente de Wang Mingyang se movió, y las llamas espirituales que en el mar de conciencia del fantasma del cadáver surgieron de repente, comprensión loca de su espacio espiritual, el dolor de las llamas que cubren el poder mental fue directo a las profundidades del alma. Esto no es comparable al dolor de la carne. El fantasma del cadáver sacudió la cabeza desesperadamente y dejó escapar un alito agudo, incluso con su fuerza de quinto nivel y siento un fantasma del cadáver espiritual. Todavía no podía soportar tal dolor. A Wang Mingyang no le importó. Y la llama espiritual ardió salvajemente hasta que la mayor parte del poder espiritual del fantasma cadáver se quemó y luego se detuvo. El fantasma cadáver abrió la boca, levantó la cabeza y sus ojos se dispersaron. Si no fuera por el confinamiento espacial que controlaba su cuerpo, me temo que habría caído al suelo hace mucho tiempo. Capítulo 581 La Sirena. Después de un largo rato, los ojos del gu se giraron lentamente, la mirada en los ojos de Wang Mingyang reveló un miedo extremo, como un zombie espiritual de quinto nivel, controla una gran cantidad de zombies de alto nivel, convierte toda el área en tu propio campo de pruebas. Originalmente pensé que además de esos seres de sexto nivel, había tres humanos poderosos. Él ya es invincible. De un poco más de tiempo, estudia la lógica del poder mental y absorbe una gran cantidad de núcleos de cristal. Puedes volverte verdaderamente invincible en el mundo, inspiradamente. Este humano apareció de repente y lo aplastó hasta convertirlo en un perro casi tan pronto como lo conoció. Ahora, inverted question mark puedes hablar correctamente. Al ver que el cadáver se despertaba y se daba la vuelta, Wang Mingyang sacó una silla y se sentó con una espada dorada. Inverted question mark quien. Ears 2. Después de un poco de tortura mental, las palabras del gu se volvieron más claras. Inverted exclamation mark te lo pido. No lo vuelvas a hacer. Wang Mingyang pensó por un momento. Y las llamas espirituales estancadas en el mar de fantasmas del cadáver se apagaron. La conciencia surgió de nuevo. Inverted exclamation mark el dolor severo en su mente hizo que el cadáver gritara de dolor involuntariamente. Responde mi pregunta. Wang Mingyang dejó de comer las llamas y preguntó con frialdad. Zhang Che. Mi nombre es Zhang Che. El fantasma del cadáver no se atrevía a desobedecer más y habló de manera intermitente. El dolor que penetró profundamente en su alma realmente lo hizo miserable. Cuanto más fuerte era el poder mental, más profunda era la sensación tortuosa del alma. Comandos. Inverted question mark por qué eres así. Wang Mingyang asintió y continuó preguntando. Fue descuidado y accidentalmente comí. Los cerebros de un zombie. Inverted exclamation mark inverted question mark cerebros de zombie. El zombie saltó sobre mí. Y yo uplist. Su cabeza y los cerebros fluyeron hacia su boca. El fantasma del cadáver Zhang Che dijo con una sonrisa morbasa mientras recordaban algo. Wang Mingyang se quedó atónito cuando escuchó esto. Esta situación es realmente posible. Sin embargo, si eso puede mutar un ghoul, eso sería demasiado simple. La forma más directa para que los humanos luchen contra los zombies es destruir sus cerebros. En este caso, alguien definitivamente se comerá el cerebro del zombie por error, aunque la probabilidad es pequeña. Emplear el alcance toda China, incluso a toda la Estrella Azul. La probabilidad de que suceda es definitivamente mayor que ganar la lotería, pero Wang Mingyang solo se ha encontrado con dos zombies mitad humanos,
Midhad cadavers ostina aura, est en mas peculiar, mention características humanas y su cuerpo no muestra signos de corrupción, inverted question mark tu habilidad espiritual aparece antes o después de la mutación. Wang Mingyang pensó entonces en el poder espiritual del fantasma cadáver Zhang y preguntó con curiosidad, la mutación. Antes, en ese momento, yo acababa despertar no has mucho, el fantasma cadáver Zhang lo recuerdo y dijo lentamente, inverted question mark que habilidades china zombie, espiritual, Wang Mingyang asencio. Zhang ya había despertado sus poderes espirituales antes, después de que un superpoder despierta, a menos que su fuerza sea varios niveles más alta que la suya, incluso si está herido, no se transformará en un zombie, dado que Zhang podría aplastar la cabeza es zombie, no debe ser más fuerte que él, es un zombie de primer nivel si se estira hasta la muerte. Dos personas espiritualmente despiertas terminarán reducidas a una polifísica, es concebible que la fuerza en ese momento no fuera muy buena, quizás, la fuerza de Zhang se menor, los cerebros de los zombies se vertirán en la boca. Lo que provocó algún tipo de mutación, lo convirtió en el ghoul que es ahora, un ghoul que no será atacado por zombies y posee inteligencia humana, mezclado entre los cadáveres, solo recoger los cadáveres puede ser que su fuerza aumente rápidamente, la fuerza de quinto nivel de Zhang no es unusual en absoluto, esos zombies de alto nivel no luchan con bestias marinas mutadas del mismo nivel. Inverted question mark esa saturazón, Wang Mingyang miró a Zhang y dijo, solo puedo controlar zombies, no bestias marinas. El fantasma cadáver Zhang miró a Wang Mingyang con una mirada burlona, como si dijera, tu fuerza es fuerte, pero el coeficiente intelectual realmente no es tan bueno. Inverted exclamation mark si no me equivoco. Debe haber un controlador detrás de esas bestias marinas mutadas. Wang Mingyang miró a Zhang y dijo con una media sonrisa, cuando el fantasma cadáver Zhang escuchó esto, sus párpados se contrajeron visiblemente. Dime quién es la otra parte. Inverted exclamation mark no me hagas preguntar una segunda vez. Wang Mingyang observó la microexpresión de Zhang y sonrió fríamente. Hey un tipo espiritual de quinto nivel. Un tiburón, nos hemos encontrado, el rostro rígido del fantasma cadáver Zhang se crispó, como si sintiera el dolor ahora mismo de nuevo. Y dijo rápidamente, hey un grupo de humanos aquí en la ciudad demonio, son muy fuertes. Tiburón dijo que necesitamos cultivar más bestias marinas de alto nivel para competir con ellos. Entonces, se recomienda que ambos restringen a los zombies de alto nivel y a las bestias marinas de alto nivel de lucro, o incluso unir fuerzas. Estoy de acuerdo. El fantasma cadáver Zhang continuó sin esperar que Wang Mingyang continuara preguntando. Inverted exclamation mark también quieres controlar más zombies de alto nivel. El abaco es bueno. Wang Mingyang se rió y señaló directamente el pequeño plan del fantasma cadáver Zhang puede controlar zombies por debajo del cuarto nivel, aunque no se sabe cuántos puede controlar, pero en la ciudad mágica, los zombies de tercer y cuarto nivel y las bestias marinas mutadas del mismo nivel de hecho no están luchando entre sí. Incluso comenzarán a unir fuerzas para apuntar a los humanos, si no hay una fuerza impulsora detrás de esto. Wang Mingyang no lo cree en absoluto, por supuesto. Para zombies o bestias marinas que son más débiles que ellos, ambos lados no se contuvieron. Obviamente para seguir mejorando su fuerza, aunque la velocidad fue un poco más lenta, la seguridad aumentó enormemente. En una peli del mismo nivel, es vida o muerte, o es para ser vestidos de boda para otros. Con la guía de los dos líderes espirituales, las criaturas mutantes de tercer y cuarto nivel con sabiduría inicial definitivamente cambiaron esto.
inverted question mark. Here's un investigador científico antes, Wang Mingyang miró las botellas y frascos con el robilo del ojo y no pudo evitar preguntar con curiosidad, esta fábrica está controlada por Japón, especializada en la producción de medicamentos antipsicóticos. Soy el líder de uno de los equipos de desarrollo. Dijo lentamente Shiki Zhongche, pero Wang Mingyang sintió una pizca de resentimiento por sus palabras. Inverted question mark. ¿Por qué pareces estar satisfecho? Dijo Wang Mingyang con una pizca de sonrisa. Inverted exclamation mark. La droga que desarrolla en realidad fue patentada por esos pequeños demonios. Inverted exclamation mark. La droga se puso en producción y generó mucho dinero, pero solo me dieron un mero millón. Inverted exclamation mark. Solo estás enviando a los mendigos lejos. El fantasma del cadáver Zhongche dijo indignado, e incluso sus palabras se volvieron más coherentes. Inverted exclamation mark. Te lo mereces. Inverted question mark. Quien te dijo que trabajaras para los pequeños demonios? Wang Mingyang levantó una muquida desprecia en la comedura de su boca. Hay tantas empresas nacionales en China, pero que una fábrica farmacéutica controlada por Japón. Inverted question mark. A quien más puedo engañar si no te engaño a ti? De ninguna manera, pagaban demasiado antes. La fábrica farmacéutica estatal en la que trabajé antes solo me pagó 100.000 yuanes al año durante 5 años. Los pequeños demonios ofrecieron un salario anual de 500.000 yuanes. Si fueras tú, inverted question mark. ¿Irías o no? El fantasma del cadáver Zhongche pareció haber saltado, y su tono inconscientemente tenía un toque de sarcasmo. Después de este intercambio, se ha aliviado del dolor de ahora. El dolor del alma ardiente se ha experimentado, parce que, dado que van a morir de todos modos, no le importan unas cuantas burlas más. En el peor de los casos, simplemente morirán de dolor. Bueno, lo que dijiste sin sentido, no lo vuelvas a decir la próxima vez. Wang Mingyang se quedó atenito y sonrió amargamente. Una vez que estaba en el fondo de la sociedad, solo ganaba más de 3.000 yuanes al mes. No necesitaba un salario anual de 500.000 yuanes. Si alguien tendría un salario anual de 100.000 yuanes, no le importaría quien controlara la otra parte. Definitivamente empacaría su equipaje y conseguiría un trabajo lo más rápido posible. Por supuesto, olvidate del norte de Myanmar. Inverted exclamation mark. En ese lugar, la gente puede ganar fácilmente un millón de yuanes al mes con solo hablar. Desde el momento en que puse un pie en el viaje, mis riñones comenzaron a volar libremente. Pero no debes rally. Capítulo 582, La Dura de la Fe. Wang Mingyang miró al fantasma cadáver Zhongche, pensando en cómo lidiar con este tipo. Parece una lástima matar a un gula spiritual que puede controlar zombies y comunicar sin barreras. El caso es que no se gana nada matando a este tipo. La mayor diferencia entre ghouls y zombies es que no hay núcleos de cristal en sus cuerpos. De lo contrario, Wang Mingyang sintió que dar un núcleo de cristal espiritual de quinto nivel alía que no Juanian, que no habían sido promovidos al quinto nivel, sería una excelente opción. Si no lo matas, este tipo crecerá y se volverá muy peligroso. Pero si se usa correctamente, puede ser una cuchilla afilada en el apocalipsis. Zhongche, inverted question mark. ¿Quieres morir o vivir? Wang Mingyang reflexionó durante mucho tiempo, miró a Zhongche y dijo con calma, ya me he visto así y todavía no me he suicidado. Definitivamente quiero vivir. El fantasma cadáver Zhongche dijo con una sonrisa. Está bien, no te mataré por eso. Ahora, sin embargo, no puedo dejarte. Inverted exclamation mark. Deberías quedarte en una habitación oscura por un tiempo,
Wang Mingyang as initio y secudio suave menti sus manos, inverted question mark pequena habitation oscura, el fantasma del cadaver jong che sequedo atenito cu ondo escacho esto y no espero a que reaccionara. Aparecieron ondas en el espacio a su alrededor, comprimiendos rápidamente con el como el centro, después de un tiempo. Apareció un diamante espacial en la ubicación original de Zhangche, extendiendo la mano para peliscar el diamante. Wang Mingyang miró al aturdido Zhangche en el diamante espacial, con una sonrisa inexplicable apareciendo en la esquina de su boca. De hecho, sería una lástima matarlo. Wang Mingyang no retiró el celo espiritual, pero continuó restringiendo las habilidades de Zhangche, un gula espiritual de quinto nivel, si se le permitiera salir libre, quien sabe que tipo de daño se causaría, guardando el diamante espacial. Miró alrededor de la sala de investigación algo infiltrada. Wang Mingyang casualmente encendió un fuego y quemó todo aquí. Al salir de la casa, el vilano del elemento agua entregó una pila de núcleos de cristal de alto nivel. Los otros tres clones principales ya se han apreciado, cada uno de ellos con varios núcleos de cristal de cuarto orden. La cosecha no es mala, más de 100 núcleos de cristal de tercer y cuarto orden, que pueden considerarse los más cosechados recientemente. Después de liver el espíritu de regreso a su cuerpo, Wang Mingyang abrió el portal y regresó a la base Genting. Zhangche dijo que era un tiburón, pero según la suposición de Wang Mingyang, lo más probable es que fuera del reino marino del inframundo. Cultivar bestias marinas de alto nivel es comprensible, pero unir zombies para estrangular a los humanos es algo diferente de lo que dijo Zemu. Inverted exclamation mark quizzes. El interior del reino marino del inframundo no se monolítico. En la biblioteca Yunding, Wang Mingyang puso su mente en las runas espirituales. Durante este tiempo, realizó algunas investigaciones sobre runas espirituales. Obtuvo mucho conocimiento de ello, pero no hay una explicación relevante sobre cómo controlar las demás. Las runas espirituales de ellos purpuras la había recordado antes que no usara fragmentos mentales para controlar a otros. Esto obstaculizará su mejora. Quizzes. Todo el clan purpura es bastante repulsivo para este tipo de comportamiento. Por lo tanto, las runas espirituales que reúnen el poder espiritual del clan purpura no contienen tales medias. Con un leve suspiro, Wang Mingyang retiró su mente. Cuando estás por encima de tu propia mar de conciencia, hay un sol espiritual ardiente en el kilo, y en el kilo estrellado de tu mar de conciencia, hay innumerables estrellas, brisnas de poder invisible convergieron de las estrellas hacia el sol espiritual, el poder de la fe, murmuró Wang Mingyang, y su mente y conciencia recorrieron los ojos de Zhutian. De repente, algo hizo clic en su corazón. La lealtad de Zhutian hacia él no se debía al control mental. En cambio, Zhutian sufrió una reacción violenta del poder sobrenatural, y su propio poder mental fue infectado por Wang Mingyang. Esto resultó en que entre las estrellas iluminadas por todos, la estrella de Zhutian casi podría decirse que es la más brillante. Tal vez, puede ser así. La mente de Wang Mingyang cambió rápidamente. Y conscientemente controló el poder de la fe y lo reunió lentamente en la punta de sus dedos. Al abrir los ojos, una mancha dorada de luz apareció frente a sus ojos. Las manchas de luz dorada exudan un poder inexplicable, que persiguieron muchas voluntades y emociones. Pero una cosa que tienen en común es el respeto y la admiración por Wang Mingyang. Lanzando el diamante espacial fuera del espacio mostaza. Después de una transformación espacial, la figura del fantasma del cadáver Zhangche apareció frente a Wang Mingyang. Inverted question mark dawned. ¿Es esto? Zhangche miró a su alrededor sin comprender. Había estado en cuclillas en el diamante espacial durante varias horas. No había nada y soldado en el interior. Sin importar cómo gritaro, golpeara o atacara,
no hay respuesta, como si fuera el único que estaba en el mundo, este es mi territorio, la base genting, dijo Wang Mingyang con calma, and se ha levantado la comprensión espacial. El confinamiento espacial han restringe los movimientos de Zhang con un movimiento de su dedo. La luz dorada se disparó hacia las sillas de Zhang. Los puntos de luz dorada entran en el mar de conciencia de Zhang y florecieron instantáneamente con un brillo infinito. Inverted exclamation mark inverted question mark ¿me hiciste? El fantasma del cadáver Zhang exclamó que descubrió que su mundo espiritual estaba siendo infectado por esta extraña fuerza, aparte de estar asustado. En realidad sentí que Wang Mingyang frente a mí era tan alto y majestuoso. Zhang negó con la cabeza. Una mirada confusa apareció en el rostro algo rígido de Zhang. Wang Mingyang observó los cambios en el mar de conciencia de Zhang a través de las llamas espirituales que lo envolvían. Su mar de conciencia. Esos resplandores dorados se filtraban lentamente en cada centímetro de su mar de conciencia. A medida que se erosionaban más y más lugares, el mar de conciencia de Zhang, incluido su verdadero espíritu, el núcleo de su poder espiritual, mostraba débilmente signos de oro, de beria, funcionó. Wang Mingyang asintió levemente. El cambio del poder espiritual de Zhang en su mar de conciencia fue muy similar a la situación de Zhutian al principio, después de que el poder de la fe se integró por completo. Una luz de estrella se encendió de repente en el cielo estrellado del mar de conciencia de Wang Mingyang, y rápidamente floreció con brillantes, y su brillo superó gradualmente a la mayoría de las personas, alcanzando el nivel de mujeres como Ronglan. Per la luz de las estrellas encendida por Zhang produjo muy poco poder de fe, era aproximadamente el mismo nivel que esos sobrenaturales civiles que acababan de encender la luz de las estrellas, pero que este método no puede producir fe pura, pero es suficiente para controlarlo. Wang Mingyang sintió las emociones de Zhang desde la luz de las estrellas, del miedo a la cercanía. Y gradualmente cambiaron a reverencia, murmuró con descripción, la esclavitud de la fe. Este es el nombre que Wang Mingyang le dio al método que acababa de usar con un destello de inspiración. Utiliza el poder de la fe para erosionar el mundo espiritual de la otra parte. Y estos poderes de la fe provienen de la fe que otros tienen en Wang Mingyang. Su fuente más esencial es el propio Wang Mingyang. De esta manera, el mundo espiritual erosionado cambiará rápidamente la mente de la otra parte. Desarrolló involuntariamente la fe en Wang Mingyang. Este método sin un sentido de coerción, es mucho más bajo que la infección espiritual de Zhutian. Por lo tanto, la lealtad del fantasma del cadáver Zhang es extremadamente alta, pero el poder de la fe no es lo suficientemente puro, solo puede cambiar poco a poco con el paso del tiempo. Inverted exclamation mark maestro, Zhang cuyo mundo espiritual finalmente fue erosionado por el poder de la fe, tenía una pequeña luz dorada destilando en sus ojos, inclinó la cabeza respetuosamente y gritó, bueno, te daré la primera tarea, eliminar el control de los zombies, simplemente díjalo. Wang Mingyang sintió las emociones de Zhang, confirmó que realmente estaba reconociendo al maestro y asintió, maestro. Mi rango de control es limitado, este lugar está demasiado lejos. Zhang dijo un poco avergonzado, no importa, te enviaré de regreso a donde estabas antes. Wang Mingyang lo consoló y abrió el portal casualmente. Capítulo 583 rumbo América del Norte. Después de sacar el cadáver de Zhang del portal, los dos llegaron a la fábrica farmacéutica anterior. Inverted exclamation mark maestro. Sus métodos son realmente impredecibles. Al mirar la escena familiar, el fantasma del cadáver Zhang pareció asombrado. Después de que se libera el control, se quedará aquí por el momento. Inverted exclamation mark no me importa que investigación haga.
Después de eso, ya no se le permitir matar humanos. Wang Mingyang ignoró los haligos de Zhangche y dijo con frialdad con un toque de intención asesina en sus ojos. Inverted exclamation mark C. Maestro, el cuerpo de Zhangche tembló. Y rápidamente se inclinó y dijo solemnemente, informar a varios miembros del personal superior de su existencia para evitar que lo lastimen accidentalmente. Esos soldados en la ciudad demonios son mis subordinados. Puedo ayudarlos cuando sea necesario. Toma esta anillo especial. Hay una paloma mensajera de madera en el que puede contactarme. Una vez que aparezca tiburón, contactame directamente. Wang Mingyang entregó un anillo con 10 espacios cúbicos y dijo con calma. También estaba muy interesado en el llamado tiburón. Con Zhangche, un agente encubierto no sería difícil encontrar al tiburón. Inverted exclamation mark avio. Zhangche tomó el anillo espacial y lo miró con curiosidad. Las llamas que Wang Mingyang usó para sellar su mundo espiritual se liberaron en el momento en que el poder de la fe completó su erosión. Bajo la demostración de Wang Mingyang, Zhangche intentó sacar la paloma mensajera de madera y volver a ponerla. Los ojos escarlates se iluminaron un poco. Inverted exclamation mark adelante. Anca ahora es un ghoul. Tal vez algún día vuelvas a ser una persona normal. No abandones la línea inferior de la humanidad. Wang Mingyang agitó la mano y dijo a la ligera, en su vida anterior, Wang Mingyang había visto varios cadáveres, ninguno de los cuales era de alto nivel, pero esos cadáveres eran todos cuerpos medio podridos. No hay comparación con alguien como Zhangche. Los ghouls también son una rauda evolución humana. Si un día es promovido al noveno nivel, o incluso por encima del noveno nivel, a medida que aumenta el nivel de vida, puede ser posible restaurar la apariencia humana. Inverted exclamation mark C. Maestro, en Zhangche estaba un poco confundido, pero influenciado por el poder de la fe. Respetaría las palabras de Wang Mingyang. Después de inclinarse y saludar, Zhangche bajó las escaleras y encontró un lugar para establecerse. De regreso en la línea de defensa de Yunding, Wang Mingyang encontró a Li Yuqin, Su y Muningsu, contó la historia sobre el fantasma del cadáver Zhangche y el tiburón. Inverted question mark quieres decir que es gules uno de los nuestros ahora. Muningsu se sorprendió. Wang Mingyang podía usar huelas espirituales para controlar a otros antes. Y Muningsu y los demás lo sabían, pero Zimulo recordó antes que no podía usar este método. Por lo tanto, Muningsu estaba muy sorprendido por esto. Inverted question mark Wang Mingyang confía el crimen sabiendas otra vez. Use el poder de la fe para erosionar su mundo espiritual. Similar a la situación en la que se encontraba Zhao Huanyan, por lo que lo controló disfrazado. Wang Mingyang sonrió levemente, sabiendo lo que preocupaba Muningsu, y explicó simplemente. Todavía puedes jugar si Li Yuqin estaba pensativo. Sabía muy bien como Zhao Huanyan había cambiado. Sin embargo, a excepción de Wang Mingyang, ninguno de ellos pudo recolectar el poder de la fe. Solo Wang Mingyang puede hacer este método. Zhangche ha librado el control de los zombies de alto nivel, y la situación debería volver a ser como antes. Suyu se toca los labios rojos y dijo con una sonrisa. Los zombies y las bestias marinas mutadas, si se basan puramente en el instinto. Todavía existe el riesgo de estia para los guerreros Yunding, pero en comparación con la situación en la que los dos están controlados en secreto, este riesgo se reducirá en gran medida. Zhangche definitivamente seguirá controlando a algunos zombies de alto nivel, para no restringir sus instintos. Hay demasiadas criaturas mutantes de alto nivel al otro lado del río Chunchan, que todos son cautelosos y no son demasiado agresivos.
Ordino Wang Mingyang Conseveridad, Zhongchino Haria Publico el Asunto de Udera los Soldados Geninco Hondo sin Necesario, También es bueno poner más presión sobre todos, de lo contrario, sabiendo que hay una potencia espiritual de cuando nivel que los protege, esos guerreros genting lo harán. No te preocupes, jefe, todos han sido muy cautelasos últimamente. Dijo li yucan con una sonrisa. Los guerreros yunding han experimentado batallas durante mucho tiempo y son muy sensibles a los cambios en los cadáveres y las bestias marinas. Cuando los dos se unieron antes, no causaron mucho daño a todos. Sin embargo, esas personas con poderes sobrenaturales son mucho más desafortunadas, porque no me atrevo a salir mucho últimamente. Hermano Mingyang. Inverted question mark te vas, suyo se mordió el labio y preguntó en voz baja. Bueno, inverted exclamation mark enters días, al ver los ojos renuentes de suyo. Wang Mingyang suspiró suavemente y retrasó el tiempo dos días. Está bien, inverted exclamation mark prepare comida deliciosa para ti en estos 3 días. Suyo sonrió y dijo en voz baja, inverted exclamation mark jaja. Vamos to actuation entonces. Wang Mingyang se rio entrades y fruto la cabeza de suyo, 3 días después, dentro de la base genting, Wang Mingyang le entregó un anillo espacial amigo. Ningsu, esta vez voy a salir, no sé cuánto tiempo pasará antes de que pueda regresar. Dentro del anillo hay algunas bolas de los sobrenaturales que he reservado. Puedes recompensar los guerreros de cuarto nivel recién ascendidos según corresponda. Wang Mingyang tomó la mano de Ningsu y susurró suavemente. Los núcleos de cristal de vida recolectados previamente en la prefectura de Peacock, provincia de Yunnan, han sido entregados al equipo de investigación científica dirigido por Lin Xiang y para su desarrollo. La poción curativa se producirá pronto. La poción de regeneración también se distribuirá a todos. La alianza entre zombies y bestias marinas mutantes se declaró desintegrada debido a la transformación del fantasma del cadáver Zhongche. La sirena no ha aparecido en los últimos días y Wang Mingyang no quiere esperar más. Es solo una sirena espiritual de quinto nivel. Con Li Yucan, no habrá grandes problemas por el momento. La única amenaza es el nido de eclosión fortalecedor que está a punto de madurar. Suyo, Ningsu y Li Yucan pueden lidiar con eso juntos. Además, Mob, Jube, Fati y Chuhua serán promovidos al quinto nivel en poco tiempo. Para entonces, el poder de Yunding será en más fuerte. Bajo el control de Buying, el antiguo árbol de la vida también ejecuta fielmente las órdenes. Todo va por buen camino en la base Yunding. Wang Mingyang realmente no tiene nada de que preocuparse. Mingyang, protégate, te esperamos para que regreses sano y salvo. Ningsu susurró de mala gana. Inverted exclamation mark hermano Mingyang. Debes regresar temprano. Suyo dio un paso adelante y abrazó a Wang Mingyang, diciendo con un dejo de lágrimas. No te preocupes. Ir temprano y regresar temprano. Wang Mingyang le dio una palmada en la espalda y prometió solemnemente. Huanyan, cuídalo bien, si es necesario. Ya sabes. Ningsu se hizo a un lado, miró directamente a Huanyan y dijo con una cara seria, esta vez en la federación. Todos estaban un poco preocupados porque Wang Mingyang fuera solo. Wang Mingyang tiene un poder sobrenatural, tanto ofensivo como defensivo. Solo en términos de control mental, es un poco deficiente, incluso con la esclavitud de la fe. El efecto no es tan bueno como el control mental de Huanyan. Inverted question mark KS, además. El objetivo de este viaje es el fanático que se sospecha que es el espíritu dividito del Señor de la Luz. Además, están en otro continente, donde la fe está desenfarinada. Quien sabe si el uso del poder de la fe por parte de Wang Mingyang será notado por un ángel superior. Entonces, al final,
Muningsu de sitio de Jercao Juanian Loa Campanera, talvez ela se útil algum dia, enchiendo, inverted exclamation mark incluso si muero, no de Jercao maestros algo estimado, da Juanian de jo de lado la sonrisa en su rostro y azincio con seriedad, Muningsu no di jo nada más, solo abrazo esta encantadora mujer con fuerza. Mucha gente en yunding puede morir por Wang Mingyang, inverted exclamation mark pero si hay algo en que no duda, da Juanian es definitivamente uno de ellos. Capítulo 584, Pasando por Japan, después de despedirse de todos, Wang Mingyang tomó a Juanian y flotó sobre la espalda de Jin Shining, inverted exclamation mark ayur, Ningsu. Cuidan bien a las dos pequeñas aglisteradas, este viaje la federación fue demasiado lejos, he estado usando el portal espacial para viajar, lo que consume mucho dinero, Wang Mingyang trajo a Jin Shining con él, y con su velocidad, fue justo lo que necesitaba usar en su camino, las dos pequeñas aglisteradas están mejorando cada vez más. Y se han familiarizado bastante con su y Muningsu estos días, se puede decir su cuidado, además, también hay cuatro pequeños tesoros dorados y tesoros de la suerte para naturaleza, también ama mucho a las dos pequeñas aglisteradas, incluso está dispuesto a compartir los núcleos de cristal que usa como bocadillos, por lo tanto. Jin Shan se sintió más a gusto dejando a los dos niños en la base de genting, lo hermos, cuando regresas, Big Yellow y Little Yellow podrán volar, su toco a la pequeña aguila dorada. En sus brazos, su tamaño era casi igual a un gallo adulto, las dos pequeñas aglisteradas son micos, por sugerencia de Wang Mingyang, los nombran Big Yellow y Little Yellow, Jaja. Vámonos, Wang Mingyang se rió y le dio una palmadita en la espalda Jin Shining, al momento siguiente, Jin Shining agitó sus alas y voló hacia el kilo, todos vieron como el aguila dorada dispersa gradualmente en el kilo oriental, luego todos suspiraron y se dieron la vuelta para irse, el rey de genting se fue nuevamente y todos se sintieron un poco tristes. Pero todos tenían cosas de las que hacerse responsables y rápidamente se pusieron ocupados. Jin Shining voló rápidamente sobre Shanghai, y Zhao Huanian miró la dirección con cierta confusión. Maestro, la dirección está un poco desviada, inverted question mark ¿Cuáles veré? El país Japons, Zhao Huanian, quien finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal, de repente tuvo una idea y saltó. Eres inteligente, podrías pasar y con vistazo, no perdrás mucho tiempo, justo a tiempo para dar un descanso a Jin Shining, Wang Mingyang miró al mar y dijo con una compostura ligeramente levantada de la boca, durante este periodo, Hayato Awila envió tres invocaciones, hablada algunos japoneses poderosos y varios eventos importantes, por ejemplo, los mediums, una especie de criatura espiritual del kilo y la tierra aparece en una montaña profunda cerca de la ciudad de Edo en Japón, atrajo a muchos hombres fuertes para el lugar, al final, las tres frutas producidas por el objeto espiritual que eran en manos de Ajuka Nakamura, Takeo Kitado y Ozara Abe, una semana después, nació la primera potencia del quinto nivel en Japón, en realidad. No era la serpiente de tres cabezas sospechosa de ser uno de los niveles celestiales, de Ajuka Nakamura, inverted exclamation mark es el jefe de la familia de karate japonesa, Betang Takeo, quien ha despertado y fortalecido sus músculos, antes de que Hayato Aoi enviara el mensaje, solo Takeo Kita fue ascendido al quinto nivel. Este incidente despertó el gran interés de Wang Mingyang. Jin Shining también está muy cansado después de volar durante mucho tiempo, por lo que es hora de que descanse. Echamos un vistazo a la situación desde Zhao Huanian sonrió, sacó algunos bocadillos del anillo espacial y se los entregó a Wang Mingyang. Este goblin estaba extremadamente emocionado de poder estar solo con su maestro.
se estima que este viaje durar al menos 10 días y medio. Esta fue la primera vez que Juanian estuvo solo con Wang Mingyang durante tanto tiempo. Hice todo tipo de preparativos con anticipación y hice todo lo posible para que Wang Mingyang fuera menos aburrido. No puede comer, leer un libro. Wang Mingyang declinó con una sonrisa, y un libro se materializó en su mano. Esta vez, el objetivo era un creyente fanático que era sospechoso de estar distraído por el señor de la luz. Según Zimu, aunque no es un señor de la luz, sino el orda un ángel antiguo de alto rango. Incluso los ojos morados están desconcertados. Hasta donde Zimu sabe, solo existe el señor de la luz, el señor de la oscuridad, el señor de la sabiduría, que había fallecido hace mucho tiempo, y otro ángel antiguo de alto rango. Sin embargo, Zimu nunca dijo cuál era el nombre de este ángel antiguo que cayó en la tercera era. Por lo tanto, Wang Mingyang no dijo atrás ningún espíritu de Rama. Los cuatro Ramas se agachan en el espacio mostaza y estudiaron mucho. Estará en pleno apogeo para enfrentar cualquier situación que pueda surgir. Wang Mingyang se sentó en la espalda de Jin Shining y colocó casualmente una barrera espacial para desviar el viento que se aproximaba. Juanian movió su trasero ligeramente y se acercó con cautela Wang Mingyang. Luego guardó los bocadillos y disfrutó de la vista del mar solo, sintiéndose satisfecho en su corazón. Unas horas más tarde, una corriente de luz dorada atravesó el kilo y apareció en medio del continente japonés. Jin Shining, encuentra una montaña en la que caer. Wang Mingyang guardó el libro, le dio unas palmaditas en la espalda a Jin Shining y dijo, chirp. Jin Shining levantó la cabeza y gorjeó en respuesta. Luego eligió un pico de montaña y maestro. Inverted question mark descansamos aquí. Juanian saltó de la espalda de Jin Shining y dijo con curiosidad. Bueno, cerca está la ciudad japonesa de Eto. Y más allá está el mar infinito. Inverted exclamation mark descansa. Wang Mingyang asintió. Sacó un núcleo de cristal dorado y se lo arrojó a Jin Shanshan. La gran aguila dorada lo tomó firmemente en su boca. Levantó la cabeza y se lo tragó. Luego caminó hasta la raíz de un gran árbol y se agachó, mirando hacia atrás. Juanian había sacado las sartens y muchos ingredientes del anillo espacial. Instala una estufa de gas y comienza a cocinar el almuerzo. Wang Mingyang sonrió roncamente, sin esperar que Juanian estuviera tan bien preparado. Básicamente, usa un poco menos de estas cosas. Sin embargo, se ha recolectado una gran cantidad de suministros en la base de Yunding, y estas cosas generalmente no se usan mucho. Mucha gente ha despertado poderes de fuego, por lo que cocinar no es necesario. Maestro, ser rápido, estar listo en un minuto. Juanian juguetó con un pez grande y la sonrió alegremente a Wang Mingyang. Sus anillos espaciales no pueden contener seres vivos, pero son realmente buenos para mantenerse frescos. Juanian preparó muchos ingredientes temprano en la mañana, incluso almacenó muchas verduras frescas. Está bien. Wang Mingyang asintió. Caminó hasta el borde del acantilado y extendió su poder mental a los alrededores. Hay muchos animales mutantes y algunas plantas mutantes en esta montaña. Sin embargo, no se encontraron humanos ni zombies. En el camino hacia aquí, via muchas superpotencias japonesas luchando, al pasar por la ciudad de Qum, via la arca japonesa que el hombre de metal había conocido desde la distancia. Ella está luchando contra zombies y bestias marinas mutantes con miles de superpoderes. Tres flechas consecutivas mataron a tres zombies de cuarto nivel. Y su fuerza es realmente buena. Las áreas costeras básicamente han sido ocupadas por bestias marinas. Mirando hacia abajo desde el kilo, se construyen muchos refugios en las montañas. Quizás porque Japan forzó el despertar de los núcleos de cristal.
el número de psíquicos es de hecho un poco exagerado. Wang Mingyang sintió la ubicación de aliado y descubrió que ahora debería estar en la ciudad de Edo. Después de una pausa, Wang Mingyang eligió no contactarlo. En este viaje, Japan solo estaba de paso. Wang Mingyang no planeaba buscarlo por el momento y regresaría cuando regresara. En ese momento, observaría la fuerza del hombre fuerte Japones. Capítulo 585. La montana inmortal de Japan. Después de un breve almuerzo preparado por el Huanyan, Jin Shining estaba casi descansado. Wang Mingyang y los dos partieron de nuevo. La gran aguila dorada voló rápidamente sobre los picos de las montañas, y un volcán redondo cubierto de nieve parecía frente a ella. Maestro, esa es la montana inmortal de Japan. Huanyan señaló el volcán en la distancia y dijo con entusiasmo. Oh, de hecho, Wang Mingyang asintió levemente. Aunque nunca había visto esta montana con sus propios ojos, pero he visto las imágenes en internet antes. Hay muchos monstruos en Japan, maestro. Dígame, inverted question mark emergerá un monstruo de este volcán algún día. El rostro de Huanyan estaba lleno de sonrisas y sus ojos se interesaron en medias lunas. Ya. Es realmente posible. Los posibles restos de la civilización titan de la primera era pueden estar escondidos en las profundidades subterráneas. No es imposible que una bestia gigante emerja algún día. Wang Mingyang se rió y bromeó. Inverted exclamation mark. Sí, Godzilla en la película japonesa se parece mucho a un dinosaurio. Huanyan aplaudió y dijo con ojos brillantes. Inverted question mark porque creo que realmente quieres que esto suceda. Wang Mingyang no sabía si reír o llorar. Inverted question mark no lo dijo a ojos propios. La raza de la civilización gigante está llena de músculos. Una vez que aparezca desde aquí. Inverted question mark no sería una buena idea pisotear al pequeño diablo primero. Dijo Huanyan con una sonrisa y emoción en su rostro. Bueno. Es realmente posible. Wang Mingyang no pudo evitar pensar en la escena de Godzilla luchando contra la serpiente de tres cabezas. La serpiente de tres cabezas de Ijuka Nakamura no es Ghidorah. Probablemente se convertirá en un palo picante directamente. Jin Shining los llevó a volar sobre la montana inmortal. Y los dos pudieron pasar por alto de manera más intuitiva esta atracción turística famosa por sus estrellas azules. El fin del mundo llegó a fines de mayo. Y escalar la montana inmortal no estará abierto en ese momento. Pero este complejo turístico generalmente sin muchas multitudes reunidas. Mirando hacia abajo desde una gran altura. Todavía se pueden ver muchos zombies deambulando al pie de la montana. Hay grandes áreas de vegetación alrededor y aparecen bestias mutantes de vez en cuando. Jin Shining voló rápidamente hacia el kilo sobre otra área montañosa. Los dos miran hacia abajo y vieron grandes extensiones de bosque que cubren toda el área montañosa. La energía del kilo y la tierra revive. Incluso si estas plantas no mutan. Se volverán extremadamente altas con la bendición de la energía. Estos bosques se han convertido en un mundo de bestias mutantes. Jin Shining voló alto en el kilo, atrayendo el hacia de cientos de pájaros mutantes. Innumerables bolas de fuego salieron de las bocas de estos pájaros rojos lamentes, atacándolos de frente en grandes cantidades, sin que Wang Mingyang actuara. El cuerpo de Jin Shining se llenó de luz dorada y su velocidad se aceleró repentinamente. Esas bolas de fuego golpean la luz dorada que fluía sobre la superficie del cuerpo de Jin Shining, salpicando innumerables chispas, pero no la dañaron en absoluto. El halo dorado cubrió a Wang Mingyang y Wang Mingyang que estaban sentados sobre sus espaldas, protegiéndolos también. Jin Shining se está moviendo actualmente hacia la cima del cuarto nivel. El nivel más alto de estas aves es solo el tercer nivel.
y la mayoría de ellas están en el segundo nivel, no hay forma de atravesar su defensa energética, inverted exclamation mark ba, Jin shining dijo escapar un agudo grito de aguilo y su repose conversio en una corriente de luz dorada, estrelándose instantáneamente contra la bandada de pajaros que se acercaba, al momento siguiente. La luz dorada lo entre los pajaros y las flechas de plumas transformadas a partir de la energía dorada penetraron en cada pájaro de fuego mutado con una precisión incomparable. Kuak, los pájaros de fuego mutados dejaron escapar gritos ruidosos y cayeron hacia el bosque como bolas de masa. Wang Mingyang agitó la mano y densos hilos que cortaban el espacio atravesar en cada pájaro de fuego mutado. Cientos de núcleos de cristal rojo ardiente volaron y se juntaron en su mano. El núcleo de cristal de fuego es mejor que nada. Inverted exclamation mark T lo der como bocadillo. Wang Mingyang le dio unas palmaditas en la espalda a Jin shining y dijo con una sonrisa. Inverted exclamation mark Shirito. Jin shining giro la cabeza y dijo escapar un suave grito. No te preocupes. No puedes perderte big yellow y little yellow, respondió Wang Mingyang divertido. Maestro. Inverted question mark que dijo Jin shining has un momento, Juanan vio a una persona y un pájaro hay blando entre si sin ningún obstáculo, pero se confundió cuando lo escuchó. Dijo que quería dejar estos núcleos de cristal a big yellow y little yellow, inverted exclamation mark ha. Jin shining es una buena madre. Juanan acarició las brillantes plumas doradas, con los ojos llenos de ternura. Todo el mundo sabe que Wang Mingyang puede comunicarse con diferentes animales, atraerse, oro y bendiciones, y puedes comunicar con el sin barreras. Así, normalmente le doy núcleos de cristal de cuarto orden. Si big yellow y little yellow no fueran demasiado jóvenes para soportarlo. Jin shining probablemente se habría actuado con ellos. Wang Mingyang se rió, si no fuera por la naturaleza maternal de Jin shining que lo conmovió, se estima que lo que comprende momento fue un núcleo de cristal del sistema de oro de cuarto orden. Sería genial si pudiera tener uno en algún momento, dijo Juanan suavemente con un toque de envidia. Jin shining es la montura exclusiva de Wang Mingyang. Mientras que da Huang y Zhao Huang han sido asignados a su y Munich. Mucha gente sin envidia de esto. Puedes crear dos pequeñas iglesias reales desde una edad temprana, incluso si no tienes la capacidad de controlar bestias, cuando crezcan, definitivamente se volverán muy cercanos a su y en ese momento. Pueden levar personas y volar como sus madres. Juanan estaba muy envidioso de esto. Las iglesias reales mutadas como Jin shining son raras, incluso si se encuentran, con la velocidad del aguila real. Nadie excepto Wang Mingyang puede atraparla. A él no le gustan las bestias voladoras comunes. Por lo tanto, incluso si Juanan tiene el poder del control mental. Es difícil para una mujer inteligente hacer una comida sin errores. Busca una oportunidad y atrapa una para ti. Wang Mingyang se rió entre dientes. Tenía muchas formas de volar. Por lo general, entraba la cabeza en la lectura cuando no tenía nada que hacer. Por lo que realmente ignoró este problema. Era difícil tratar con otras personas, pero era muy simple para Juanan. Con el control mental. Podía domesticar una bestia voladora para viajar. Inverted exclamation mark está bien, maestro. Lo recuerdo. Juanan sonrió y dijo secamente. Inverted exclamation mark sí. No te preocupes. Wang Mingyang asintió repetidamente, indicando que se tomaba este asunto en serio. Mientras hablaba, Jin shining había volado hacia el kilo sobre la ciudad de Edo. Desde la ciudad más marginal de Hiko hasta la ciudad de Edo,
Era un área densamente poblada. La densidad de población en el área urbana de Edo está incluso a la vanguardia de Blue Star. Toda la zona metropolitana de Edo tiene una población de casi 40 millones. Son 10 millones más que el área metropolitana de Quito, China, pero el área es solo una octava parte de Quito. Mirando hacia abajo desde el kilo, los edificios densamente poblados pueden hacer que las personas con tripofobia no puedan caminar directamente. Maestro. Inverted exclamation mark pairs que hay muchos nidos de incubación en esta ciudad de Edo. Juan Sinaloa un espacio abierto circular de bajo y dijo con sorpresa. No hay edificios en el espacio abierto de varios cientos de metros. Lo que parece demasiado extraño en la ciudad de Edo. Don cada centímetro de tierra es valioso. Juan, que ha visto los nidos de incubación maduros. Vio las pistas de un vistazo. Bueno, todavía hay algunos inmaduros. Wang Mingyang asencio, tan pronto como entró en la ciudad de los 8 reyes, expandió su poder mental, encontró varios nidos de incubación de diferentes tamaños. Sin embargo, ninguno de ellos ha eclosionado todavía. Cuando los zombies alienígenas eclosionan, las criaturas compañeras candidas en ellos maduran al mismo tiempo. Si el nido de incubación se rompe antes de que madure, las criaturas compañeras en el interior también serán destruidas. A pesar de que estaba muy envidioso de esto, Wang Mingyang solo pudo suspirar de desesperación. Capítulo 586 El comportamiento de la luz. A la señal de Wang Mingyang, Jin Shining disminuyó la velocidad y se deslizó sobre la ciudad. La ciudad está tan densamente poblada que se pueden ver zombies vagando por las calles en grandes cantidades. La ciudad de Edo está directamente adyacente al mar, y innumerables bestias marinas mutantes enormes están furiosas en las áreas costeras. A pocos kilómetros del puerto, hay ruinas por todas partes. Inverted exclamation mark pairs que el pequeño diablo fue gravemente herido por la bestia marina. Wang Mingyang miró la trágica escena debajo y no pudo evitar reír. En el camino, muchas ciudades costeras de Japón fueron devastadas. En realidad, la situación en la ciudad de Edo es bastante buena. Después de todo, es el campamento base de un ejército. Un lugar donde se reúnen hombres fuertes. Maestro, pairs que hay criaturas mutantes de alto nivel peleando ali. Juan Sinaloa hacia el noreste y dijo suavemente. En este momento, Jin Shining estaba volando a baja altitud, solo a más de 200 metros de altura. Cuando Wang Mingyang escuchó el sonido, miró hacia arriba y vio grandes franjas de humo y polvo volando en un grupo de edificios altos se encontraban unos pocos kilómetros de distancia. A medida que se acercaban, escucharon una serie de sonidos rugientes. De vez en cuando, un edificio alto se derrumbaba lentamente. Este movimiento, inverted exclamation mark es al menos una bala entre seres de quinto nivel. Los ojos de Wang Mingyang se iluminaron. Si fuera solo una existencia de cuarto nivel, no estaría interesado en ella, pero cuando llega al quinto nivel, será efectivo para él. Ahora es una superpotencia de quinto nivel, y el núcleo de cristal de cuarto nivel solo se puede usar para restaurar energía y no puede mejorar su fuerza. El núcleo de cristal de quinto orden es diferente. Es un recurso que se necesita con urgencia. Para avanzar del cuarto nivel al quinto nivel, consumió más de 200 núcleos de cristal de cuarto nivel. En el nivel 5 y superiores, este número definitivamente no será bajo. Si solo confías en ti mismo para absorber la energía del kilo y la tierra para mejorar tu fuerza, es posible que no sepas que solo se necesitará el anillo del mono y elms del caballo para alcanzar el sexto nivel. Después de más de 2 meses, solo había cosechado unas pocas docenas de núcleos de cristal de quinto orden. Incluso si tuviera algunos núcleos de cristal de sexto orden en la mano,
no tendria el lujo de zarloza aura, asicato de vino he alcanzado el umbral para avanzar al sexto nivel, inverted exclamation mark vamos a gran vistazo, pensando en Wang Mingyang le dio unas palmaditas suaves a Jin shining, quien comprendió de inmediato y voló rápidamente hacia el noreste con sus alas revoloteando, pronto. Jin shining los guió los dos hacia esa área, inverted exclamation mark hoy. En realidad es un zombie mutant, después de mirar más de cerca, los ojos de Wang Mingyang se iluminaron de repente y salto, inverted exclamation mark nido de creación maduro. Juan miró hacia abajo con curiosidad, había una escena de lava con un radio de un kilómetro, el suelo brillaba con fuego y, de vez en cuando, se elevaban grandes cantidades de lava. Una criatura humanoide cuyo cuerpo estaba hecho de lava estaba luchando locamente con un gigante de las profundidades marinas con poder de hielo. Las secuelas de la batalla entre las dos criaturas mutadas cubrieron toda el área. Obviamente, la criatura humanoide de lava era un zombie alienígena recién nacido. La cima del quinto nivel, casi ascendido al sexto nivel. Juanian. Tu y Jin shining vuelan más alto, yo puedo bajar. Wang Mingyang se puso de pie y dijo rápidamente, dado que el nido de eclosion está maduro, de behavior criaturas espirituales y componentes, en particular, este zombie alienígena sin el poder de la lava, que es una existencia de elementos tanto de tierra como de fuego. Incluso Wang Mingyang nunca oído hablar de las criaturas espirituales y componentes producidas, inverted exclamation mark debe ser algo bueno. Las dos criaturas mutadas estaban luchando fragmente en este momento, y obviamente no tenían tiempo para devorar a esas criaturas espirituales. Simplemente los limpiamos juntos, mientras recolectamos dos núcleos de cristal de quinto nivel. También podríamos recolectar objetos espirituales. Está bien, maestro. Tenga cuidado. Juan esencio y dijo obedientemente, golden shining, vula más alto. Wang Mingyang ordenó a Jin shining y salto hacia abajo. El poder mental se extendió rápidamente, cubriendo toda el área donde se encontraba el nido de eclosión. Entre la lava que fluía, cristales de color rojo oscuro que contenían la energía de los sistemas de tierra y fuego aparecieron de repente en la mente de Wang Mingyang. Cristal de lava. Este fue el primer pensamiento de Wang Mingyang cuando escaneó a esta criatura campana. No sabía cómo se llamaba esta cosa, así que la nombró al azar. Se está preparando para usar su habilidad especial para recolectar todos estos cristales. El poder mental de repente llegó al bord, y en realidad había varias oleadas de seres sobrenaturales escondidos y observando ansiosamente. En realidad, había una figura familiar entre ellos. Wang Mingyang, que estaba en el aire, no pudo evitar levantar ligeramente las comijuras de la boca. Estas superpotencias japonesas obviamente quieren esperar a dos mutantes de quinto nivel. Las criaturas, agachadizas y almas, lucran para beneficiarse. Desafortunadamente, la batalla entre las dos criaturas mutantes fue demasiado frágil. No se atrevieron a profundizar demasiado por un tiempo. Solo un cristal de lava en el borde fue agarrado por uno de ellos con una palma envuelta en llamas, con la expresión extática en su rostro. Obviamente sabía que esto era algo bueno. HMPH. Inverted exclamation mark te atreves a sacarmente de la boca del tiger. Wang Mingyang levantó una sonrisa burlona en la esquina de su boca. Inverted exclamation mark transferencia espacial librada. En las sutiles fluctuaciones espaciales, más de 100 cristales de lava desaparecieron instantáneamente y todos fueron recolectados en el espacio más taza. La superpotencia japonesa que originalmente parecía extasiada se fritó los ojos con incredulidad. Inverted exclamation mark solo para descubrir que el cristal de lava que originalmente tenía en la mano había desaparecido. Valga.
inverted exclamation mark Quian diabolos robo miobj to spiritual, esto superpotencia japonesa de repente se infriscio y rugio de todos modos, las dos criaturas mutadas que estaban peleando voltean sus miras después de escuchar el ruido y intercambiar golpes. Inverted exclamation mark bagailo, inverted question mark est tipo es retrasado mental, inverted exclamation mark como se atreva gritar tan fuerte. Inverted exclamation mark baga, inverted exclamation mark elegate de el rapidamente, los dos mutantes se sienten atraídos, inverted exclamation mark movet rapido, no te afect, los varios grupos de personas que originalmente querían aprovechar la situación moldaron en vez baja y se alejaron silenciosamente de esta dirección, inverted exclamation mark jingbian, idiota. Reiterat, los compañeros de equipo de este mutante de tipo fuego vieron que la situación no era buena, y directamente lo dejaron y huyeron frenéticamente sin importarles nada, tan pronto como Jingbian y terminó de hablar, inmediatamente se dio cuenta de lo que había hecho, 2 horas tan profundas como el abismo y la prisión lo encerraron en un instante, con su fuerza de cuarto nivel. También se sintió profundamente asfixiado, giró la cabeza con rigidez, y una punta de lava y una lanzadera de hielo volaron hacia él, inverted exclamation mark como puedo detenerme, el rostro de Jingbian y estaba rígido y suspiró desesperado, patería sus pies incluso sin morir, Jingbian y, que estaba desesperado, estaba en lamas por todo su cuerpo. Tratando de hacer el ataque que se aproximaba, pero este era un ataque de 2 criaturas mutantes de nivel 5, con su fuerza primaria de nivel 4, junto con la moderación de atributos del oponente, la gran bola de fuego que Jingbian y lanzó desesperadamente era como una burbuja, y fue rota por las púas de lava y las lanzaderas de escarcha. Los dos ataques atravesaron su cuerpo y lo clavaron firmemente al suelo en forma de X. Un lado estaba caliente y el otro lado estaba helado, antes de morir. Jingbian y también experimentó lo que significaba ser hielo y fuego, no pudo entenderlo hasta que murió. Inverted question mark porque el objeto espiritual en su mano dispersa de repente, el poder del fuego contenido en el objeto espiritual fue de gran beneficio para él, si no fuera por esto, inverted question mark como podría haber estado conmocionado y enojado por un tiempo, inverted question mark quien diablos es la u. Window dot underscore tabula equals window dot underscore tabula vertical bar. Underscore tabula dot push modo, thumbs feed 01, consider, tabula below article feed, ubication, debajo del feed de articulos, tipo underscore de underscore objetivo, mix. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 587 Betang Wuch, después de recolectar los cristales de lava, Wang Mingyang no tenía prisa por matar las dos criaturas mutantes de quinto nivel. La figura brilló y apareció en la azotada un edificio fuera del campo de batalla. Las dos criaturas mutadas de quinto nivel lucran juntas nuevamente después de matar al humano que habló precipitadamente. Esta es una arana marina mutante gigante con 8 patas. Y su cuerpo es extremadamente rico en poder de hielo, donde quiera que pasara, el suelo de lava dejado por el nido de eclosión se congelaba rápidamente, las dos caras se agitaban continuamente, condensando densas lanzaderas de escarcha y desprando hacia los zombies alienígenas de lava. Los zombies alienígenas de lava estamparán sus grandes pies en el suelo. Innumerables picos de lava se levantaron del suelo, cuando los dos se enfrentaron,
estelar en fragmentos de hilo y magma, la fluctuación de poder provocó humo y polvo por todas partes. La beta entre las dos criaturas mutadas de quinto nivel comenzó de nuevo. Esas superpotencias japonesas regresaron silenciosamente. Obviamente, los dos núcleos de cristal de quinto orden son muy atractivos para ellos, pero no es solo la codicia lo que hace que estas personas chantan. Wang Mingyang descubrió que en realidad había seres de quinto nivel entre las dos oleadas de personas. Sin embargo, bajo la inducción de su poder mental, las fluctuaciones en los cuerpos de estas dos superpotencias de quinto nivel eran un poco inestables. Aparentemente, acababa de ser ascendido al quinto nivel. Betutakeo, Nakamura de Ijuk. Los labios de Wang Mingyang se curvaron ligeramente. No esperaba encontrarse con la máxima potencia de Japón tan pronto. Entre la información reportada por Hayato Aoi, hubo una beta por objetos espirituales has mediums. Al final, las flores cayeron en las tres familias de Nakamura de Ijuk, Kitatakeo y Bauzara. Sin embargo, frente a Wang Mingyang, que posee el dominio del espacio, ningún usuario de poder espacial puede esconderse. Estas dos superpotencias de quinto nivel no tienen rastro de fluctuaciones de energía espacial. Obviamente no hay Bauzara, la superpotencia espacial. Lo más probable es que Shantakeo Kitato y de Ijuk Nakamura, en el momento en que las identidades de los dos fueron confirmadas, Wang Mingyang no pudo evitar retomar medidas. Otro poderoso rey celestial no fue asesinado. Sin embargo, después de pensarlo, todavía reprime temporalmente la intención asesina en mi corazón. La dirección estratégica del cuartel general militar japonés se volvió hacia el reino de los Usos. Si realmente se implementa, Wang Mingyang también quiere ver cómo será la beta entre el rey de hilo y el rey serpiente de tres cabezas. Ahora mano estas dos superpotencias japonesas de quinto nivel. Tal vez el plan japonés de invadir el país de los Usos se vuelva a archivar. También podría crear algunos problemas para el país de los Usos, pero que no tengan energía adicional para liberar. En ese momento, lo más probable es que China esté en problemas. La beta entre las dos criaturas mutadas de quinto nivel gradualmente se volvió frágil. Las tres patas largas de la arana marina mutada gigante fueron arrancadas y dos lenses de lava se clavaron en su esbelta espalda, lo que produjo un sonido chispretante. Un brazo del zombie alienígena de lava se hizo en icos en escoria de hilo y la lava en la mitad de su cuerpo se tenuó, ya no tan caliente como antes. Un hilo, un fuego. Nakamura de Ijuk debe ser muy codicioso. Al otro lado del campo de batalla, un joven japonés miró con curiosidad a las dos criaturas mutantes en la distancia. En una batalla de esta escala, las criaturas mutadas por debajo del quinto nivel habrían huido muy lejos. Por el contrario, algunas superpotencias humanas se reunieron silenciosamente. Mujer con, cinco criaturas compañeras del nido de eclosión aquí, más criaturas compañeras, cerca del centro del campo de batalla. Un hombre corpulento de unos 40 y tantos años que vestía un traje negro se acercó y arrojó los 5 cristales de lava en su mano al joven Sakura-mori. Inverted exclamation mark maestro Betang, muchas gracias. Sakura sentimos los 5 cristales de lava con una mirada de sorpresa en su rostro y lo agradece repetidamente, para decirlo sin rodeos. El monstruo de lava que invocó era solo un monstruo de lava en el que gastó energía para condensarlo. Nace con cierta capacidad para actuar de forma independiente. Con estos 5 cristales de lava del mismo atributo, Sakura-mori cree que su fuerza será en mayor. La batalla entre estos dos monstruos debería estar llegando a su fin. Betang-takeo estaba de pie entre las ruinas, mirando a través de los huecos al campo de batalla en la distancia. Maestro Betang, hay demasiado movimiento aquí. Los zombies y las bestias marinas mutadas no se atreven a venir,
pero atra mucha gente con superpowers. El cristal de lava conchin la energy caliente del fuego y la tierra, pero no se filtra en absoluto. Sostenerlo en la mano es casi como sostener una piedra. Asakura mori puso el cristal de lava en su mochila y seguro. HMPH. Nakamura de Iju acaba de descender al quinto nivel anterior. Y ahora se atreve aquí, el otro equipo son los seres sobrenaturales de la familia y lidrados por sword demon. Abos ahora y sido shinji no han sido encontrados por el momento. No hay necesidad de preocuparse por los temas. Betangtakeo junto los manos detrás de la espalda y rezaplo con frialdad. Sword demon es extremadamente poderoso y extremadamente rápido. Es difícil para mí entenderlo. Asakura sen fruncho el sino ligeramente y dijo con cierta ansiedad. No importa. De Iju Nakamura no se movió muy rápido después de su transformación. Hay lava por todas partes aquí. Lo que es más propicio para tu actuación. De Iju Nakamura acaba de ser ascendido al quinto nivel y su fuerza no es estable. Mientras invix una gran cantidad de monstruos de lava. Deberías poder bloquear uno o dos. Me ocupar del demonio de la espada y yo mismo. Betangtakeo dijo con calma que había pasado una semana desde que había sido ascendido al quinto nivel, pero todavía no se sentí completamente estable. Y mucho menos Nakamura de Ijuk. Inverted question mark quien solo ha sido ascendido por dos días. Asakura sen tocó el cristal de lava en su mochila y reflexionó por un momento. En el peor de los casos, podría invocar al monstruo de lava con todas sus fuerzas para contener a de Ijuk Nakamura, y simplemente esconderlos. No importa cuántas bestias invocadas mueren, no sentirá pena por ellas. Mientras te escondes lo suficiente, tu vida no corre peligro. Después de que Betangsan wu resuelva el Yajukenki, el Nakamura de Ijuk Cristan será mucho más fácil de tratar. Para entonces, Betangsan wu definitivamente la asignar algunos de los cristales de lava en el campo. Pensando en esto, Makuramari asincio y dijo, esto bien. Hair todo lo posible para contenerlo. Sí, Betang Wuk asincio, observando el campo de batalla de las dos criaturas mutantes sin pestañear. Después de una corta batalla, aparecieron muchas cicatrices en ambos. Sus respiraciones eran un poco débiles. Inverted exclamation mark rugido. El alienígena de lava rugió hacia el kilo. While la lava en un radio de cientos de metros se atenuó rápidamente, la energía de tierra caliente y fuego fue extraída por él, y rápidamente se condensó en un enorme meteorito ardiente en llamas sobre el campo de batalla. El meteorito con un diámetro de 20 metros para drenar la energía del alienígena de lava. El cuerpo de lava ardiente en llamas se solidificó. El cuerpo rojo oscuro del zombie alienígena de lava se reveló entre las grietas de lava agrietadas. Al mirar el meteorito estrellas, la arena marina mutante gigante no se quedó quieta y esperó la muerte. Las cinco patas largas restantes se movieron frenéticamente, tratando de escapar del alcance del ataque del meteorito. Sin embargo, el meteorito pareció haber bloqueado su posición. Mientras se movía, en realidad comenzó a ajustar su dirección. Un meteorito con un diámetro de 20 metros cayó de cientos de metros de altura, y el alcance afectado por su poder fue de más de 20 metros. Al ver que no podía escapar, la arena marina mutante gigante emitió un silbido y la energía del hielo a su alrededor se condensó frenéticamente. Rápidamente formó un enorme iceberg y se envolvió en él. Quería resistir el bombardeo del meteorito. En comparación con los zombies alienígenas nacidos del criadero, la arena marina mutante se sintió un poco peor. En la azota, Wang Mingyang yace tranquilamente en la cerca, murmurando, la misma presión del iceberg,
esta arana marina mutant es mucho peor que muninxu, la prachines preoccupant. Capitulo 588 inverted question mark agachadiza y alamja, inverted question mark pescador, inverted exclamation mark boom, un fuer trugido resino en el kilo, un enorme meteorito de lava se estrelló contra el iceberg, lo rompio en pedazos, incontables fragmentos de hielo volaron y se evaporaron en vapor de agua por la alta temperatura del meteorito de lava. El campo de batalla se llenó de niebla por un tiempo y no se podía ver nada, tal como Wang Mingyang pensó. El meteorito chocó con el iceberg, y el grueso iceberg fue el primero en romperse. En su sentido mental, la arena marina mutante gigante había sido profundamente aplastada contra el suelo por el meteorito. El suelo en un radio de cientos de metros se agrietó y se derrumbó, formando un enorme cráter de meteorito. En el área central de decenas de metros de profundidad, la arena marina gigante que estaba casi aplastada estaba extremadamente débil en ese momento. Chispertaba sobre su cuerpo y estaba siendo quemada por el poder de la llama restante del meteorito. Ya casi es hora que subas al escenario. Wang Mingyang se puso de pie y se rió entre dientes. En la inducción mental, varias oleadas de superpotencias japonesas están listo para moverse, pero presentar un poco de miedo del zombie de lava, preguntando si realmente está al final de su fuerza. Al mismo tiempo, también están preocupados por otros equipos de superpotencias. La agachadiza y la almja luchan, y el pescador se beneficia. Hasta el final, nadie sabe si se convertirán en otra agachadiza y almja. Al ver al zombie de lava cogiendo hacia el pozo profundo, finalmente algo no puede contenerse. Inverted exclamation mark actua. Un general japonés bajito con un mechón de bigada en el labio superior rugio. Una docena de superpotencias japonesas que estaban listas para moverse su alrededor rugieron y saltaron de las ruinas. Corrió hacia el monstruo de lava. Su cuerpo se expandió y deformó rápidamente, convirtiéndose en una serpiente gigante de tres cabezas de más de 30 metros de largo. Nadó alrededor de la multitud hasta el pozo profundo. En comparación con los elementos de tierra y fuego del extraterrestre de lava, el núcleo de cristal de hielo puro de la arena marina gigante es más atractivo. Al otro lado, un joven movió el pulgar y la espada samurai. En su mano, el rayo verde se disparó a lo lejos. Un rayo verde brilló alrededor del Yushangjiangai, y su figura brilló en un instante. Al momento siguiente, la espada samurai que volaba en el aire fue sostenida por él. La enorme hoja de rayo verde cortó en el aire y cortó hacia Betang Wuchen que corría hacia él. Hasta ese momento, más de una docena de espadaquians sobrenaturales de la familia Yusheng que originalmente estaban con la Yushangjiangai salieron corriendo de las ruinas donde escondían. Liu Shangjiangai, inverted question mark reeves a detener, Betang Wuchen rugio, y una copia ora invisible cubrió todo su cuerpo. Su musculosa mano derecha estaló fragmente. La fuerza improbable hizo directamente la hoja de rayo verde. En el kilo lleno de relámpagos verdes, el corpulento cuerpo de Betang Wuchen salió disparado. La hoja de trueno de Yajakenki ni siquiera cortó su ropa. Su hoja de trueno falló, pero Yajakenki no se sorprendió en absoluto. Blandió la espada samurai en su mano. Repetidamente, cortando innumerables hojas afiladas para bloquear los pasos de Betang Wuchen. Betang, inverted question mark por qué militares en competir con el general Nakamura. Estos dos núcleos de cristal no te son muy útiles. Dijo Yajakenki con calma en el destello del relámpago. La transformación de serpiente de tres cabezas de Nakamura de Ajukshin el poder del fuego, el hielo y el veneno. Los núcleos de cristal de los zombies de lava y las arañas marinas mutantes gigantes tienen un gran efecto en Nakamura de Ajuk. Por otro lado, Betang tiene una capacidad para mejorar los músculos,
y el núcleo de cristal fortalecerás el macid cuado para el s ridiculo. Este es un núcleo de cristal de quinto nivel. Inverted question mark porque debería dárselo, betang taken risiplo con frialdad, sus musculos se hintran y se estrelo contra la luz de la hoja azul como un mitin contra sin esquivar. Por otro lado, la serpiente de tres cabezas que encontró a betang wuchen furitrizada por el fantasma de la espada y sonario con un toque de brilla, nadando hacia el pozo profundo a mayor velocidad, pero frente a él. Innumerables lavas fluyeron de la nada y rápidamente se reunieron en varios monstruos de lava, bloqueando completamente su camino hacia adelante. Inverted exclamation mark Asakura inverted exclamation mark inverted question mark Reeves Adinner, Alvarestos diversos monstruos de lava, Nakamura de Ijuk supo que era Sakura Mori quientamo achian. Nakamura de Ijucrugio y las tres cabezas condensaron el aliento elemental al mismo tiempo, disparando hacia los tres monstruos de lava en el frente. No hay manera, Lord Betang dio demasiado, escondido en la oscuridad. Asakura Mori se rio y activó su poder sobrenatural nuevamente, movilizando el poder de lava circundante que no se había dispersado. Y continuó condensando monstruos de lava. En este momento, los subordinados de Nakamura de Ijuk se habían apreciado hacia las especies alienígenas de lava que estaban al final de sus fuerzas y rápidamente lanzaron un hacia las superpotencias de la familia y lucran con las superpotencias de la familia quitado. El fantasma de la espada y enredo temporalmente a quitado Takeo. Y Nakamura de Ijuk fue bloqueado por una docena de monstruos de lava condensados por Asakura Mori. Los otros equipos de superpotencias ya se habían retirado cuando vieron la aparición das superpotencias de quinto nivel. Ahora que la situación estaba temporalmente estancada, no pudieron evitar creer hacia la arena marina mutante gigante en el pozo profundo. Estas personas no son estúpidas. Los zombies mutantes de lava no están muertos, quien sabe si habrá algún respaldo. La mayor opción es rebotar primero el núcleo de cristal de la arena marina gigante muerta. Inverted exclamation mark Jaja. Porque el interior de Japan no es un bloque monolítico. En la azota, Wang Mingyang se acristal a barbilla y sonrio. En la información reportada por Hayato antes, se mencionó que una gran guerra entre los hombres fuertes de Japan se desencadenó debido a un auge espiritual del kilo y la tierra. Los últimos tres frutos espirituales fueron recolectados por Nakamura de Ijuk, Kitato Takeo y Abe King Betang Wuchen fue el primero en ascender al quinto nivel. En ese momento, Wang Mingyang sabía que debía haber desacuerdos entre las principales superpotencias japonesas. Obviamente, con la mejora de la fuerza, algunos hombres fuertes ya no están dispuestos a ser comentados por Nakamura de Ijuk. La aparición de las criaturas espirituales del kilo y la tierra puede haberse convertido en la meca de todo esto. Ahora porque se debe a dos núcleos de cristal de quinto nivel. Estos famosos hombres fuertes han comenzado a enfrentarse entre sí. El control de Nakamura de Ijuk ya no es suficiente para liderar a todo Japan. Schilling, analiza los superpoderes de esta gente. Comienza el análisis, dando órdenes a Schilling en su mente. Wang Mingyang no tenía la intención de quitarse de brazos cruzados. Con un movimiento casual, el hombre de la lama dorada en el espacio de los demás aparece en el air. Al momento siguiente, el hombre de la lama dorada se convirtió en un rayo de lama y disparó directamente a la arena marina gigante en el pozo profundo. Cerca del pozo profundo, Betang Wuchen y Ajukenki, que parecen estar luchando a muerte, se sobresaltaron al mismo tiempo. Después del bombardeo, se separan rápidamente y voltean la cabeza para mirar el pozo profundo. Un rayo rojo dorado se disparó de repente hacia los restos de la arena marina gigante. Las llamas extremadamente calientes se elevaron y,
causi en un instant, querin a la enormar animarina mutant tosta converterla en cienzas, Sergio un nucleo de cristal de quinto nivel que emisce poder helado, la luminosity sparisce rapidamente y se condenso en un non xuda 50 centímetros de altura. Number 1 Hombre de la Madalrada, sin esperar que todos reaccionen. El hombre de la Madalrada agarró el nucleo de cristal, inverted exclamation mark alto, betang wuchen while you jiangai, queen solo reaccionaron en este momento. Gritaron juntos, desafortunadamente, el hombre de la Madalrada no le prestó atención en absoluto. Con un giro de su palma, el núcleo de cristal de hilo de quinto nivel desapareció. Entonces, el hombre de la Madalrada levantó la cabeza y miró en las dos personas al borde del pozo profundo, en el cuerpo que se había condensado en sustancia. Las llamas fluyeron. Los ojos que ardían con la Madalrada parecían tener un poco de burla. Capítulo 589 Inverted question mark adivina, inverted exclamation mark bagayolo, betang wuchen parecia sender la burla del hombre de la Madalradas, y ejerció fuerza sobre sus pies, y su cuerpo se disparó como un rayo, el chi en su cuerpo fluyó. Se reunió en su punto derecho y solo desde una distancia de 10 metros. Después de todos los cálculos, no esperaba que apareciera un hombre de la más tan extraño. Pensé que era el pescador. Inspiradamente, al final, inverted exclamation mark se convirtió en una agachadiza y una almja. No importa cuál sea el origen de este hombre de llamas. Inverted exclamation mark betang wuchen solo quire matarlo de un solo golpe, cuyo, yeju que frunchó el seno y sus ojos recorrieron fragmente a su alrededor, de behavior uncontrolador detrás de este hombre de llamas desconocido. En un instant, la enorme animarina mutant se refugió a cienzas, entre los hombres fuertes famosos de Japan. Nadie sin una habilidad de la tan extrema, mirando a su alrededor, no había nada que encontrar, y ella que no pudo evitar al kilo. Sin embargo, Jin Shan Shanya había elevado a Juanian a las nubes distantes, lo que Liu Sheng Jiangai vio fu solo un kilo gris. En el fondo del pozo profundo, el pequeño hombre de la Madalradas miró el chifura del cuerpo que explotaba desde una distancia de 10 metros. Sus ojos ardiendo con la Madalradas se movieron levemente y apretó los puños para recibirlo. Inverted exclamation mark bang. El chifura del cuerpo de betang wuchen arrojo al pequeño hombre de la Madalradas de manera dominante. Desafortunadamente, antes de que betang wuchen pudiera resistir con frialdad, las chispas en el kilo se condensaron nuevamente en el pequeño hombre de la Madalradas. Betang wuchen se atragantó y no pudo evitar toser. El pequeño hombre de la Madalradas ya no le prestó atención y se convirtió en una línea de fuego, disparando directamente al alienígena zombie de lava en la distancia. Con un cuerpo de quinto nivel, ha despertado la presión corporal y el chifura del cuerpo, y su talento no es malo. Wang Mingyang, que estaba acostado en la cerca en la azotea, mostró una pizca de aprobación en sus ojos. Este betang wuchen es digno de ser la primera superpotencia japonesa en ascender al quinto nivel. Justo ahora, a través del pequeño hombre de la Madalrada, Wang Mingyang sintió que el ataque de betang wuchen era realmente muy poderoso. Su fuerza era tan fuerte como la del hombre gordo Genjin White Tiger después de que se transformó en una bestia. Simplemente no sé por qué tipo de objeto espiritual están luchando. Inverted question mark qué tipo de milloro tendrá en betang wuchen. Wang Mingyang realmente quiere matar a un hombre fuerte japonés. Sin embargo, no tenía la intención de matar a Nakamura de Ajuk, por lo que Wang Mingyang solo podía decir que betang wuchen, que estaba ojo por ojo con él, lo hacer temporalmente. De todos modos, con su fuerza, no pueden representar ninguna amenaza para él. Wang Mingyang también sintió la mirada de Liu Sheng Jiangai, pero en este momento, estaba en otra capa del espacio.
incluso seal yusheng jiangai se parafrendia el no pudo encontra nati frendia entre las mucas superpotentes japonesas que estiaban a los zombies alieniganas de lava, uno de ellos blandió su espada y cortó una cuchilla de air, y su figura se retiró rápidamente, había un toque de sorpresa y emoción incontrolables en su rostro, inverted exclamation mark estes. El poder desadulto, esta persona es hiado aui, cuando el rayo de lama transformado por el hombre de la lama dorada perisha justo a oro, no lo noto, per la salama extrema quimo el cuerpo de la arana marina gigante, a pesar de que estaba cientos de metros de distancia, hiado aui podía sentir la temperatura extremadamente caliente, el había experimentado personalmente esa lama roja dorada. And el adulto controlaba la temperatura en ese momento, hiado aui nunca olvidaría el poderoso poder como el salabresador en su vida, cuando apareció el into, hiado aui estuvo seguro la primera vez, este es definitivamente el poder de ese adulto, cuando se retiró silenciosamente del campo de batalla y se paró en la distancia y giró la cabeza para mirar. Solo vio la escena del kilo lleno de chispas condensándose en el hombre de la lama dorada, inverted exclamation mark eso es correcto, definitivamente es el poder de adulto, hiado aui estaba muy emocionado, pero un rastro de horror apareció en su rostro en el momento adecuado, aunque nunca había visto al hombre de la lama dorada, había visto la armadura de metal controlada por Moyu número 1. En ese momento, también ejerció el poder de la lama dorada del sol para condensar una espada gigante para cortar su avión, inverted question mark podría ser que el maestro no viniera, sino que enviara un clon elemental, hiado tuvo que dudar de esto, inverted exclamation mark en ese momento. La armadura de metal voló directamente de la ciudad mágica a la ciudad Q. Lo pensó dignamente más tarde y solo pudo atribuirlo a la capacidad del maestro para tener un clon elemental, justo cuando estaba un poco aturdido. El rayo transformado por el hombre de la lama dorada se había disparado al pecho del zombie alienígena de lava. La lama roja dorada se encendió desde el cuerpo del zombie alienígena. La temperatura extremadamente caliente asustó a los psíquicos japoneses circundantes. En un breve momento, toda su ropa estaba en llamas. Todos huyeron apresuradamente del zombie alienígena de lava. Y los dos psíquicos de agua y ayudaron apresuradamente a todos a apagar el fuego. Afortunadamente, fu solo el aumento repentino de temperatura lo que hizo que la ropa se quemara, no fu la lama dorada del sol en sí, de lo contrario, no importa cuántos psíquicos de agua y hielo vinieran, no estarían el zombie de lava gritó estridentemente, pero no pudo aguantar más de unos segundos antes de que todo su cuerpo se quemara hacia las cenizas, solo quedó un núcleo de cristal marrón rojizo flotando en el aire, que fu agarrado por el hombre de lama dorada reformado y desapareció en un instante, bagialo, inverted question mark quia diablos ears, batang wuch, que se apresuró, vio que el núcleo de cristal de quinto nivel del sistema de tierra y fuego desapareció nuevamente, rugió exasperado, al mismo tiempo. Las superpotencias japonesas que estaban atentas por esta serie de cambios finalmente reaccionaron. Los monstruos de lava controlados por Nakamura de Ajuquia Sakuramori se detuvieron y los rodean juntos, ambos núcleos de cristal de quinto nivel han sido quitados, y no sin sentido lucro internamente en este momento, solo se sumará la broma. Inverted exclamation mark como podemos parar, como indicador de cuarto nivel que puede condensar monstruos de lava, el poder espiritual del Sakuramori es muy bueno, si bien la atención de todos se centra en el hombre de la lama dorada, a Sakuramori, usa rápidamente su poder espiritual para centrar el magma en el campo, al segundo siguiente, a Sakuramori, que secó la cabeza. No pudo evitar maldecer en voz alta, originalmente,
Todavia podia center la existencia de algunos cristales de lava, ahora todo está vacío, aseguramos altos sin darse por vencido, barriendo todo el campo de batalla centímetro a centímetro, después de decenas de segundos, aseguramos maldillo directamente, inverted exclamation mark uso, inverted exclamation mark todos los espíritus compañeros se han ido, la voz resonó por todo el campo de batalla. Y Nakamura de Ijuquai los demás voltan la cabeza cuando la escuchan, el poder espiritual barrio el magma circundante, y de hecho estaba vacío, excepto por el magma. Solo magma, todos los cristales de lava desaparecieron, inverted exclamation mark backyard, inverted exclamation mark inverted question mark tu hiciste todo esto. Nakamura de Ijuk miró fijamente al hombre de las doradas con sus pupillas verticales, tras bocas mililientes rugieron al mismo tiempo, adivina, el hombre de las doradas extendió las manos, inclinó la cabeza y mostró una sonrisa significativa, hablaba el idioma japonés estándar, excepto al qui entorcializaramente la boca y se esforzó por contener la risa. Todos los presentes no podían imaginar que este extraño hombre de las frente a ellos en realidad viniera de China, tan pronto como la voz cayó. El hombre de las doradas de repente se convirtió en un rayo de llamas nuevamente, disparando directamente al kilo. Todas las superpotencias japonesas presentes clarnatentes y luego levantaron la cabeza juntas, hasta donde alcanzaba la vista. El rayo de llamas había desaparecido en las nubes oscuras del kilo. En un tumulto, todos se convirtieron en agachadizas y almas. Capítulo 590 El pescador obtiene la ventaja. El hombre de la llama dorada desapareció muy rápidamente. Incluso si alguien en el campo tuviera la capacidad de volar, no podrían alcanzarlo. Por otro lado, no se atrevieron a perseguirlo. Incluso los dos mutantes de quinto nivel fueron asesinados instantáneamente por la llama dominante. Estas personas no eran estúpidas, estaban solo en el tercer o cuarto nivel. Y perseguirlos solo sería una intriga. El núcleo de cristal del quinto nivel se había ido y el cristal de lava desapareció. Todos se miran entre sí y se quedan en silencio por un rato. Inverted exclamation mark vamos, después de un largo rato. Nakamura de Ijuk, que mantenía la forma de una serpiente de tres cabezas. Rugió con ellos fríos, aliado y los demás lo siguieron apresuradamente y se fueron rápidamente. Maestro Betang, por favor enséñame otro día. Ya sword ghost guardó su espada y se puso de pie, inclinándose levemente ante Betang Takeo, a su servicio en cualquier momento. Betang Takeo asintió levemente y dijo con calma. Ya sword ghost lo miró profundamente. Se dio la vuelta y se fue con un grupo de psíquicos de la familia Yaja. Maestro Betang. Yaja Kenki debería ser promovido. Inverted question mark verdad, aseguramos camino hacia Betang Takeo y la seguro Yaja Kenki mientras se iba. Su talento no es inferior al mío, es difícil decir quién es el tercer psíquico de quinto nivel entre Abe King Kong y el. Dijo Betang Takeo con un dijo de aprecia, desafortunadamente, todavía está del lado de Nakamura de Ijuk, esta situación puede que no dure demasiado. Oh, inverted question mark que quieres decir, aseguramos preguntó con una mirada perpulja. Betang Takeo se dio la vuelta y dijo a la lidra, Hoi. Nakamura de Ijuk y Yaja Kenki no vinieron juntos, no juntos, aseguramos se quedó tenido. Pensó por un momento y de repente se dio cuenta, el talento de Yaja Kenki no puede ser suprimido por Nakamura de Ijuk. La familia Yaja ha comenzado hace mucho tiempo a construir su propio refugio. Betang Takeo hizo un gesto con la mano y se fue rápidamente con aseguramos y un grupo de psíquicos de la familia Betang que habían reaccionado, seguimiento en Nakamura de Ijuk. Aliado miró a su alrededor de vez en cuando,
habia un indicio de emotion y confusion entre sus sigis, el con del adulto aparecia, pero el cuerpo original no lo habia contactado. Podría ser que no estuviera satisfecho con su reciente actuación, al pensar en esto, Awihayado no pudo evitar encargar el coelho, después de escabullirse con cuidado por una distancia, Nakamura de Ijuk, que había recuperado su cuerpo humano, entró en un pequeño centro comercial con la ayuda de varios psíquicos, general. Hay varias criaturas mutantes de cuarto nivel cerca. Hemos descubierto la ubicación específica. Un psíquico Japón se adelantó y se inclinó para informar. Algún en 10 minutos. Dijo friamente Nakamura de Ijuk. Y camino directamente hacia lo más profundo y se sentó. Los psíquicos también descansaron por separado. La batalla anterior no consumió demasiada energía, el estado de ánimo era extremadamente tenso. Después de todo, se enfrentaban a un zombie alienígena pico de quinto nivel gravemente herido. Awihayado encontró un lugar para sentarse y estaba a punto de descansar cuando una vez de repente sonó en su mente. Awi, lo has estado haciendo bien recientemente. Awihayato se sobresaltó y no pudo evitar gritar. Señor Awi, ¿qué pasa? Una persona sobrenatural japonesa a su lado miró a Awihayato de manera extraña. Oh, nada, albino. Awihayato se calmó y dijo con una sonrisa. Oh, la persona sobrenatural japonesa de repente se dio cuenta de que Awihayato se puso de pie. Y rápidamente se puso de pie y se hizo a un lado respetuosamente. Awihayato reprimió su emoción y salió caminando con un cuchillo. Luego un rincón escondido y observó atentamente los alrededores para confirmar que no había nadie cerca. Awihayato bajó la voz con cuidado y dijo, Señor, ¿es usted? Soy yo. No se ponga nervioso. Solo estoy de paso. La voz de Wang Mingyang llegó como se esperaba. Pasando por aquí. Bueno, parece que lo has estado haciendo bien últimamente. Nakamura de Ijuk simpatizaba con el cuando sale. Estoy avergonzado. Después de que quitado Takeo fuera promovido al quinto nivel, el control de Nakamura de Ijuk era insuficiente. Así que capturaron la cara de Awihayato se puso rojo y dijo avergonzado. Está bien, siga revert en un rato. La voz de Wang Mingyang pareció muy tranquilo y Awihayato se sintió aliviado. Awi te está esperando, señor. Después de un rato, no hubo respuesta. Adiós. Señor, Awihayato se inclinó rápidamente y el señor pudo transmitir directamente la voz a su mente. Creo que debería poder ver su respeto. En la azota, Wang Mingyang retiró su poder mental y curvó los labios ligeramente. Al principio, simplemente dijo que era una pausa casualmente, pero ahora parece que Awihayato realmente puede acercarse a Nakamura de Ijuk. De hecho, es inteligente. A Wang Mingyang no le importaba si los sobrenaturales japoneses estaban unidos o number. Mientras no afectó la decisión final, estaría bien. Cuando más alto si el estado de Awihayato, más podría desempeñar un papel en el futuro. Con un destello de su figura, Wang Mingyang apareció directamente sobre los nubes. Maestro. Havulto. Juan se puso de pie y saludó con una sonrisa. Bueno, podemos irnos ahora. Wang Mingyang se sentó en la espalda de Jin Shanshan y le dio unas palmaditas con la mano. Jin Shanshan comprendió de inmediato. Lanzó un ligero grito y agitó sus alas para volar hacia el este. Maestro. ¿Cómo estuvo la cosecha? Juan se acercó a Wang Mingyang. Lo miró con curiosidad y preguntó, Jaja, una buena cosecha, dos núcleos de cristal de quinto nivel y 125 cristales de lava,
Wang Mingyang Sonrio de Bunagana, Seiko un Crystal Rojo Oscuro y Salo Interguajal Huanyan, Crystal de Lava, inverted exclamation mark inverted question mark esto es un objeto espiritual de tierra y fuego de doble elemento, da Huanyan miro el cristal en su mano, sincio la energica nida nly exclamó, bueno. Uno de las zombas alienígenas pico de quinto nivel sin la habilidad de lava de los elementos duales tierra y fuego, se estima que fue enredado por la arena marina mutante de quinto nivel tan pronto como nació, de lo contrario, del algo de tiempo para absorber estos cristales de lava, incluso si no se puede actualizar al sexto nivel. Su fuerza será más fuerte. Wang Mingyang asincio y dijo con calma, cuando el zombie alienígenas, devorar a los objetos espirituales circundantes a la primera, sin embargo, live una cierta cantidad de tiempo de digerirlos. Una vez que todos son absorbidos, la fuerza avanza a pasos agigantados, matar a la arena marina de tipo hilo no requiere tanto esfuerzo en absoluto. Incluso si se actualiza al nivel 6, inverted exclamation mark todavía no es tu oponente. Da Huanyan le devolvió el cristal de lava Wang Mingyang, esta cosa no le sirve de nada, los atributos no son adecuados. Eso es correcto. Wang Mingyang sonrió y guardó el cristal de lava, dos núcleos de cristal de nivel 5, más de 100 cristales de lava, después de regresar a Yunding. La fuerza de todos se puede mejorar, especialmente Chisen. Wang Mingyang le dio una habilidad de fuego de nivel 20. Ahora también es un usuario de habilidad de atributo dual. El núcleo de cristal y el cristal de lava del alienígena de lava son simplemente una combinación perfecta para él. En el futuro, tendrá que estudiar los medios para condensar meteoritos, cuando se usa el alienígena de lava. Es realmente extremadamente poderoso. Capítulo 591, Serpiente del Infierno, Cuerpo Marcial Extraordinario, Golden Flash levó a las dos personas a la zona montañosa, y unas pocas docenas de kilómetros más adelante estaba el march. Los siguientes 8.000 kilómetros eran todos march. Sin embargo, había algunas islas para descansar en el camino. Incluso si no hubiera tal isla, Wang Mingyang podría arrojar el portaaviones japones en el espacio más taza para establecerse. Maestro, inverted question mark ha conocido a un psíquico japonés. Da Huanyan reflexionó un momento y continuó preguntando, ¿conoce a la serpiente del infierno de niveles Nakamura de Ajuk? Al destelo del trueno azul de nivel a Jukenki y al sakura mori de nivel a que invocó al monstruo de lava, inverted exclamation mark el más poderoso es Batang Wuchen que despertó el cuerpo marcial extraordinario de nivel a. Wang Mingyang asincio levemente y dijo con una sonrisa, justo ahora, mientras un grupo de psíquicos japoneses estaba peleando. Ordenó al espíritu del libro del sistema que analizara estos psíquicos por encima del cuarto nivel. Transformación, serpiente del infierno, que puede transformarse en una serpiente de tres cabezas con tres atributos, con una fuerza extremadamente fuerte y defensa. Clasificación psíquica, nivel S, habilidad de relámpago, destelo de relámpago azul, puede controlar un rayo azul kilo. Extremadamente rápido, clasificación de habilidad, nivel A, habilidad mística, invocación de lava, puede condensar monstruos de lava, con cierta autonomía, clasificación de habilidad, nivel A, habilidad de fortalecimiento, cuerpo marcial extraordinario, puede fortalecer en gran medida las células del cuerpo, con supervelocidad y fuerza, clasificación de habilidad, nivel A, para poder convertirse en el más fuerte de Japón. Estas personas tienen muy buenas habilidades. Nakamura de Ajuk esta nivel S. Inverted question mark porque no es tan bueno como Batang Takeo.
ks de nivel a. Da Huanyan no se sorprendida de que Wang Mingyang supera el nivel de las habilidades de otras personas, incluso ella misma pensó que su habilidad era encanto mental al principio, hasta que Wang Mingyang lo dijo claramente que era control mental de nivel s. Da Huanyan tenía un profundo conocimiento de sus propias habilidades, cuando no tenía nada que hacer. Iba la biblioteca gentina leer libros de psicología. Nakamura de Ajuk confía demasiado en sus superpoderes, pero su nivel de desarrollo no es muy bueno, betangta que es diferente, como jefe de una familia de karate japonesa, su poder de combate es extraordinario, agregando los superpoderes de fortalecimiento de nivel A. Se complementan entre sí y son extraordinarios. Los hechos de Wang Mingyang brillan y sus palabras revelan su admiración por Betang de lado el odio entre el país y la familia. El talento de Betang es realmente digno de elogio. El superpoder de transformaciones de Nakamura de Ajuk es muy fuerte. Además de la mejora del sistema de transformación en sí. También otros atributos, esto ya es muy asombroso, es una lástima que esté bajito parezca estar demasiado obsesionado con el poder. El desarrollo de sus propios superpoderes solo puede describirse como superficial. En realidad, estuvo enredado durante mucho tiempo por más de una docena de monstruos de lava convocados por Asakura Mori, Incento, algo que el instructor Mike. Inverted question mark verdad. Da Huanyan se dio cuenta de repente y se rio entrades. Bueno, Mike solution una habilidad de nivel B, pero es un maestro en el manjo de la espada, con su fuerza. Betang Wuk no debería ser su oponente. Wang Mingyang asintió y estuvo de acuerdo profundamente. Es el futuro rey de la espada. Wang Mingyang ha verificado personalmente la fuerza de Mike. La luz de la espada emitida por el cortafilato es extremadamente aguda y la velocidad es extremadamente rápida. Basado en el desempeño de Betang Wuk en este momento, incluso si es reservado, no será el oponente de Mike. El poder y la velocidad que le brinda el cuerpo marcial extraordinario de nivel A no pueden tomar ninguna ventaja frente a Mike. El siguiente viaje no fue demasiado turbulento. Sin embargo, en el camino, los dos vieron varias bestias marinas extrañas, al ingresar en las profundidades del océano Pacífico. Las bestias marinas encontradas se hicieron cada vez más grandes. Más de 30 metros de largo aparecieron tiburones gigantes mutantes y balenas super de 100 metros de largo en una corriente interminable. Dij Huanyan exclaim con de vez en cuando, ocasionalmente, se pueden ver algunos calamares mutantes gigantes, usando sus enormes tentáculos de más de 200 metros de largo para cazar varias bestias marinas mutantes. Su tamaño es tan grande que es casi el mismo que el gigante el monstruo marino de la película. Esto hizo que Wang Mingyang se preguntara si los prototipos de algunos monstruos marinos legendarios en Occidente fueron inventados por ellos. Inverted question marco se transmitió alguna información antigua. Sin embargo, la mayoría de las bestias marinas gigantes no tienen la capacidad de atrasar. Todavía dominan el march. Wang Mingyang le pidió a Jin Shanshan que volara a baja altitud. Y cuando se encontrara con una bestia marina por encima del cuarto nivel, la materia, los núcleos de cristal y la carne de bestia marina son materiales extremadamente importantes para Yunding. Wang Mingyang no pensó que fuera una pérdida de tiempo recolectar algunos. Al ver que el sol estaba a punto de ponerse, al pasar por una pequeña isla, Wang Mingyang le pidió a Jin Shanshan que atrasara y se prepara para descansar por la noche. Después de un largo vuelo, Jin Shanshan estaba muy cansado. Había muchos cangrejos mutantes en la playa, y los dos los limpiaron. Era perfecto para la cena. Wang Mingyang luego encontró un acantilado y rápidamente hizo una salida estar de tres dormitorios y uno con corte especial.
Coliclastas comas grandes recolectadas en el espacio más taza, hay demasiados ropa cama en el espacio más taza, si se trata solo de supervivencia en la naturaleza. Wang Mingyang puede ser la salida estar y dos dormitorios más lujosa. Dij que un grupo de blogueros de supervivencia en la naturaleza invitan hasta la muerte, después de organizar la residencia. Wang Mingyang cortó una estufa de gran tamaño en el costado. El control del agua condensó agua clara y fluido hacia la especial, no hay forma. Las bestias marinas mutantes son extremadamente grandes, además del apetito de las superpotencias, solo se puede ser de esta manera. Juanian preparablemente la comida en lado. Los ingredientes de alta gama a menudo solo requieren los métodos de cocción más simples. Las patas de cangrejo real mutadas cortadas en pedazos llenan rápidamente el vaporizador, a medida que pasaba el tiempo. La fragancia llenó rápidamente la habitación de piedra. Después de una comida completa, los dos se sentaron en el borde del acantilado y admiran en silencio el resplandor del atardecer. Hablando de eso, nunca había visto el mar antes. Wang Mingyang levantó la cabeza y bebía la lata de cerveza que tenía en la mano, sonriendo. Inverted question mark maestro. Inverted question mark que instantes. Juanian se sentó a su lado y preguntó con curiosidad, después de estar juntos durante tanto tiempo, todavía no sabía lo que había experimentado su maestro. Dentro de Genting, solo su king sabían sobre el pasado de Wang Mingyang. Los dos nunca revelaron nada frente a todos. Me temo que, apart de muning su li yakin, solo el shio de suyu. Utan li, podría saber una cosa o dos del king. Entonces, hasta ahora, nadie conoce la identidad anterior de Wang Mingyang. En cuanto a mí, he estado trabajando como vendedor en una empresa de bienes de consumo de rápido movimiento durante más de un año desde la graduación. En ese momento, solo ganaba más de 3.000 yuanes al mes, un trabajador de pico de bajo nivel. Inverted exclamation mark mi desempeño no fue muy bueno y mi jefe me reganaba todos los días. Wang Mingyang se rió y dijo casualmente, no hay nada que no se pueda decir sobre el pasado, es solo que después del fin del mundo, nadie mencionó el pasado. El estatus de Wang Mingyang en Genting es demasiado alto y nadie le preguntaría por esto. En el fin del mundo, la identidad anterior no tiene sentido. Si tu jefe todavía está vivo, me pregunto si se arrepentirá de no darte un ascenso y un aumento. Juanian se cubrió la boca y se rió entre dientes. En ese momento, Wang Mingyang la hizo sentir extremadamente real. Desde el momento en que el mundo espiritual fue infectado por la reacción, inverted exclamation mark la imagen de Wang Mingyang en su mente siempre ha sido extremadamente majestuosa y alta. En ese momento, al escucharlo hablar sobre el pasado, Juanian se sintió más cerca de él. Capítulo 592, Charla Nocturna en Lila, fue el fin de semana cuando estilar en los zombies. Inverted exclamation mark es tipo probablemente estaba de compras con Zimi, tal vez no tan ristos. Wang Mingyang levantó ligeramente las comisures de la boca y Romeo, dormí hasta tardes día y cuando me desperté. El mundo había cambiado. Juanian suspiró levemente con un rastro de recuerdos. Juanian, inverted question mark que instantes. En este punto, Wang Mingyang también recordó que nunca había escuchado a Juanian hablar sobre el pasado. Solía estudiar en la Universidad de Estudios Internacionales de China y, después de graduar, fue a trabajar en una empresa extranjera. Resultó que el jefe no pudo soportar el acoso, así que renunció por enojo. Dijo Juanian enojado. Hoy, inverted question mark estás seguro de que es tu jefe quien te está acosando y no eres tu quien los provoca. Wang Mingyang miró a Juanian de arriba bajo y bromeó. No ha olvidado como esta encantadora mujer suele burlarse, tch.
Is tipo federal peludo ni siquiera acquired darmelo, como es posible que lo haya provocado, da Juanian puso los ojos en blanco y sequejo, and ken genting, todos la lamentada, pero la mayoría de las veces, da Juanian actúa como una hermana real fría, el dicho dejada también se debe que a menudo muestra su encanto frente a Wang Mingyang. Todos dirían en privado que Juanian quería ser la tercera cunidad genting, por eso fue apodada. Sin embargo, nadie sin malas intenciones, hay demasiadas mujeres en genting que quieren ganarse el favor de Wang Mingyang, debido a su su, muchas personas se sienten avergonzadas, capaz después de que renuncies, después de reírse un rato, Wang Mingyang continuó preguntando. Después de renunciar, lo mismo y me convertí en presentadora de enseñanza para un determinado canal de música y gain mucho dinero, mientras es libre. Viajar a la provincia de Yunnan intentar ver si puedo transformarme como resultado. La transmisión en vivo duró hasta altas horas de la noche y dormí hasta la tarde del día siguiente. Da Juanian extendió las manos y dijo impotente. En realidad, nació en la provincia de Anhui. No era nativa de la provincia de Yunnan, no esperaba que fueras una presentadora legendaria. Wang Mingyang se rió, sin sorprenderse por esto, con la apariencia y la figura de Zhao Juanian. Probablemente atraería una gran cantidad de fanáticos con solo publicar fotos, una vez que tienes una gran cantidad de fanáticos, es fácil ganar dinero. No, al menos tenemos 3 millones de fanáticos, mi idioma federal es de nivel 8. Si no tuviera tanta prisa por ganar dinero, podría haber ido la escuela de posgrado, dijo Juanian con una mirada orgullosa en su rostro. Wang Mingyang no sabe cuánto dinero puede ganar con 3 millones de fanáticos, pero definitivamente puede hacer que Juanian viva una buena vida. Además, el nivel 8 del idioma federal es de hecho un nivel muy alto, porque el requisito más básico para los diplomáticos chinos es nivel 8 en lengua federal, más otros 2 idiomas extranjeros. Ella todavía es una pequeña mujerica. Wang Mingyang asintió y se rió entrades. De que serve una pequeña mujerica? Ahora es solo un montón de papel usado, maestro. Usted no lo sabe. Cuando me levanté por la tarde y abrí las cortinas para un vistazo, estaba casi muerta de miedo. Afuera del hotel donde me hospedaba en ese momento. Toda la calle estaba llena de zombies. Da Juanian pareció recordar su miedo original y no pudo evitar encoger el cuello. Miembros de la familia, quien sabe, originalmente quería abrir las cortinas y con vistazo a las deliciosas calles. Bueno, de hecho es muy próspero, pero las calles están llenas de zombies. Con carne y sangre volando por todas partes y cadáveres por todas partes. Está bien si no quieres este tipo de prosperidad. Me dio un susto de muerte. En que hotel teologias, hotel by cerca de la calle Pedonal de Pekin, Silbido. En cerca de mí, Wang Mingyang se quedó atenito cuando escuchó esto. Es una coincidencia. El hotel Lupali donde el suyo se hospedar temporalmente estaba en realidad a solo unos cientos de metros del hotel by que mencionó Juanian, algo que desde la calle hasta el final de la calle. El hotel Lupali estaba a solo unos cientos de metros del hotel by que Juanian mencionó. Gale. ¿Estás cerca? Da Juanian se quedó atenido y preguntó con cierta confusión. El día que estilaron en los zombies, leva a ir al hotel Lupali. También fue ali donde conocía Ningsu, dijo Wang Mingyang estupefacto. Oh, está solo unos cientos de metros de distancia. Cuando reserva el hotel. Lupali no tenía habitaciones, dijo Juanian con una mirada molesta. Si hubiera reservado el hotel antes,
Podría haber conocido el Wang Mingyang desde el principio, no encontrar tantos giros y vueltas en el futuro. Finalmente legal refugio militar y no tendrá que lidiar con el primer ministro descuerdo y esa gente, aunque no sufrió ninguna pérdida. Hizo que Zhutian se sintiera muy incómodo, simplemente está dando vueltas en círculos. Wang Mingyang negó con la cabeza y dijo con emoción, los dos charlaron un rato y Wang Mingyang también se enteró. Zhutian en realidad despertó su superpoder el primer día del apocalipsis, pero él no lo sabía al principio, hasta que accidentalmente aplastó una taza en el hotel. Solo entonces se dio cuenta de que su cuerpo se había vuelto más fuerte. Los superpoderes se exploran gradualmente. Zhutian nació en una familia monoparental y era la única madre. Ella también estuvo enferma todo el tiempo. Todo esto creó su fuerza interior y su mentalidad abierta. Su madre murió de una enfermedad algún tiempo antes del fin del mundo. Por lo tanto, viajó a la provincia de Dianes. En primer lugar, para relajarse y, en segundo lugar, para transformarse. La puesta de sol finalmente se pone sobre el mar en la distancia y la oscuridad está a punto de cubrir el cielo. Se colocó una cama gran para Jin shining en la sala de estar, solo para que pudiera estar en guardia. Wang Mingyang encontró dos baterías más y encendió las luces. Después de saludar, regresó a su habitación y comenzó a leer. Zhutian le preparó una títara y se la envió. Luego regresó a otra habitación para descansar. No fue hasta altas horas de la noche que Zhutian caminó hacia la puerta de Wang Mingyang con algo de ansiedad. ¿Qué pasa? ¿No quieres dormir conmigo? ¿Verdad? Wang Mingyang dijo su libro. Se apoyó en la cama y dijo con una media sonrisa, yo puedo. Zhutian agarró la esquina de su ropa y cerró con una mochila ligeramente roja. La voz era muy pequeña, pero como Wang Mingyang no pudo escucharlo. Notions miedo de que ayudar y nunca su fuerzas para galopar. Wang Mingyang se rió. No esperaba que goblin realmente tuviera un plan. Yo tengo miedo. Zhutian inclinó la cabeza ligeramente. Realmente lesiones miedo. Wang Mingyang se quedó atenito cuando vio esto. Cuando normalmente coqueteas conmigo delante de dos personas. ¿Por qué nociones miedo? No tengo miedo de nada. Tengo miedo de alguien. Zhutian negó con la cabeza. Entró lentamente en la habitación y dijo con un toque de temblor. Antes de estar en un nuevo jardín, había mucha gente alrededor. Todo jardín es como una ciudad antes del apocalipsis. Y Zhutian nunca se preocupa. Estaba solo y estaba en una isla solitaria. Hay todo tipo de bestias marinas mudadas alrededor. Y sus rugidos se pueden escuchar en tus oídos. En este momento, había nubes oscuras afuera de la casa y truenos retumbaban de vez en cuando. Incluso si supiera que Wang Mingyang estaba al lado, no habría peligro. Pero en asilo recordó a Zhutian esas noches anteriores que las estran muchísimo. Por un momento, estaba realmente asustado. Yeshins 25 años y eres una poderosa persona máxima de cuarto orden. Vacations miedo. Wang Mingyang rodó su estudiante. Via buscar tu edredón. Dijo Wang Mingyang con impotencia. Buen maestro. Al escuchar Wang Mingyang ceder. Zhutian sonrió de inmediato. Rápidamente se dio la vuelta y salió corriendo. Después de un rato, trajo su almohada y edredón. Rápidamente desdobló el edredón y se media, revelando un par de ojos brillantes, mirando en secreto a Wang Mingyang. Vete a dormir, quiero leer un libro. No me molestes. Wang Mingyang tomó el libro de nuevo. La fulminó con la mirada y dijo, sí, no molestar al maestro. Zhutian asintió repetidamente y las comisuras de su boca, que estaban cubiertas por el edredón,
casi se crispron. Capitulo 593 Las Preguntas de Wang Mingyang, a la mañana siguiente, Wang Mingyang abrió lentamente los ojos en medio del canto de Jin Shan Shan, volvió la cabeza impotente y miró a Juanian en sus brazos, no hubo una fuerte lluvia y truenos. Juanian, que dormía pacíficamente envuelta en una colcha en lado, frunció el seno y apretó su mano con fuerza, mirando el rostro dormido que había perdido su encanto e incluso estaba un poco asustado en sus sueños. Wang Mingyang se quedó en silencio por un rato, luego dejó el libro en su mano y la dejó caer dormida sosteniendo su brazo. Cuando se despertó, Juanian se había arrastrado hacia sus brazos, sacó el brazo, se levantó lentamente y salió por la puerta. Wang Mingyang no vio que el hada abrió los ojos en silencio y mostró una sonrisa embriagadora. De todos modos, inverted exclamation mark el era la mujer que había dormido con el regenting. En el pasillo, Jin Shan Shan había desaparecido. Wang Mingyang salió del pasillo y se paró en el borde del acantilado, mirando hacia arriba. En el kilo distante, Jin Shan Shan estaba dando vueltas con sus alas extendidas. De vez en cuando, se escuchaba el grito de una aguila. En el mar de abajo, dos enormes monstruos luchaban desesperadamente, levantando enormes olas. Una super balena balanceó su cola, como una montana presionando el march. Inverted exclamation mark el mar pareció ser bombardeado por un misil y una columna de agua de 100 metros de altura salió volando. Un tiburón mutante de 30 metros de largo salió corriendo de la niebla, con horribles heridas por todo el cuerpo. El tiburón gigante mutante abrió su boca ensangrentada y mordió a la balena gigante en el aire. Seguía toda cerca de tres había 4 o 5 tiburones elementales que tenían más de 10 metros de largo y estaban formados por la convergencia de elementos de agua, como un verdadero grupo de tiburones. Astieron a la balena gigante que flotaba en el march. Tiburón gigante mutante de sexto nivel. Wang Mingyang arqueó las cejas. No esperaba que fuera una bestia marina mutante de sexto nivel. La balena gigante debe ser de sexto nivel para poder hacer que este tiburón resulte herido. La balena gigante dejó escapar unas vicissitudes de la vida y un rugido bajo de balena. Y su enorme cuerpo se hundió de repente y su cola se levantó de nuevo. Los tiburones elementales fueron arrojados a una niebla. En el momento crítico, el tiburón gigante mutante se retorció en el aire. Era como si estuviera en el mar y evitó con flexibilidad la cola de la balena gigante. El enorme cuerpo se hundió en el mar y mordió a la balena gigante que se hundía. Inverted exclamation mark la balena gigante dejó escapar un rugido doloroso y agitó el mar frenéticamente. La superficie del mar rápidamente se puso roja y era obvio que la balena gigante había resultado herida. Maestro. Inverted question mark SOS. Dos bestias marinas peleando. Juanian le crishó el cabello y dijo junto a Wang Mingyang mientras el viento soplaba en su rostro. Esa noche, durmió muy profundamente y todavía había un poco de prisa en ella. Bueno, dos bestias de nivel 6, ira recogerlas. Wang Mingyang asintió y su figura brilló directamente hacia el kilo sobre las dos bestias. La balena gigante de repente salió corriendo del mar. Giró su cuerpo y se estrelló fuertemente contra el march. El tiburón gigante mutante se mordió la espalda con fuerza, sin querer soltarse. Inverted exclamation mark la superficie del mar explotó de nuevo, levantando una gran columna de agua. Este golpe hizo que se le mucha sangre del cuerpo del tiburón gigante y su boca se aflojó involuntariamente. La balena gigante perforó las profundidades y su enorme cola barrió el cuerpo del tiburón gigante, abofeteándolo directamente fuera del march. El agua del mar circundante de repente se dividió y se comprimió,
formando docenas de bolas de agua que se concentran al extremo, la superficie del mar colapsada repentinamente reveló los ojos de la ballena gigante llenos de aire, docenas de bolas de agua volaron hacia el tiburón gigante en el aire, las explosiones continuaron y la superficie del mar, que ya estaba lloviznando. De repente saliendo de niebla de agua, el tiburón gigante fue levantado alto por esta ola de explosiones, y la mitad de su cuerpo y aletas fueron arrastradas, and reunía los elementos de agua circundantes y se envolvía con fuerza. Un tiburón de agua gigante con una longitud de más de 50 metros rápidamente tomó forma. Abrió su enorme boca y trató de morder a la ballena gigante, casi, murmuró Wang Mingyang, estiró las manos y lo agarró desde la distancia. El tiburón de agua gigante se detuvo de repente en el aire, y la ballena gigante bajo el mar fue arrastrada lentamente por una fuerza invisible. Inverted exclamation mark ang, el cambio repentino hizo que las dos bestias gritaran de miedo. Torcieron sus enormes cuerpos y lucran frenéticamente, pero no pudieron deshacerse de él. El elemento agua, que originalmente era su carta de triunfo, en este momento, se convirtió en una jaula de muerte que los ataba. Dos hilos de corte espacial pasaron por sus cabezas y el núcleo de cristalizó agua flotó. Una vitalidad tan enorme no se puede desperdiciar. Wang Mingyang se rió entre dentes y recogió los cuerpos de las dos bestias marinas junto con el núcleo de cristal. El desperdicio es vergonzoso. Con un cuerpo tan grande, me pregunto cuántas vidas inverted exclamation mark shu. Al ver que Wang Mingyang terminaba de lidiar con las dos bestias gigantes, Jin Shanshan se puso de pie rápidamente y lo levantó. Justo ahora, los dos monstruos de las profundidades marinas estaban peleando y no pudo intervenir. Solo pudo llamar Wang Mingyang para que viniera con un grito. Cuando Wang Mingyang levó a Jin Shanshan a caminar y regresó a la residencia temporal en el acantilado. Juan se había lavado y comenzó a preparar el desayuno. Sacó un gran trozo de pescado y lo dejó a un lado. Jin Shanshan saltó para comérselo. Después del desayuno, Jin Shanshan, que había recuperado su energía, despegó nuevamente con los dos. Maestro, según la velocidad de Jin Shanshan, probablemente tengamos que encontrar una isla para quitarnos una noche. Los ojos de Juan se movieron, acreciendo la espalda de Jin Shanshan y dijo cortamente, bueno, todavía están a más de 6.000 kilómetros de la Federación. De todos modos, no tenemos prisa, siempre que podemos llegar, mañana por la noche. Wang Mingyang asintió con la cabeza. La velocidad máxima actual de Jin Shanshan puede alcanzar miles de kilómetros por hora, pero esa velocidad es explosiva, no puede durar mucho. En vuelo normal, solo supera los 300 kilómetros por hora. Después de todo, es un ser vivo, no una máquina, no es como un avión que solo necesita aceite. Después de mucho tiempo, necesita descansar un rato. El cielo está cubierto de nubes oscuras, el viento ala y el mar es magnífico. El cuerpo de Jin Shanshan está lleno de luz dorada, bloqueando toda la lluvia. En el camino, también se encontró con algunas aves marinas mutantes que no temían al viento ni a la lluvia, y todas fueron ahuyentadas por el grito de aguila de Jin Shanshan. La fuerza de las criaturas mutantes en grupos es en realidad más lenta que la de los individuos poderosos. Si no fuera por esto, me temo que todo el planeta azul habría sido ocupado por insectos mutantes hace mucho tiempo. Por supuesto, si el enjambre de insectos es demasiado grande, el poder abrumador es suficiente para asustar a la gente. Afortunadamente, no todos de ellos están mutados, ya son humanos y otras criaturas. Las mutaciones siempre van acompañadas de muerte, es solo que la mayoría de los humanos se convertirán en zombies después de la mutación, y algunos despertarán superpoderes. No hubo ninguna conversación en el camino,
Kuondo Oscurisha, Wang Mingyang Ordinoa Jin Shan Shan K8 Razari Kuondo Vioyu Napiquina Isla, Si Vamos Maslajos, No Sabemos Kuondo Nos Encontramos Conuna Isla, Si Sacamos El Portavianas Paradis Cancer, Tenemos que cuidarnos de las bestias marinas mudadas en el mar, que solo aumentan nuestros problemas, es mejor descansar en el lugar, mientras Juanian prepara la cena. Wang Mingyang lo pensó y saco el Brasil con la marca espiritual del ojo morado, lo sondio con su poder mental y activa la runa. Wang, inverted question mark que pasa, la runa destelo una luz violeta y las fluctuaciones mentales del ojo violeta entran rápidamente en la mente de Wang Mingyang. Puedo llegar a la federación mañana. Wang Mingyang respondió a la isla con su poder mental. Muy bien, ten cuidado, tengo una pregunta, dijiste. Wang Mingyang consideró sus palabras y dijo lentamente, según usted, el espíritu del Señor de la Luz ha establecido un sistema de creencias en todo el mundo. Solo China se salvó debido a la prohibición de las provincias. Inverted question mark el clan del mar de la quinta época sabe sobre esta situación. Esta pregunta ha estado en la mente de Wang Mingyang desde que Byng estaba enojado por la mayoría de bestias marinas contra el clan del march. En cierto sentido, afectará la futura estrategia de Wang Mingyang contra el clan del march. No todos eligieron lucrar contra la amenaza de Los Angeles antiguos. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 594, Número de Personas, inverted question mark importa, después de recibir la pregunta de Wang Mingyang, se quedó en silencio por un rato. Wang Mingyang no hizo más preguntas, sino que esperó su respuesta en silencio. Pronto, la voz de volvió a sonar. Los cuatro del clan del mar no están gobernados por los reyes de los millones de años. El rey actual sabe sobre el hecho de que el Señor de la Luz ha dividido su espíritu para establecer un sistema de creencias. Es solo que no creen que los humanos existentes en tu sexta era pueden competir con los ángeles antiguos. Porque estás repitiendo sus errores y tomando la ruta tecnológica. El clan del mar Kanglan ocupa el océano Atlántico. Y el rey Kanglan es el más decidido entre el clan del mar para abogar por la destrucción de los humanos. Dio la casualidad de que esta vez, la mayoría de la bestia marina que lanzó fue destruida por los fanáticos federales. Entonces, te pedí que fueras a la zona especial federal. Uno es para explorar al fanático y el otro es para esperar que puedas mostrar tu fuerza y determinación. Rara vez de tanto. Obviamente tomando a Wang las preguntas de Mingyang son muy serias. Toda la estrella azul, excepto China, ha sido erosionada por el sistema de creencias establecido por el Señor de la Luz. Si el clan del mar puede destruirlos, será algo bueno para nosotros. Inverted question mark por qué debería detenerlo? Dijo Wang Mingyang a la ligera, había pensado en esta pregunta antes. Las creencias de China siempre han sido diferentes. No es la adoración de la divinidad ilusoria, es la creencia en uno mismo. La sociedad y la cultura. En la comprensión de Wang Mingyang, las creencias deben ser aquellas cosas que pueden ayudarlo a superar la oscuridad o las deficiencias. Es algo que puede hacer que las personas encuentren el significado y el sentido de pertenencia a la vida, pero definitivamente no es algo que lo coacciona y lo atraiga a rodearse ante un supuesto Dios. Incluso si este supuesto Dios realmente existe. Los dioses en el cielo en las lindas chinas solo son adorados por los chinos cuando los necesitan.
Ajar al dios de larikza por larikza, Ajar al rey dragon por la lluvia, Ajar al wenxing por a probar el examen, Ajar guansheng por lealtad, por supuesto, hey cada vez menos personas que hablan de lealtad, lo que sigo es, te adoro sinceramente, debes responder a mis solicitudes, inverted question mark verdad, de lo contrario, inverted exclamation mark porque debería creer en ti. Si realmente lo cuentas, en realidad es una transacción entre el hombre y la mujer, Dios, en cuanto a otros sistemas de creencias, primero debes ofrecer tu fe, y si respondes o no es asunto mío, si no funciona, primero te haré sender mi ido y luego cambiar mi rostro para salvarte, en ese momento, cosechar todo el poder de la fe. Inverted question mark como aparece el ángel antiguo parecido, inverted question mark no se está tragando todo lo de los creyentes y luego creciendo, Wang Mingyang nunca ha visto a ningún ángel antiguo salir con anticipación para proteger a los creyentes, por lo tanto, Wang Mingyang a veces piensa que el clan del mar debería destruir esos creyentes tontos, en cierto sentido, es realmente una buena opción para China. Hay decenas de miles de millones de personas en Blue Star y hay muchos sobrevivientes fuera de China. Estas personas no pueden ser todas creyentes. Si se les guía correctamente, se convertirán en nuestros ayudantes. Wang, el ejército de ángeles antiguos es demasiado poderoso. Si no unimos a todos, no tendremos ninguna posibilidad de ganar, incluso si se trata de una comunicación espiritual. Wang Mingyang puede sentir el suspiro de impotencia de Zim, enfrentarse a un hombre fuerte como el Señor Oscuro, inverted question mark importa la cantidad de personas, Wang Mingyang frunció el ceño levemente, el poder del Señor Oscuro siempre ha sido una enorme montaña que pesa sobre su corazón, incluso si ahora sin el mismo nivel de habilidad de dominación espacial y el sistema de lectura de los kilos. Puede tener otras habilidades de nivel SSS en el futuro, sin embargo, el nivel de habilidad no representa toda la fuerza. Wang Mingyang no ha olvidado la escena en la que usa la teletransportación para escapar y fue bloqueado fácilmente por el Señor Oscuro. El Señor Oscuro también debe tener habilidades espaciales, y su nivel definitivamente no es bajo, según la cognición de Wang Mingyang. Esos hombres fuertes del noveno nivel máximo en la vida anterior eran simplemente débiles en comparación con el Señor Oscuro. Después del quinto nivel, cada nivel de mejora requiere mucho tiempo. No es solo el núcleo de cristal el que proporciona energía. De lo contrario, con el talento de Yukan en su vida anterior, no habría sido promovido al séptimo nivel tras unos días. Cuando es tan fuerte como el Señor Oscuro, inverted question mark realmente importa la cantidad de personas, la legión de ángeles antiguos ahora solo son dos ángeles superiores, el Señor Oscuro y el Señor de la Luz. Las potencias superiores son importantes, pero esos ángeles antiguos de nivel medio y de nivel inferior todavía necesitan algo en enfrentar. Además, existe la existencia que es superior a los ángeles antiguos. Wang, tu potencial en esta era es extraordinario. La batalla de tu antepasado chino hace un millón de años incluso hirió esa existencia. Inverted exclamation mark esta es una hazaña que no hemos logrado en eras anteriores. Los ojos morados parecen un poco emocionados y también contenían expectativas serias, pero se filaron. Inverted question mark no, Wang Mingyang suspiró suavemente. Los ojos morados se quedaron en silencio nuevamente. Después de un largo tiempo, su voz volvió a sonar. Wang, eres el más peculiar que he visto en tantas eras. Inverted exclamation mark depende de decidir qué hacer. La voz de los ojos morados se quedó en silencio. Las runas en el brazo también se desvanecieron rápidamente. Lo que quedó a Wang Mingyang fue una profunda confusión y pensamiento. Nunca había pensado que un día necesitaría considerar algo de tan largo alcance.
inverted exclamation mark. Si no fuera por la aparición del Señor Oscuro, me temo que enfrentaría este día del juicio final con una facilidad sin precedentes. Después de todo, sin innumerables superpoderes y casi puede aplastar a todas las criaturas mutantes, incluso el famoso emperador espada y el emperador negro en su vida anterior, podría suprimirlos fácilmente. Maestro, vamos a inverted exclamation mark come. Da Juanian camino rápidamente al lado de Wang Mingyang. Sin embargo, Wang Mingyang la ignoró y todavía se quedó allí con un brazo. Maestro, Da Juanian, quien notó que Wang Mingyang estaba de mal humor, tomó suavemente su brazo y lo llamó con un rastro de preocupación. Estoy bien, comamos. Wang Mingyang, quien volvió a sus sentidos, mostró una sonrisa rígida y se giró para caminar hacia adentro. Esta isla es relativamente pequeña y no hay acantilados altos. Wang Mingyang y su compañero eligieron una cueva junto a la playa. La trataron de manera simple y luego vivieron allí. Después de una cena ligeramente silenciosa, Wang Mingyang llegó a la playa y caminó por la playa. En este momento, el clima se había despejado y el resplandor del atardecer brilló en la playa, estirando su sombra. Aquí, Wang Mingyang liberó su que estaba mucho más sólido del quinto nivel normal sin ningún escrúpulo. No había ninguna bestia marina mutante que se atreviera a cerca de la playa. Dijalo pensar en el problema en silencio. Después de vagar por después de un rato, las olas golpean la playa y los elementos del agua se reunirían y formarían rápidamente. La imagen del Señor Oscuro con cuernos en la cabeza y las en la espalda apareció de repente. Wang Mingyang se paró frente a él. Sus ojos parpadearon. Maestro, inverted question mark es este. El Señor Oscuro, sonó la voz de Juanian. En algún momento, estada, que vestía una falda larga, camino lentamente hacia su lado. Es él, dijo Wang Mingyang con calma. Inverted exclamation mark esta imagen es realmente un poco extraña. Da Juanian sonrió con una pizca de sorpresa. Había visto al Señor Oscuro desde la distancia al principio, pero estaba demasiado lejos y solo podía ver un punto negro. En que escuchó a tales en hablar sobre la imagen del Señor Oscuro más tarde. No era tan real como verlo con sus propios ojos. Capítulo 595 Legada América del Norte. Juanian, inverted question mark ¿crees que podemos ganar? Murmuró Wang Mingyang, parece que la estaba preguntando a Juanian, pero también parece que se estaba preguntando a sí mismo. Maestro, no sé si podemos ganar, pero incluso si no podemos ganar, inverted exclamation mark que importa. Como mucho, podemos lucrar hasta la muerte como los antepasados de China. Inverted exclamation mark y hacer lo mejor que podemos. Hemos experimentado la prosperidad en tiempos de paz y la crueldad en el fin del mundo. Con una vida tan colorida. Inverted question mark de que hay que arrepentirse. Da Juanian tomó el brazo de Wang Mingyang. Se inclinó con cuidado a su lado y dijo con una mirada relajada. Los secretos del antiguo ejército de Angeles y los antepasados de China, incluido el dios detrás de todo esto. Inverted question mark como podría Juanian, como el núcleo de Yunding. No saberlo, por supuesto. Entendió lo que Wang Mingyang estaba preguntando. Inverted question mark de que hay que arrepentirse. Murmuró Wang Mingyang y repitió las palabras de Juanian, y sus ojos gradualmente se volvieron firmes. Si, vivió una nueva vida, y todos los enemigos de su vida anterior fueron inverted exclamation mark se fu, Li Yukin, el ex hermano, todavía está vivo y bien. Sin das confidencias su alrededor, y el joven de dos vidas ha extendido sus alas y ha volado. Se ha convertido en el líder de una gran base, con decenas de miles de guerreros leales que creen en él. Inverted exclamation mark ha llegado a la cima de su vida, incluso si pierde, no importa. De todos modos,
Ha vivido una vida extra, inverted exclamation mark ha hecha una fortuna, inverted exclamation mark gracias Juanian, Wang Mingyang se rio de bunagana y se consumano de rica de la tierra gentle, aprieto el puno y golpeo la cara del señor oscuro del elemento agua con fiereza, inverted exclamation mark ha, en el agua que salpicaba. La ropa de ambos estaba mojada, el vestido de seda de Juanian estaba bien pegado a su cuerpo, mostrando sus curvas seductoras, inverted exclamation mark Jaja, vamos a nadar, después de golpear al señor oscuro del elemento agua, Wang Mingyang parecía estar de mucho mejor humor, durante el cambio de espacio. Ya se había puesto un venador. Salto directamente a el march. Como trabajador de bajo nivel en Chongqing, nunca había nadado en el march. La última vez que nadé en mi memoria pareció ser en el estanque de la ciudad cuando era niño. Desafortunadamente, después de crecer, el estanque levaba mis recuerdos de infancia. Ha sido llenado por la escuela del municipio y se ha convertido en un patio de recreo. Lo que es más molesto es que fue la clase de estudiantes de Wang Mingyang quien lo llenó personalmente bajo el mando de la escuela. Está bien, maestro. Alvaro Wang Mingyang alegre de nuevo. Juanian también estaba sinceramente feliz. Con un toque de timidez, lentamente se quitó la falda larga mojada, revelando un bikini rosa muy tentador. Cuando vio a Wang Mingyang caminando por la playa, estaba ansiosa por este momento. Saca la ropa que había preparado durante mucho tiempo del anillo espacial y se la cambió. Se balanceó y caminó hacia el agua fría del march. En ese momento, Juanian estaba tan deliciosa como una sirena. Los dos se rieron y jugaron en la playa, como hombres y mujeres disfrutando del paisaje de la playa antes del fin del mundo. Jin Shan Shan escuchó el movimiento, extendió sus alas y voló, inclinó la cabeza y miró por un momento, y de repente corrió de un salto, con un alto, una gran cantidad de agua de mar se precipitó hacia las dos personas, inverted exclamation mark ha, inverted exclamation mark Jin Shan Shan. Ears tan malo. Juanian no pudo esquivarlo y fue derribado por el agua del march. Inverted exclamation mark Jaja. Wang Mingyang se rió y la levantó. Los dos se miraron y extendieron la mano para recoger el agua del mar y los alpacaron a Jin Shan Shan. Chirito. Las dos personas y el pajaro inmediatamente lucran juntos y comenzaron una pelea de agua. Después de un largo tiempo, Jin Shan Shan se sacudió el agua del mar y extendió sus alas para volar. Wang Mingyang y Juanian se tumbaron en la playa y miran las estrellas, disfrutando de la aura tranquilidad. A primera hora de la mañana, el sol brillaba. Juanian abrió los ojos y mostró una sonrisa de satisfacción. Se levantó silenciosamente de los brazos de Wang Mingyang, se puso de puntas el abrigo. Salió y comenzó a lavarse. Después de lavarse, preparó un desayuno sencillo. Juanian regresó a la cama, se inclinó y lamó suavemente, inverted exclamation mark maestro, levanted y come, bueno. Está bien. Wang Mingyang se estiró y se levantó rápidamente, después del desayuno. Jin Shan Shan levó a las dos personas para enfrentar el sol naciente y voló hacia el continente norteamericano. Hasta aproximadamente las 5 de la tarde, los dos ya podían ver la tierra a lo lejos. Maestro, vamos al distrito especial federal. Inverted question mark verdad? Preguntó Juanian suavemente con sus labios rojos. Bueno. Al otro lado del continente, no sé cuál es la situación actual de la federación. Wang Mingyang asintió y se rió entrades. La federación es vasta y escasamente poblada. Supongo que otros lugares serán mejores excepto esas grandes ciudades. Juanian se especializó en el idioma federal y también estudió esta tierra. Vu la más bajo y los sabres después de una mirada. He estado aprendiendo el idioma federal durante tanto tiempo,
inverted exclamation mark pero esta es mi primera vez en el estado federal. Jaja, te dejar practicar cuando conozca alguien, maestro. Eres competente en varios idiomas. Entonces, inverted question mark por qué me necesitas. Los dos charlarán sobre montañas y sin saberlo se acercaron a la costa del continente norteamericano. La dirección elegida por Wang Mingyang resultó ser la famosa costa de California del Estado Federal, la famosa ciudad vinícola de St. Louis. Cuando los dos volaron cerca de esta ciudad, solo vieron ruinas, innumerables bestias marinas enormes estaban causando estragos en todas partes. Esto puede considerarse como la desventaja de una población pequeña. Juan miró hacia abajo con un suspiro. Eres una vez, todavía en la viajera aquí, ahora que está aquí, es un infierno en la tierra. No muy lejos está Luoshanji, donde la población es mucho más denso. Wang Mingyang sacudió la cabeza y se rió entrades. No hay ninguna ciudad con una población de decenas de millones en la federación, como Luoshanji, con una población de unos 5 millones. Ya es la segunda ciudad más poblada de la federación. Inverted question mark deberíamos reverla. Juan giró la cabeza y preguntó, ¿olvídalo? Inverted exclamation mark vamos directamente al Distrito Federal. Wang Mingyang lo pensó y luego sacudió la cabeza. No hay necesidad de ver una ciudad en la federación. Había muy poca información sobre países extranjeros en su vida anterior. Y no sabía donde había alguna oportunidad. Realmente no hay necesidad de perder este tiempo. Puedes venir a verla en el camino de regreso. Tal vez habrá nidos de incubación, objetos espirituales del kilo y la tierra, etc. Jin Shan voló rápidamente sobre California y entró en Neva, donde se encuentra el famoso Valle de la Muerte. Al llegar a esta zona, las bestias marinas mutantes desaparecieron gradualmente, porque debido al clima seco, estas bestias marinas no optaron por seguir avanzando. Las dos personas y el pájaro volaron hacia el kilo sobre la city, una de las cuatro principales ciudades de juego en Blue Star. Juan, que había estado mirando hacia abajo con curiosidad, de repente agarró la mano de Wang Mingyang, señalando hacia abajo, exclamó, inverted exclamation mark maestro, el ángel antiguo. Wang Mingyang arqueó las cejas y miró en dirección al pequeño pez amarillo. Vi una magnífica iglesia parada junto a la concreta que al frente a la izquierda. Sobre la iglesia, había una enorme bola de carne en cuclillas, con dos pequeñas alas colgando del techo, como si estuviera tomando una siesta. Inverted exclamation mark de hecho. Era el familiar angel antiguo parecido. Capítulo 596 Valor de lectura de la cosecha. Al ver esta escena, los ojos de Wang Mingyang se iluminaron. Cada angel antiguo significa 100.000 puntos de lectura. Es suficiente para el y los cuatros peritas leer libros durante varios días. Juan. Quade con Jin Shan y Myris y hay otros alrededor. Wang Mingyang se puso de pie y dijo rápidamente, esto bien. Juan es enchio rápidamente, en estos días, bajo la guía de Wang Mingyang, ha podido comunicarse con Jin Shan, ordenar a Jin Shan que flote en el kilo. No hay ningún problema. Wang Mingyang dio un paso adelante y su figura apareció instantáneamente sobre la iglesia. Un destello de relámpago atravesó su puño derecho y se lanzó directamente. El ángel antiguo parasito se sobresaltó. Sus ojos fuertemente cerrados se abrieron instantáneamente y un denso escudo de luz se superpuso a su cabeza. Inverted exclamation mark oj. El puño de Wang Mingyang atravesó capas de obstáculos con gran fuerza, y la fuerza restante no disminuyó en absoluto, y esto directamente en los ojos del antiguo ángel. La fuerza extremadamente violenta instantáneamente hizo estirar todo el globo ocular. Cuando destelló el trueno,
Los anger y la carne explitaran y rapidamente se convertiran en humo blanco y se dissiparan. Mata al angel antiguo parasito. Valor de lectura de recompensa, 100,000 puntos. Valor de lectura actual del anfitrión, 832,500 puntos. Angel antiguo de cuarto nivel, Wang Mingyang frunció el ceño levemente. Este antiguo angel parasito estaba solo en el cuarto nivel. Era relativamente débil. Simplemente usó casi todo el poder de su cuerpo físico, mezclado con un rastro del poder de aniquilación del trueno destructivo. Este antiguo angel fue destrozado, aunque no había un núcleo de cristal. La cosecha de 100.000 puntos de lectura lo había dejado muy satisfecho. Antes, costaba muchos puntos de lectura fusionar los superpoderes de los núcleos yunding. Esta tierra de fe podría reponer rápidamente sus puntos de lectura. La iglesia entra se derrumbó por las secuelas. Wang Mingyang salió lentamente de las ruinas. El sonido de la luz atrayó a muchos zombies alrededor. Al mirarse arriba, una zombie femenina que todavía llevaba un vestido de novia mostró sustancia y le rugió a Wang Mingyang. Varios canos de hilo gruesos se disparan hacia él. Hoy. Inverted question mark que tan apegado estás a este lugar en el que te has estado ocultando aquí. Wang Mingyang miró su vestido de novia manchado de sangre y destrozado y negó con la cabeza, con un pellizco. La distorsión espacial torció a esta novia fantasma de solo el segundo nivel y su cabeza se hizo en icos. El cono de hilo se disparó medio metro frente a Wang Mingyang y fue desviado por una cápita barrera espacial. Salió disparado desde otra dirección y mató a varios zombies que lo rodeaban. A Wang Mingyang no le desagrado y recogió el núcleo de cristal de hilo de segundo nivel. Después de simplemente limpiar los zombies alrededor, Wang Mingyang barrió el suelo. Había muchos rastros de cuadros por la luz purificadora. Obviamente, este antiguo angel parasito había estado en cuclillas aquí desde que salió del cuerpo. No fue a otros lugares. Los zombies cientos de metros al área no eran muy fuertes, y solo había unos pocos. En el aire, Wang Mingyang también encontró algunos supervivientes de la Federación. Entre ellos había un equipo de unas 6 personas con superpoderes. En realidad livaban rifles con ellos. El líder atrayó la atención de docenas de zombies y los condujo a un callejón. Los otros miembros del equipo que habían estado esperando durante mucho tiempo abrieron fuego sin importar nada. Los disparos sonaron y inmediatamente atrajeron a los zombies en un radio de cientos de metros. Sin embargo, el poder de las armas no era malo. Un grupo de zombies de primer y segundo nivel fueron rápidamente baratados por la mitad. Los zombies restantes usaron sus superpoderes para limpiar rápidamente. En poco tiempo, el grupo de zombies que fueron conducidos deliberadamente al callejón fueron las armas y las municiones son realmente eficientes para limpiar zombies de bajo nivel. Wang Mingyang estaba de pie en el kilo, mirando hacia abajo y murmurando. El efecto de las armas en los zombies de bajo nivel siendo muy grande. Por encima del tercer nivel, el efecto se reduce considerablemente, a menos que el arma se precisa y dispara directamente a la cuenca del ojo. Es difícil matar al zombie. Este grupo de personas está muy familiarizado con el entorno circundante y, obviamente, no es la primera vez que lo hacen. El líder es un mutante de tipo velocidad de tercer nivel. Las otras 5 personas del equipo son básicamente de segundo nivel. Con este tipo de fuerza, usar armas como una o mucho más trabajo. Esta situación no puede ser replicada por los sobrevivientes chinos. Las condiciones nacionales son diferentes. En China, es difícil encontrar una pistola, sin mencionar el poderoso rifle. Después de una búsqueda, Wang Mingyang encontró otro angel antiguo parasito. Valor de lectura actual del host, 932,500 puntos. Con la ayuda de Zhutian y Jin Shan Shan,
Wang Mingyang solo paso una horizon movers, en realidad, in controcuatro angeles antiguos parecidos, el valor de lectura total también alcanzó los 1,132,500 puntos, la fuerza de los cuatro angeles antiguos no era alta, y uno de ellos solo estaba en la cima del tercer nivel. Esto confundió un poco a Wang Mingyang. Inverted question mark podría ser que después de que los ángeles antiguos parecidos salieran del cuerpo, ya no pudieron mejorar su fuerza. Inverted exclamation mark es imposible que hayan nacido en los últimos días, después de pasar un tiempo buscando con cuidado, después de no encontrar nada. Wang Mingyang solo pudo escondido con pasar, al pasar por la famosa presa hover. La presa se había drumbado, se podían ver muchas bestias marinas mutantes flotando y nadando en ella. Muchas películas de desastres han utilizado esta presa como objetivo, pero ahora realmente se ha hecho realidad. Juanian miró los restos del autobús debajo y se rió entrades. Hay tantos edificios emblemáticos destruidos en la película, cuando vamos cuando regresemos, le daremos un vistazo en el camino. Wang Mingyang también recordó esas escenas de películas, y las escenas de varios edificios federales colapsando aparecieron en su mente. Cuando estaba en la universidad, una hermana en el mismo dormitorio gritó todo el día que quería a Nueva York para ver la estatua de la diosa. Como resultado, no he estado en el extranjero durante varios años después de la graduación. Juanian sonrió. Los ideales y deseos en la universidad. Cuando te gradúas y entras a la sociedad, sabrás lo difícil que es. Podemos tomarnos un tiempo para reverlo, si no, simplemente leve la estatua de la diosa. Inverted exclamation mark. Si tu hermana todavía está viva, tal vez puedas cumplir su deseo. Wang Mingyang se rió y dijo casualmente, maestro, ella siempre me mostró antes. Inverted question mark. ¿Por qué la ayudaste a realizar su deseo? Juanian sacudió el brazo de Wang Mingyang y hizo pucheros. Inverted question mark. ¿Por qué te mostró? Muchos chicos agregaron su WeChat, pero esos chicos lo pidieron mi WeChat, dijo Juanian con orgullo. PFFT, inverted question mark. No te pidieron tu WeChat directamente? Wang Mingyang fue tomado por sorpresa y pareció perdido. No te lo dar, es tan molesto, en ese momento, a menudo salía a trabajar a tiempo parcial, así que no tenía tiempo para perder el tiempo con ellos. El rostro de Juanian estaba lleno de disgusto. Su figura y apariencia eran definitivamente del nivel de belleza de la escuela de dioses en la universidad. Debido a la enfermedad de su madre, a menudo trabaja a tiempo parcial como modelo, traductora, etc. No sin tiempo para preocuparse por otras cosas. No importa, cuando llegue el momento, puede señalar la estatua de la diosa y decir, apóstrofe inverted exclamation mark. Mira, es mía. Wang Mingyang le dio unas palmaditas en las manos con una sonrisa maliciosa. Gansos, 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 inverted exclamation mark. Maestro, sabes como jugar. Juanian imaginó asesino y se rió tan fuerte que ojos land y hasan atrás. Capítulo 597. Los Angeles antiguos aparecen con frecuencia. Cuando se acercaba la noche, los dos tomaron shanshan y atravesar en una pequeña ciudad. La federación es vasta y escasamente poblada, y las cosas en las ciudades son muy buenas. Esta ciudad no es grande, solo unos 2 o 3 kilómetros por delante y por detrás. Wang Mingyang usó su poder mental para escanear los alrededores. Solo había docenas de sobrevivientes, todos los cuales tenían armas para defenderse. Había muchos rastros de disparos en la calle y los zombies estaban básicamente extintos. Había granjas cerca y mucha gente tenía comida almacenada en casa. Parecer que no había escasez de comida. No es de extrañar que estas personas no se fueran,
Sino que el Nigerian Tarsaqui, tenor armas fumui útil para lidiar con los zombies en la etapa inicial, pero pudieron limpiar toda la ciudad y miles de zombies. Estas personas tampoco eran simples, and Wang Mingyang tenía curiosidad por esto, no tenía intención de entenderlo, junto con el Huanyan. Encontraron una granja fuera de la ciudad y limpiaron a los zombies dentro. Vivían en este pequeño edificio propiedad del granjero. Wang Mingyang se sentó afuera de la casa, mirando la granja vacía, calculando su valor de lectura. Si leía una velocidad normal, le tomaría al menos un año acumular suficientes puntos de lectura para actualizar el sistema nuevamente. Sin embargo, la experiencia en el casino le abrió un mundo nuevo, de behavior una gran cantidad de ángeles antiguos parecidos en este continente. Si pasa algún tiempo buscándolos, tal vez en poco tiempo, puede recolectar la gran cantidad de puntos de lectura, incluso puede permitir actualizar varias otras habilidades al nivel SOSS. Wang Mingyang ahora es un maestro especial de nivel SS y un cuerpo inmortal de nivel SS. La mediocrity del sol, espiritualización, trueno de destrucción, detención del tiempo y epifanía de nivel S. Control de metal, control de gravedad, control de agua y flor divina de nivel A. Otras habilidades por debajo del nivel B son utilizadas ocasionalmente por mensaje de paloma de madera y maestro de casting. Si la mediocrity del sol, espiritualización y trueno de destrucción pueden llevarse al nivel SSS. Luego, combine las diversas habilidades principales. El poder de combate mejorará enormemente. La tensión del tiempo es demasiado difícil de mejorar. Durante tanto tiempo, Wang Mingyang no ha encontrado otras habilidades relacionadas con el tiempo. El conocimiento relacionado con el tiempo es demasiado ilusorio para los humanos. Algunos libros relacionados, leídos una y otra vez, solo ocasionalmente extraen algunos fragmentos que describen el tiempo. La cosecha es muy pequeña. Ahora Wang Mingyang tenía dos opciones. Una era pasar mucho tiempo buscando a los antiguos ángeles en la federación y recolectar puntos de lectura. La segunda era primero al distrito especial de la federación, encontrar al fanático, averiguar los detalles y luego buscar a los antiguos ángeles. Ambas opciones tenían sus pros y sus contras. Zim parece considerar más importante la información de este fanático. Entonces, por un tiempo, Wang Mingyang tuvo algunas dificultades para tomar una decisión. No hubo conversación en toda la noche y, por la mañana, simplemente llenaron sus estómagos y partieron nuevamente. Maestro, parece que hay una gran ciudad por delante. Huanyan señaló los edificios que aparecen gradualmente en la distancia y dijo, en verdad exclamation mark bien, vula directamente. Wang Mingyang le dio unas palmaditas en la espalda dorada y la gran aguila dorada lanzó un leve grito de comprensión y la velocidad aumentó mucho. Después de pensar durante una noche, Wang Mingyang finalmente decidió ir directamente al Distrito Federal. Si el asunto no se aclara, Zim lo instar y él también se preocupará por ello. Es mejor ver directamente. De todos modos, el Distrito Federal también es una ciudad grande, de behavior muchos ángeles antiguos en él, por lo que tampoco se demorará. Una vez que todo está resuelto, simplemente dedique tiempo a buscarlo en el camino de regreso. La gran aguila dorada extendió sus alas y voló rápido. No fue hasta después de las 5 de la tarde que los dos finalmente llegaron a la capital de la Federación. El borde del Distrito Federal. Después de 7 horas de vuelo, la gran aguila dorada pareció muy cansada. Al cruzar muchas ciudades en el medio, ocasionalmente, se encontraron rastros de ángeles antiguos parecidos. Wang Mingyang ciertamente no rechazaría el valor de lectura que se puede obtener sin buscar, baja y mételo limpiamente.
Y luego regresa rápidamente a la parte posterior de Jinshan Shan. No demora ningún tiempo. Sin embargo, los dos obviamente descubrieron que cuanto más cerca del Distrito Federal, mayor la probabilidad de que aparezcan ángeles antiguos parecidos. Valor de lectura actual del host, 2,332,500 puntos. Al observar el valor de lectura provocado por el espíritu del libro del sistema en su mente, Wang Mingyang no pudo evitar fruncir el ceño. Durante todo un día, en realidad se encontraron dos ángeles antiguos parecidos directamente a lo largo del camino. La frecuencia de aparición de ángeles antiguos parecidos es realmente demasiado alta, maestro. Inverted question mark. Deberíamos quitarnos. Juanian miró la ciudad mundialmente famosa de Beijing y preguntó en voz baja. Vamos primero a la playa. Wang Mingyang levantó la cabeza y miró la costa que se avecina en la distancia. En la información transmitida por los ojos mirados, el fanático no solo repelía la mayoría de bestias marinas iniciada por el rey Kanglan, también activó un grupo de ángeles antiguos. Luego debió la costa para gran vistazo. Inverted exclamation mark. Además, hay al menos una docena de ángeles antiguos en un grupo. Esta es también una de las razones por las que Wang Mingyang eligió venir directamente. La gran aguila dorada atravesó el kilo y voló hacia la costa. En el camino, Wang Mingyang también encontró varios ángeles antiguos dispersos. Volvió y encontró un lugar para aterrizar. Wang Mingyang le dio una orden a Jinshan Shan. Pronto, los dos encontraron una villa y una familia en la cima de una montana fuera del distrito especial federal y aterrizaron. Después de limpiar algunos zombies como de costumbre, solo había dos de ellos en la mansión. Después de encontrar un lugar para que Jinshan Shan descansara, Wang Mingyang y Juanian se pararon en la terraza y miraron en la ciudad a lo lejos. Maestro, hay muchos antiguos ángeles aquí. Juanian dijo suavemente con un dejo de preocupación. De hecho, parece que el fanático que dijo puede controlar los ángeles antiguos. Wang Mingyang asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Wang Mingyang había compartido la información relevante con Juanian en el camino. Juanian, entonces, inverted question mark. ¿Qué deberíamos hacer a continuación? No hay prisa, vayamos a la ciudad mañana por la mañana. Dado que es un fanático, lo más probable es que se en la iglesia. Los ojos de Wang Mingyang parpadean y dijo lentamente. El fanático que pudo repeler la mayoría de la bestia marina no debía estar solo. Debía haber una gran organización. En ese momento, Juanian puede desempeñar un papel. Su control mental es más propicio para obtener información que la telepatia de Wang Mingyang. Es por eso que Muning su hizorglos para que ella lo siguiera. Juanian asintió y fue a preparar la comida por su cuenta. Aparecieron ondas en el espacio alrededor de Wang Mingyang, cubriendo su figura. Apareció en el aire en un flash, mirando hacia el centro de la ciudad. Al caer la noche, los rugidos de zombies o criaturas mutantes ligaban de vez en cuando. Esta capital federal estaba oscura por todas partes. No sé cuántos sobrevivientes están escondidos. Capítulo 598. Trendo las reliquias culturales a casa. A la mañana siguiente, Wang Mingyang levó a Juanian a volar montana bajo. Dijo que Jinshan Shan fuera a buscar comida por si solo y regresar aquí a descansar cuando no tuviera nada que hacer. Maestro, inverted question mark. ¿A dónde vamos primero? Preguntó Juanian con curiosidad. Primero vayamos al monumento federal. Dijo Wang Mingyang sin dudarlo. Maestro, inverted question mark. Wire. Llevarse esos museos. Juanian lo pensó un rato y adivinó la intención de Wang Mingyang. Si, han pasado más de 100 años, es hora de dejarlos a casa. Wang Mingyang asintió y dijo con cierta pesadez.
Mucos Museos cerca del Monumento Federal. Recopila reliquias culturales sequidas de todo el mundo por el Estado Federal. La mayoría de ellas son reliquias culturales chinas. No hay forma de recuperarlas en tiempos de paz. Ahora, inverted exclamation mark quien se atreve de tenernos será asesinato directamente. Está bien. Inverted exclamation mark buscamos y recolectamos al mismo tiempo. Sin demora. Juanian asincio. Vian directamente desde aquí y encontrar esos museos. Wang Mingyang no voló directamente con Juanian. En cambio, camino tranquilamente por la calle. Esta área está cerca del famoso parque forestal. Al final del parque se encuentra la Biblioteca Nacional de la Federación. Wang Mingyang ha memorizado durante mucho tiempo estos materiales a través de varios mapas. Todavía hay muchos zombies cerca del gimnasio. Sin embargo, Wang Mingyang se levó a Juanian con el y entró en la capa espacial. Con esta barrera espacial, los dos parecen ser invisibles. Caminando tranquilamente entre los zombies, sin preocuparse por ser descubiertos, al alejarse del gimnasio. Hay un campamento militar frente a ellos. Es la sede de la fuerza del Distrito Especial Federal. Wang Mingyang usó su poder mental para escanearlo. Y su rostro de repente se volvió un poco extraño. Maestro. Inverted question mark ¿Qué pasa? Juanian notó los cambios emocionales de Wang Mingyang y preguntó con curiosidad. Esta es la sede de la fuerza del Distrito Especial Federal. La fuerza del Distrito Especial Federal. Hay solo unas pocas docenas de personas en él. Wang Mingyang sacudió la cabeza y sonrió. Lógicamente hablando, este es el cuartel general militar de la capital. Y deberían haber muchos soldados dentro, incluso si los zombies están. Quedaron muchos soldados, inspiradamente. Solo quedan decenas de personas en este cuartel general militar. Inverted question mark deberíamos entrar. Inverted exclamation mark no te preocupes. Un grupo de soldados federales está aquí para intimidar a otros. Wang Mingyang se rió entradas y se fue con Juanian. Entre las docenas de personas, solo hay una docena de hombres, y el resto son todas mujeres federales. Se ha convertido en un pequeño reino. Pero, inverted question mark ¿Qué tienes que ver con él? Esto no es China. Los dos caminaron por la carretera y caminaron hasta el final del parque. Hay que decir que la planificación urbana de esta zona especial federal es muy buena. Los caminos son básicamente rectos, extendiéndose a través del parque hasta la distancia. Desafortunadamente, el camino está lleno de autos abandonados y innumerables huesos muertos. Los zombies vagaban sin rumbo por la ciudad. Los supervivientes que han podido sobrevivir hasta ahora son poderosos o son muy versados en la autoprotección y no aparecerán fácilmente. Lo que provocará el estado de los zombies. Ocasionalmente, se pueden encontrar algunas bestias marinas mutadas. Pero el número es obviamente mucho menor en los ojos de los dos. Hay un canal que conduce directamente al mar cerca del parque forestal. Esta situación ahora hace que Wang Mingyang confirme una cosa. Zim dijo que los fanáticos federales repelaron la mayoría de bestias marinas causada por el mar Kanglan. Este asunto puede no ser una exageración. Sin embargo, todavía hay algunos supervivientes en los edificios alrededor de la calle. Esto hizo que Wang Mingyang se preguntara. Inverted question mark El gobierno federal no ha lanzado un rescate, de lo contrario. Inverted question mark ¿Cómo podrían haber tantos supervivientes cerca? Inverted exclamation mark A unos pocos kilómetros se encuentra el mundialmente famoso Palacio Blanco Federal. El lugar donde suele trabajar el presidente federal es el verdadero centro de poder. Basta con mirar a China Kyoto para saber que está tan cerca. Debería haber tropas por todas partes. Inverted question mark Podría ser que los funcionarios de alto nivel de la Federación murieron bajo el bro de los dos caminaron por la calle y finalmente llegaron a un museo. Este museo de Shakespeare también está de gente a dos bibliotecas.
Una de las cuales es la Biblioteca Nacional Federal, Maestro. Inverted exclamation mark Esta Biblioteca Nacional Federal es conocida como la Biblioteca número uno del mundo. Juan Sinalo el edificio en forma de cúpula y se río. Inverted exclamation mark Levenslo, Wang Mingyang sonrió y tomó la iniciativa para caminar hacia adelante. El poder mundial escaneó rápidamente los tres edificios y había muchos zombies adentro. Después del fin del mundo, básicamente nadie vendría a un lugares excepto Wang Mingyang. Los lugares donde pueden aparecer sobrevivientes son supermercados, centros comerciales, farmacias, hospitals y otros lugares donde se encuentran las necesidades diarias, o lugares donde pueden existir armas. En circunstancias normales, nadie iría a la biblioteca por nada. Gastan algo de energía para transferir todos los zombies y huesos al interior. Wang Mingyang lanzó un corte espacial y separó directamente los tres edificios de la tierra. El espacio mostaza ejerció fuerza y rápidamente lo absorbió. Solo tres grandes inverted exclamation mark Jaja, vámonos, inverted exclamation mark todavía ten muchos ali. Levanlos todos. Wang Mingyang hizo un gesto con la mano y avanzó. La Biblioteca Nacional Federal sin más de 170 millones de colchones. Solo los libros y manuscritos suman más de 100 millones. Realmente no sé cuántas sorpresas le traerá. En el camino, Wang Mingyang desarrolló todos los museos que encontró. Sin importar la categoría, muchos de estos museos han recopilado muchas reliquias culturales de China. A los dos le pica la curiosidad, pero afortunadamente, estas reliquias culturales ahora se pueden llevar a casa. Inverted exclamation mark NND, inverted exclamation mark esto es solo una parte, después de que las cosas se resuelven. Inverted exclamation mark debo acabar con todos los museos de la Federación. Inverted exclamation mark que también experimentan el dolor de la pérdida de reliquias culturales. Wang Mingyang sintió la gran cantidad de reliquias culturales chinas en el espacio de los Emila de Mostaza y maldillo indignado, maestro. Inverted question mark cuán larga es su historia. Los verdaderos y los falsos ni siquiera pueden formar nuestra dinastía. Inverted question mark que tan angustiado puedes estar. Juan suspiro impotente. Bueno, lo que sí, he tomado una decisión. Inverted exclamation mark hagámoslo. La cara de Wang Mingyang se congeló. Luego agitó la mano y se burló. Maestro. Es el Palacio Blanco Federal. Inverted question mark deberíamos ir y a gran vistazo. Juan Sinalo el edificio blanco en la distancia y preguntó en voz baja. Vaya y con vistazo. Debe haber muchos documentos confidenciales adentro. Levelos para mostrárselos a los grandes inquieto. Wang Mingyang lo pensó. Asincio y dijo. Es solo una cuestión de conveniencia. El número de bestias marinas mutantes ha aumentado cerca. En el camino hacia el Palacio Blanco Federal, los dos también vieron algunos sobrevivientes. Entre ellos, había algunos soldados federales luchando con esas bestias marinas. Capítulo 599 El Palacio Blanco que dispersa. En el National Mall Federal, una ángula eléctrica gigante, de decenas de metros de largo, serpenteó y nada. El alto monumento confederado se había roto en pedazos y se derrumbó al suelo en algún momento desconocido. La ángula eléctrica gigante destelló con luz eléctrica y nado a través del monumento roto, dejando atrás charcos de baba de pescado, levando la cabeza ligeramente, y la luz eléctrica de todo su cuerpo convergió en su boca. While arrojo hacia una mujer federal en la plaza, inverted exclamation mark IV, inverted exclamation mark quita del camino,
El hombre corpulento que estaba luchando contra un cangrejo de piedra mutado en el costado vislumbró esta escena con el robilo del ojo y no pudo evitar gritar. A una mujer llamada Ivy no le importaba en lo más mínimo la bestia marina que la rodeaba. Su cuerpo destello y se arrojó a un lado. El rayo pasó rápidamente por su cuerpo, electrocutando al camarón mutante con el que estaba luchando y convirtiéndolo en carbón. Después de filar un golpe, la eléctrica gigante nadó rápidamente y corrió hacia Ivy. Inverted exclamation mark RPG. Inverted exclamation mark RPG, un soldado federal no muy lejos inverted exclamation mark rugido, encima un inodoro fuera de la plaza, dos soldados federales se pusieron de pie rápidamente y colocaron un lanzacohetes portátil, dos cohetes salieron disparados con humo blanco y volaron directamente hacia la eléctrica gigante, inverted exclamation mark boom. Inverted exclamation mark boom, dos explosiones provocaron grandes nubes de humo, inverted exclamation mark silbido, la eléctrica gigante gritó de dolor y salió corriendo del humo con un rayo, pareció que estaba cubierto de sangre, pero su velocidad de natación era un poco más rápida que antes, sacudió la cabeza y corrió directamente hacia el inodoro. Inverted exclamation mark maldita sea, inverted exclamation mark es nivel 4, los dos soldados federales maldijeron enojados, dijeron que sus lanzacohetes y huyeron. Una bestia marina mutada de cuarto nivel, el dono de los cohetes es limitado y no pueden a los usos en absoluto. Si no huyen, tendrán que ir al noroeste, inverted exclamation mark Harry. Inverted exclamation mark Ryan, inverted exclamation mark detente. El soldado que acaba de commander rugió de nuevo y golpeó al león marino mutado frente a él. Su fuerza es grande, pero su velocidad no lo es. Inverted exclamation mark recibe. Los dos soldados federales respondieron de inmediato. Brillaron y rápidamente abandonaron el grupo de bala. Glipando hacia la eléctrica de cuarto orden. Al ver que el peligro se había levantado temporalmente, Ivy regresó rápidamente al camarón mutante moribundo. La espada en su mano rápidamente abrió su cuerpo y sacó un núcleo de cristal del interior. Se dio la vuelta y corrió hacia el hombre corpulento, uniendo fuerzas para atacar al cangrejo de piedra mutado. La eléctrica gigante fue enredada por dos superpowers de tercer nivel de tipo velocidad, y temporalmente renunció a perseguir a los dos que la atacaron con cohetes. Las dos personas fueron alcanzadas por un rayo y esquivaron de izquierda a derecha. Solo pudieron recoger los rifles en sus espaldas y continuar acosándolos. Inverted exclamation mark pli rápida. El grupo de cadáveres se sentía atraído. Un soldado de fuego de largo alcance rugió enojado mientras disparaba una bola de fuego a una bestia marina mutada. Desde la azota a lo lejos, varios sonidos apagados llegaron en sucesión. Las balas del rifle de francotirador de Barrett explotaron en el cuerpo del león marino mutado, golpeando su cabeza en el aire. El comandante soldado aprovechó esta oportunidad y apuñaló el sable que sostenía arriba desde su barbilla, moviéndolo salvajemente unas cuantas veces. Por otro lado, el hombre corpulento y Ivy atacaron juntos al cangrejo de piedra mutado. La sangre salpicó las articulaciones de las dos panzas de cangrejo y de repente se derrumbó. Dos personas aprovecharon la oportunidad para perforar la cabeza y murieron. Varias otras superpotencias populares también unieron fuerzas para matar a las dos bestias marinas mutadas de segundo nivel. La eléctrica, que había sido acosada por dos rifles, explotó repentinamente con dos bolas de relámpagos. La bala del rifle de francotirador penetró la regla protectora del cuerpo, pero perdió toda su energía cinética y no pudo atravesar sus delgadas escamas. Inverted exclamation mark retreat. El comandante de los soldados sacó el núcleo de cristal,
agito la mano y rapidamente se fue con el resto de la gente. Solo los dos usuarios de la velocidad seguían acosando el angle eléctrica gigante y la lograron escapar al otro lado. Inverted exclamation mark rugido. El grupo de cadáveres atraídos por el sonido de la luca pasa corriendo junto a Wang Mingyang y los dos, cubriendo rápidamente toda la plaza. Inverted exclamation mark maestro. Estos superpoderes son bastante buenos, da Juanian, que había estado observando la batalla por un tiempo. Dijo en voz baja. Sí, el segundo y tercer nivel. Pero dos niveles de tercer nivel de tipo velocidad pueden enredar sangre eléctrica, lo cual es bastante bueno. Dijo Wang Mingyang a la ligera. Un equipo de soldados y un equipo conjunto compuesto por varias superpotencias civiles, frente al monstruo marino de cuarto nivel. La única forma de lidiar con él es acosarlo y retrasarlo, pero el soldado que usa el rifle de francotirador debe tener la capacidad de fortalecer las armas. En la detención de Wang Mingyang, era solo el pico del segundo nivel, pero incluso la red protectora de l'angle eléctrica gigante de cuarto orden se puede atravesar. Vamos a elevarnos a Badian. Wang Mingyang miró la plaza. Se dio la vuelta y se fue. El grupo de cadáveres que se apreciaba hacia la plaza no pudo encontrar al grupo de superpotencias, pero los pocos cadáveres frescos de bestias marinas en la plaza los hicieron darse un festín. Al otro lado, un grupo de superpotencias federales galopaba durante un kilómetro. Finalmente giró a la izquierda y a la derecha y se escondió en un edificio de la agencia. Unos minutos más tarde, Harry y Ryan, que habían escapado de la angle eléctrica, también capitán, inverted question mark ¿por qué aparece una angle eléctrica de cuarto orden? Preguntó Harry, respirando con dificultad y con algunas palpitaciones. Falso, inverted question mark ¿cómo lo sé? Paul, inverted question mark ¿no has estado observando? Inverted question mark ¿por qué no se lo recordaste todos? El capitán se giró para mirar al joven que sostenía Barrett y Gruno. Capitán Rick, salió del bosque, cuando lo descubrí. Inverted exclamation mark era demasiado tarde. Paul se encogió de hombros y dijo impotente. Está bien, Rick, ni siquiera estoy enojado. Y no tienes que culpar a Paul. Al ver esto, hablo rápidamente para suavizar las cosas, diciendo que no le importaba. Los cinco finalmente lograron unirse con este grupo de soldados y no querían causar ningún conflicto. Además, su equipo de 8 hombres tenía 4 psíquicos de tercer nivel. Eran fuertes y de hecho eran buenos compañeros. Lo siento, debido a nuestros errores. Casi te dijimos. Rick suspiró y le tendió la mano a Ivy. Digo, deja de charlar. Inverted exclamation mark hay una situación muy extraña aquí. El hombre corpulento se paró junto a la ventana y miró hacia afuera, saludando a las pocas personas. Inverted question mark que es extraño. Paul se puso de pie y se acercó, murmurando. Rick y Ivy se miraron. Caminaron hacia los dos y miraron hacia afuera. Al momento siguiente, los ojos de los tres se abrieron al mismo tiempo. Vieron que de repente aparecieron tres enormes pozos profundos en diagonal frente al edificio de la agencia. Aquí, inverted question mark cuando aparecieron los grandes pozos. Inverted question mark ¿dónde está la biblioteca nacional? Todos se miraron, todos un poco incrédulos. Aunque no habían estado aquí durante mucho tiempo, habían visto muchas ruinas de casas derrumbadas. Pero, inverted question mark ¿qué diablos es que la biblioteca dispersa de la nada? Inverted exclamation mark hay más de uno. Inverted exclamation mark hay tres grandes pozos en total, y los tres edificios familiares han desaparecido. Poco sabían que frente a la plaza nacional que acababan de diger, el Palacio Blanco, que simboliza la cima del poder en la federación, está siendo rápidamente devorado por fuerzas invisibles. Maestro,
Si estas personas federales descubren que su palacio blanco ha sido robado. Inverted question mark se nodran hasta la muerte. Da Juan miró el palacio blanco desaparecido y se rio entrades. Inverted question mark ¿cuál es el problema? Inverted exclamation mark tomémonos un tiempo para el otro lado y quitarnos el edificio pentagonal. Inverted exclamation mark se dice que hay muchos secretos militares de la Federación en el Wang Mingyang se rio y cerró el espacio más taza. En el suelo, solo octava un enorme pozo profundo de cientos de metros de largo. Todo el Palacio Blanco Federal ha desaparecido. Capítulo 600 Caballeros de la Federación. Después de recoger los dos museos cerca del Palacio Blanco Federal, Wang Mingyang estaba a punto de liberar a Juan al edificio pentagonal al otro lado del río. De repente, apareció una luz brillante en el noroeste y un rayo de luz atravesó el cielo, iluminando el cielo oscuro. Inverted exclamation mark vamos. Los ojos de Wang Mingyang se iluminaron. Agarró la mano de Juan y se teletransportó directamente. Los dos aparecieron rápidamente en un edificio alto, en una ruina 200 metros de distancia. Tres enormes calamares aguas profundas golpeaban frenéticamente los edificios circundantes. Entre esos edificios, un grupo de psíquicos federales que vestían armaduras de caballeros antiguos, sostenían espadas, lanzas, espadas y hachas en sus manos, esquivando los ataques en pánico. Y había muchos cadáveres fragmentados tirados por ahí, obviamente torturados por estas tres bestias marinas mutantes. Una enorme bola de carne, con cuatro alas de carne estiradas, se elevó lentamente entre las vigas. Angel antiguo de quinto orden, murmuró Wang Mingyang, después de experimentar tantos ángeles antiguos, que ahora básicamente puede estar seguro. Un ángel antiguo parasito con un par de alas, con una fuerza aproximadamente nivel foro inferior, generalmente, nacerá un creyente o zombie por debajo del nivel 2, si hay dos pares. La fuerza aumentará al nivel 5 o superior, nacido de un parasito con fuerza de nivel 3, en otras palabras, después de que el ángel antiguo parasito salga del cuerpo, su fuerza será dos niveles menor que la del anfitrión, y tendrá las habilidades que tiene el propio anfitrión. Sin embargo, como che su y sungían al principio, solo hay uno nacido de la fusión de dos superpowers. Castigo. Los enormes ojos del ángel antiguo de nivel 5 se abrieron de repente, y una luz purificadora se disparó instantáneamente hacia uno de los calamares mutantes. El calamar mutante reaccionó rápidamente, y cuando el ángel antiguo voló, los 8 tentáculos más largos se juntaron. Los elementos de agua circundantes se juntaron rápidamente y una enorme bola de agua se condensó en la punta de sus tentáculos. Un agua comprimida la línea se disparó y se encontró con la luz purificadora. El poder de la luz y la llama colisionó con el poder del elemento agua en el aire, y las dos fuerzas se consumieron rápidamente. De repente, una nube de niebla de agua se agitó y se extendió rápidamente. Este calamar mutante obviamente ha alcanzado el quinto nivel. De lo contrario, no puede resistir el ataque del ángel antiguo. Inverted exclamation mark defy and la gloria de mi señor. Inverted exclamation mark amen. Un caballero de tercer nivel de repente gritó consignas y se levantó de las ruinas, con la más ardiendo por todo su cuerpo. Corrió hacia uno de los calamares mutantes sin importar nada. Los cruzos tentáculos cayeron al aire y, entre las explosiones de llamas, el caballero de tercer nivel se había convertido en un charco de carne, pero al momento siguiente, el charco de carne de repente se retorció y se retorció a los ojos solemnes de los caballeros. Rápidamente se condensó en una bola de carne. Dos pares de alas de carne se despeligran rápidamente y rayos de luz ardientes se disparan hacia el cielo. Otro ángel antiguo de quinto nivel nació.
Rugido, los tres calamares mutantes rugiran enojados, unoda elos apantolos dos tentaculos cortos al angel antiguo recién nacido, una bola de agua verde oscuro apareció entre los dos tentáculos, luego se disparó hacia el kilo sobre el angel antiguo y explotó. El veneno verde oscuro que cubría un radio de 200 metros fue cubierto, quería resolverlo rápidamente. Sistema de veneno, no sin efecto. Wang Mingyang miró a los dos angeles antiguos con ojos ansiosos. Este es un valor de lectura de 200.000. El angel antiguo en sí sin los dos atributos de luz y fuego. También absorbió la habilidad de fuego del caballero de tercer nivel. Incluso el veneno del calamar mutante quinto nivel no pudo causar ningún daño. Efectivamente, al momento siguiente los ojos del angel antiguo se abrieron de repente, las llamas blancas ardían alrededor, todo el veneno cubierto se quemó. Igual mensajero de Dios. Mata, un caballero de cuarto nivel con una enorme cruz tatuada en el pecho levando la lanza de su caballero y los 20 caballeros restantes gritaron al unísono, ejerciendo varios poderes sobrenaturales y corriendo hacia los tres calamares mutantes. Dos ángeles antiguos de quinto orden parpadean con sus alas y sus ojos emitiran continuamente rayos purificadores. Sin embargo, estos tres calamares mutantes eran todos existencias de quinto orden. El tercero incluso lanzó un grueso escudo de agua para cubrirse a sí mismo y a sus compañeros. El enorme cuerpo agitó sus tentáculos para atacar rápidamente, y con un solo encuentro, derribó a varios caballeros que avanzaban. Se escuchó un sonido de huesos y tendones rotos. Esos caballeros se estrellaron contra las ruinas con fieras y no hubo ningún sonido. Maestro, no todos estos caballeros están parasitados por los ángeles antiguos. Juanian arqueó las sillas livamente y expresó su juicio. De hecho, Ansadis conocen los requisitos para que los ángeles antiguos parasiten. Wang Mingyang miró los cadáveres de muchos caballeros en el suelo y asintió levemente. Más de una docena de personas en este grupo de caballeros federales ha muerto, pero solo nacieron dos ángeles antiguos. Obviamente, solo una pequeña parte de ellos están parasitados por los ángeles antiguos. Llamas, veneno y líneas de agua volaron en el campo. Dos ángeles antiguos de quinto orden, que se enfrentaron a un gigante como el calamar mutante, no obtuvieron mucha ventaja por un tiempo, incluso si fueron irritados por la luz purificadora. Las partes de los tres calamares mutantes se curarían rápidamente después de unos minutos. Sin embargo, el escudo de agua que cubre el cuerpo principal del calamar mutante sería correspondientemente más delgado. Es gran calamar es bastante bueno. En realidad sin la capacidad de tratamiento y presión del agua. Juanian señaló al calamar mutante un poco más pequeño y sonrió. Habían pasado varios minutos desde que nacieron los dos ángeles antiguos. La situación había estado estancada. El mayor contribuyente fue el tercer calamar mutante, que brindó tratamiento y presión para él y sus compañeros. Entre el grupo de caballeros federales, solo había un calamar mutante de cuarto nivel. 1. Los demás eran solo de tercer nivel. Las habilidades curativas más fáciles de despertar son la madera y la luz, pero el agua también aparecerá. El efecto es un poco peor. Wang Mingyang no lo encontró extraño. La mayoría de los psíquicos sanadores son madera y luz. El agua también aparece ocasionalmente, y la capacidad de curación es inferior a la capacidad de defensa. Maestro. Deberíamos hacerlo en secreto y capturar uno o dos caballeros para preguntar. Seguro Juanian, este grupo de psíquicos federales es un poco extraño. En realidad pueden cooperar con los ángeles antiguos. Debe estar relacionado con el propósito de su viaje. Pensando en esto, Juanian estaba un poco emocionada.
Lo que significaba que era hora de que el desempeñara un papel, esto bien. Vamos si habrá algún cambio en el caballero de cuarto nivel, si no, me disherda el, Wang Mingyang asincio, la sugerencia al Juan coincidió con su idea. El caballero de cuarto nivel era obviamente el líder, atrapara un líder definitivamente dará más información que atrapara un soldado. Los dos estaban discutiendo en secreto, aquí, y los cambios ocurrieron nuevamente en el campo, el escudo de agua que había estado cubriendo el agua y los colmeres mutantes venenosos finalmente se dispersó bajo los continuos ataques de los dos ángeles antiguos, los tres colmeres mutantes, al ver la mala situación, de repente estallaron con energía por todo su cuerpo. La niebla de agua que le nubla los alrededores se condensó rápidamente y se convirtió en una enorme ola que cubría cientos de metros de radio, corriendo hacia el río a un kilómetro de distancia. End of this chapter. Thank you very much for reaching the end. Don't forget to like. Looking for more exclusive content and immediate access? Subscribe to our Patreon. Remember, every like, subscription, or donation encourages us to continue. Thanks to everyone. See you in the next video.